ni gukiroka Neguo. na muthenya mweri cigana 13 Muthenya mweri 13 wetandatũ na muthenya ni wa Friday mweri wetandatũ ũguo wa gweta mwaka wa 2025 mwaka riu ndukiri gatagati niguo mwaka wi gatagati ka ni tukoingira second half kuma mweri ĩmwe no tuthiĩte no tũraitĩka we ni waroko wega ni mũraire wega kwa ni ndaire wega na kaima reke ngwire mundetikagia ni gwakĩa kara mugwa karĩo kaiga ngai ukoria no gwakĩa kana nĩ no ndĩmĩthongithie ithaa rĩngĩ rĩmwe no tugacoka tukaiga atĩrĩrĩ twĩ muoyo wĩ muoyo Kamau kwĩ mũndũ aramu yake ndanamĩigua nĩguo ningĩ wĩna wĩra kwĩ mũndũ atarĩ na handũ angĩroka koguo rĩ tigana na toro tutikunegana nĩ gũcũnga twĩ gũkũ ithuĩ tũkũruta wĩra ningĩ tũkũmanĩrĩria maciona ritho rĩmwe rĩkĩhinga kwĩra wewe ukonea bathe mũndũ angĩcũnga onea by the way macio nĩo ma directors nĩ marĩ mwana mũndũ agĩcũnga ukanyitwo nĩ toro ukaigua nĩ gokire biũ tũkanja kũgaya ithaka nĩ mwendera nĩ kũgaya ithaka ũgagĩthitoka Kamau arĩa macũngaga magaita rũta kau nĩko koru gatiũkaga wega tarĩko nĩ kũrwara rĩ ĩkuga gũita rũta gatiũkaga wega naĩko nĩ ndwari kana kũng'orota rĩu Njoroge ũmũthĩ nĩguo mũthia kĩharo leo ndio umevaa zile viatu za gharama ya juu viatu za gharama ya juu leo amna neno zimevaliwa hapa za opulence. Atujashukuru Mungu. Tuabe tuthome kiugo. Tupe neno. Wena ni tumirwa tathoma. Rora kiugo kile tumirwa rucini Njoroge. Ndina kiugo kio mundu. Tiga gituike noni. Moko make guta matumaga mundu athine. No moko ma mundu urikio marehaga utonga. Moko make guta matumaga mundu athine no moko ma mundu urikio marehaga utonga thimo 10 kamuharikainya twatumirwo ni Keva Evan muini waku makuria gatundu Kiambu mwathani arathime ciugo ciake theru na rĩo rĩtwa rĩake rĩa mũrere tũrarĩgocagwo tene na tene. Amen. Na tũrari ũhoro wa Ngai ũrĩa mũtũra muoyo ũrĩa tugaga Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe Ngai nĩ mwega. God is good all the time. And all the time God is good. Mungu ni mwema kila wakati. Na kila wakati Mungu ni mwema. Tenda wema nenda zako. Daily Nation ĩroiga atĩa mwetĩkanĩria wega no gile tondu nitwamenyete atiriri Ngai nĩ matikwĩyugithia nĩ mwega ona kwĩna gĩkuũ kwĩna gũciarwo kwĩna ũhiki kwĩna mũrimũ kwĩna kũhona wothe Ngai ndarĩ acenjia nĩma irarĩ ira kũrarĩ maũndũ merĩ taũni ĩno budget ya bũrũri nĩ ĩrathomagwo nĩ waziri John Ibadi na nĩ arakĩmĩthomire ona ũtuĩka kũrarĩ ambunge nini aingĩ matinahota gũkinya gũthiĩ tondu mbere yo ri tauni ino ndiraingirikaga ni maandamano mururungano uri urari kuo kuraina mururungano munene muno wa githĩnji andu makinegena ni tondu wa gikuo giki kia njambe gwitwo Albert Ojwang andu marenda munini wa munene wa borithi Eliud Lagat atige wira ugirwa gatheti cia Daily Nation na The Standard ndetotinge marakara muthoni wa njambe irakwirĩtwo Ojwang na ni kũrakĩmenyekire wega ni kũragwo yoragirwo moko-inĩ ma borithi na riu ira njamba nini kana andu ethĩ ni maragwĩte bara magĩtetia gikuo kiu na njĩra ya maandamano maranjitie me mathayo no makĩrĩkĩrĩra gũtirarĩ na thayo Kamau kũrarĩkĩrĩire na ngahĩha bara na indo gũthũkangio ngari gũcinwo na maũndũ mangĩ marekĩkire tarĩu ngĩrora mbica ĩno ngathĩti-inĩ ya The Standard ndĩrona mũtumia wĩ haha ũrang'eng'ana na mũborithi na ndĩrona tarenda kũmũruta rĩrĩ kũmũruta ĩtagwatĩ ĩno balaclava ĩtagwatĩ kĩnyamũ kĩu na gĩkũyũ mask ĩno nĩ balaclava nĩ kĩnyamũ kĩrekĩragwo nĩ ninja ndenda kũmũruta ũyũ mũtumia ndarĩ itherũ kana nĩ tondũ hihi arakĩona kamera hau kana nĩ atĩa nona arang'eng'ana na mũthigari amũrute na nona mũthigari na mũcinga na mũcinga ũrĩa mũnene no yo nũra wagũikia no ngĩthie mitandao-inĩ rĩ andũ maraiga atĩ she is very brave atĩ nĩyo ara represent kwagira borithi gĩtĩo rĩ nĩyo ara represent ndikuga kana nĩ ũrukaga nĩ wega akenya thikũ ici matitaragwo aca ũcio mũtumia nĩ ageria ũyũ ũngĩ nake woya ngathĩti igũrũ ĩrĩa tũramũramũra gaira killer squad boss na keru mundu ria withio taine uikarire mwaki niwe gwetwo Deputy Inspector General of Police Eliud Lagat muthenya uria urari wa tuthomero budget twero rucio rwa bururi ruikaire atia uragarurukire uratuika muthenya
wa mirurungano muigi ukiuria Lagat anyitwo agikuruhanio na gikuo kia mundu gito Albert Ojwang no ne ndona munene wa borithi Kanja arauga ona mundu wa gwetwo mundu othe ukugwetwo thini wa thuthuria wa IPO hatiri undu ungi no kwehera mundu uthuthuria warikia gwikwo ri mundu anyitekana ri no kwehera ekwehera na gwa borithi gutire mikora ikuigwo gutire mukora ugukirirerio kana na uniform kana ndari uniform wanyitekana na mahetia wena mahetia kana we muraia kana we muborithi wanyitekana na mahetia hatiri undu ungi na ndikitogo kirora maria makire gatheti na togo kirora ona horo cio wa budget yo ragithomiro muthenya wa ira ri iratuhutia na njira hana atia ona gukire ogwatire ciothe kuria iriaga na mbugi ona kuri ogwati koguo na kuria na maandamano mu marekirwo ri budget no irathomirwo na niguo ni thaa ria thaa 1:30 muthe ndenda gukurekeria thaa 1:30 Kamau ona no yage gukinya nyume na twendi ni undiga haha nginya thaa 3 ithaa rimwe na tuko tugamirwo ni kambuni ya wendia migondo ito Fahari Homes tukona mundu tagwo Benson Munana thutha ucio tugocoka tunyitane na mundu witwo Festus Lango captain na coka tunyitane na Super Lady gwitwo mugure wa Karoiro Eunice tukirora maria mekwo mathako-ini kana iharo-ini citu thini wa Inoro Rushini Stadium tafaria itagwo Bitika iharo kwa ihinda riri ndirenda uhe ndagika cigana ona thome mohoro maitu na njira nguhi maitha riri athinacara thutha ucio ri ugucoka undekererie njoke ngwite tuthome magatheti kana tumuramure magatheti thie na mbere asante Kamau na mbere wikarania na ithire guthomera mohoro maitu na njira nguhi ma ithaa riri na ritwa riakwa ni Njoroge wa Githinji kuratindire nditimonano gatagati-ini ka maabitha a borithi na arurungani mucii munene wa Nairobi aria marekinyitie oginyagia wabici cia munene wa ruhonge rwa maabitha a borithi makenda munini wa munene wa borithi Eliud Lagat atige wira na kuhe uthuthuria wa gikuo kia Albert Ojwang Kanya ona kuhana uguo indo cia makiri ma mbeca ni irathukangirio mururungano-ini ucio haria ni hamwe na gucinwo kwa ngari igiri na indo cia ugemu cia guikio giko kia mucii guku Nairobi Njenga wa Wambui Marikiti wa mohoro na aratindire Nairobi gatagati na akaharĩria riboti ĩno kuma rĩera-inĩ megũthiũrũrũkĩtwo nĩ ndege igĩrĩ iria ikũhũraga riboti kũrĩ maabitha borithi arĩa methĩ making'ethanĩra na arũrũngani arĩa maihũrĩtwo nĩ matũkũya makĩinaga nyĩmbo cia kũria mũnini wa mũnene wa borithi Eliud Lagat atige wĩra thutha wa kũgwetanio na gĩkuũ kĩa mwandĩki wa nenda-inĩ Albert Ojwang. Kahora kahora arũrũngani aya makaingĩha kuma magana o nginyagia makiri nditimũrano ĩno ĩgĩcenjia na kũhana tarĩ ya gũikanĩria ndogo ya gũita maithori borithi maikia magacokerio arũrũngani aya makĩoneka nĩ mebangĩte ndogo ya rũra mũno kwĩuma cemba na maĩ ma gwĩthamba maitho itemi rĩao nĩ gũkinya o nginyagia wabici nene cia mũnene wa borithi mwena wa Jogoo House ũndũ ũrĩa mang'ethanĩire na maabitha borithi o nginyagia magakinya gũkũ makĩgĩa ihinda rĩa kũruta ndũmĩrĩri yao mbere ya marutũrũrĩtwo wakavunja article 26 yenye inatupatia the right to live comrades power hiyo katiba inasema kila mmoja wetu ako na haki ya kuishi comrades power na hakuna mwenye ako na nguvu ama uwezo wa kuchukua uhai wa binadamu mwingine comrades power kwa hiyo maneno tunataka Lagat akuje resign na tunataka kuona justice ikiteka mkono wake comrades power maya magĩthiaga na mbere indo cia makiri ma mbeca nĩ cianangĩtwo nĩ cithũkangĩtio
na tabisheria tuhotete kuhithukia turona ngari cigire igithowo indo na thutha munini mwanake wina cuba akoneka akihituka thutha ucio mwaki ukarirĩmbũka to ngari ici tu ithũkangĩtio kaunti ya Nairobi ina gĩbarũa gĩa gũcokio gemu uria ukoretwo gĩthiĩ na mbere mĩena ĩtiganĩte thutha wa indo itiganĩte hamwe na iria ciĩkagĩrwo gĩko gũthũkangio arũrũngani aya makĩoya kanya kau gũkua kana gũthũkangia kĩrĩa mahota. Gatagate ka maya mothe hathara ĩrĩa gũkoragwo ĩkĩoneka maabitha borithi megũkoragwo makĩgeria kũhĩtana na hathara makĩria ndĩgakorwo ĩkĩoneka ũmwe wamo arĩ kũhoria ngari iria ciakorwo igĩcinwo nĩ arũrũngani aya arĩa mathing'ĩrĩirie na makĩerwo makeni marenda kĩhoto kĩa ũmwe wao na oho makĩoria thirikari ĩtigĩrĩre mũnini wa mũnene wa maabitha borithi nĩeheria wĩra-inĩ. Ngĩribotera Inooro TV kuma mũciĩ mũnene wa Nairobi njĩtagwo Jenga Wambui. Nega mũno Jenga wa Wambui nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku. Mũnene wa borithi Douglas Kanja, mũnini wa mũnene wa borithi wathani wa matũra Gilbert Masengeli na mũnene wa rũhonge rwa ũthuthuria wa wĩkinaĩ Ibrahim Amin nĩ mathiĩte na mbere na gwĩkora haceke mũthenya wa ira magĩkinyia kamĩtĩ-inĩ ya mbunge ĩgiĩ ũgitĩri. Kanja na Amin maugĩte atĩ maabitha a DCI mahũthĩrire mũtaratara wa kĩwatho gũikia ngono Albert Ojwang no nĩ merĩte Akenya arĩa othe makuruhanĩtio kana mekuruhanio na njũragano ĩno nĩ megũtacũkĩrio makinya ma kĩwatho. Karega Wambuthia nĩ mwandĩki wa mohoro na arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Kamĩtĩ-inĩ ya mbunge ĩgiĩ ũgitĩri ciũria nditũ ithiĩte na mbere kwerekerio honge cia ũgitĩri ambunge makĩenda gũtarĩrio gĩtũmi kĩa Ojwang kũrehwo kuma Homa Bay nginya gũkũ mũciĩ wa Nairobi, mĩtaratara ĩrĩa yarũmĩrĩirwo kũmũikia ngono, ũgitĩri wake arĩ moko-inĩ ma maabitha a borithi na kĩrĩa gĩacũngĩrĩirie gĩkuũ gĩake. You have already a list of suspects. Why haven't you apprehended them, present them to court and ask the courts to allow you time to finish investigation? Atongoria aya monekete kũritũhĩrwo nĩ ciũria cia mbunge makĩaga kuonania mũtaratara mwega wa mathaa na tarĩki kuma rĩrĩa Lagat andĩkithirie riboti na rũhonge rwa DCI. Kwa mũhiano, riboti ya rũhonge rwa DCI ndĩratwarana na riboti ya Kanja ona gũtuĩka othe mararĩrĩria cira ũmwe. From the report by the IG, OB number 09/08/06/2025 at 1:39 hours is the OB that released Albert from the police to be taken to Bagathi at 1:39 hours. The same OB, according to DCI, is the OB that reported at 1:35 that Ojwang was kicking walls. And the autopsy has also revealed what killed the young man, contrary to the assertion of the police that he committed suicide. If the police is as white as they would want us to believe, why lie? At the very least, when this matter came up, amemba a kamĩtĩ ya ũgitĩri nĩ monekete kwaga kũiganĩra na riboti cia Kanja na Amin, makĩonania kwaga kwĩhokeka thutha wa riboti ĩrĩa marutĩte makiuga Ojwang nĩwe werutire muoyo ĩgĩthiĩ mũgarũ na ũthuthuria wa mwĩrĩ ũrĩa ũratabanirio. I would like to ask the IG, given that you came out to talk to the public to give a report that was highly discredited by the results of that autopsy, give this committee and Kenyans the reason and the confidence to believe that what you are now telling us is true and that they can believe it. Kanja na Amin maugĩte kĩwatho matirĩ na ũhoti wa gũthuthuria gĩko gĩkĩ, ĩndĩ merĩire gũteithĩrĩria rũhonge rwa ũthuthuria wa mĩtugo ya maabitha a borithi IPOA, makiuga mũndũ o wothe ũrĩa ũkũnyitĩkana na mahĩtia njũragano-inĩ ya Ojwang nĩ egũkinyũkĩrio makinya mahiũ ma kĩwatho. they are supporting IPOA fully to enable that it expeditiously discharges that duty. So what I know is that they have continued to record statements from many witnesses or those who are supposed to record, but I'm sure because they will be
coming here later. We have the capacity and the capability to investigate this particular case with a lot of efficiency. But due to the reasons cited on board chair, we will rather allow the EPOA to continue with that investigation. But we shall support them. Ngiribotera Inoro TV, ritwa rĩakwa nĩ Karega wa Buthia. Nĩ wega mũno Karega wa Buthia nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku. Riboti yaku nĩyo tũkwamba kũhũthĩra nĩgetha twambe tũikĩrie orohani tũgĩcokereria nĩ ũkũmenyithio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Gĩcimo Joseph nĩ andũ arĩkũ mekũgunĩka kana nĩ honge irĩkũ ikũgunĩka na budget ĩno ya mũthenya wa ira kana nĩ arĩkũ matekũgunĩka. Icio tũgũcokereria na cireke twambe tũikĩrie. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com, call or WhatsApp 0712 364 554. View Travel. Dream, explore, discover. Matu Town, Mwaragianere, Twavika. Nare, twena mũgũnda mwerũ ũretwo Green Gardens thondeka ithano tu kuma Matu Town na warĩha cash nĩ ngiri magana merĩ ma 80 warĩha na installment nĩ ngiri magana matatũ ma 30 ũraigĩrĩra deposit ya ngiri 50 balance ũkarĩha na mwaka. Wĩra witũ mũnene nĩ gũkũruta ũkombo-inĩ na warĩkia kũrĩha mũgũnda na ithuĩ tũgakũnengera title. Mũgũnda ũyũ wĩ hakuhĩ mũno na taũni na tũraheana mwaka ũmwe kũrĩha hatarĩ interest. Koguo we woragia broti ya thogora wa mũhuko waku kanya nĩko gaka. Tucerere Kasarani nyũmba-inĩ ya Max Plaza 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. Je, wewe ni dereva wa taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama una kagari kako idle hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Mashabiki a mathako nĩ ihinda rĩanyu tũtongoretio nĩ njorua iria wendete cia mathako nĩgetha ũikare ũkĩmenyaga nĩ atĩa kũrathiĩ na njĩra ndikĩru ciĩgiĩ mathako gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri. Nyitanĩra na niĩ Njoroge wa Gĩthĩnji mũgũre wa Karũirũ na Festus Lango thabarĩ-inĩ ya mbĩtĩka iharo-inĩ mũthenya wa gatano tũkũige mbere kĩmathako thaa 2 cia rũcinĩ nginyagia thaa 3. Thĩinĩ wa Inoro TV. That is now what is palliative. To make sure mũndũ ũcio agĩthiĩ ku transit, a transit ena dignity yake, a accept it tondũ ũguire nĩ hinya mũno gwĩtĩkĩra. Twaria family ĩno itũ. Wereu, wa kira kina ndũna mwĩra ũndũ. Umenye mami gwathi na mbere yo. Ithuothe rĩu no tũthamire. Kuma nyũmba ĩno. Ndakwĩra wona waga kũmuona ũmũthĩ njeria gũciara mwana ũigana kĩama nĩ waigua.
Nĩwega mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ. Ministry ya gĩthomo nĩ yamũkĩrĩte nyongerera ya makĩria ma ciringi bilioni 40 bajeti-inĩ ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025 na 2026 na rĩu nĩ magaĩirwo ciringi bilioni 700 maigĩrĩ kuma bilioni 656 mwaka ũcio ũrathirire wa kĩgĩna. Gatagatĩ-inĩ ka honge iria inyihĩirio igai nĩ hamwe na ministry ya ũrĩmi na marĩa matũrigicĩirie. Rũhonge rwa ũrĩmi rũkagaĩirwo bilioni 82.8 na kũrengwo makĩria ma ciringi bilioni 2. Mugeshimo Joseph no mwandĩki wa mohoro nĩ arathathũrĩra nĩ arĩkũ mahutĩtio kana mekũgunĩka na kĩgĩna bajeti-inĩ ĩno na nĩ amatekũgunĩka mwaka ũtũrete wa kĩgĩna. 230 Ona gũtuĩka gĩthomo nĩ kĩongereirwo kĩgĩna na kũgaĩrwo ciringi bilioni 701.7 mbeca cia igeranio, kũnyabara igeranio nĩ cinyihĩtio na gĩkĩro kĩnene. Mr. Speaker, I have proposed a total allocation of 702.7 billion to the education sector, which is almost 28% of our entire budget. This will include an allocation of 387.2 billion to the Teacher Service Commission. The allocation for TSC will include 7.2 billion for recruitment of intern teachers and 980 for capacity building of teachers on competence-based education curriculum. Rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ rũgaĩirwo ciringi bilioni 138.1 iria nĩ nyongerera ya bilioni 17 kuma ciringi bilioni 121 mwaka mũhĩtũku. Through the universal health coverage program is central to this government. Towards this end, Mr. Speaker, I have proposed an allocation of Kenya shillings 138.1 billion, up from 123 billion in the current year's budget, to the health sector to support various activities and programs. Kĩgĩna kĩrĩa kĩgayagĩrwo kaunti kĩambatĩrĩte kuma ciringi bilioni 400 nginyagia ciringi bilioni 405.1 ona gũtuĩka gĩtikinyĩtie itanya rĩrĩa kaunti irendaga. Ũgitĩri naguo wa bũrũri ũkagaĩrwo ciringi bilioni 253.8, nyongerera ya ciringi bilioni 34 kuma mwaka mũhĩtũku. Nakĩo kĩgĩna kĩrĩa kĩgayagĩrwo andũ akũrũ arĩa matehotete na ciana cia ndigwa gĩkambatĩrio nginyagia ciringi bilioni 76.6 kuma ciringi bilioni 68. The theme gũkĩrĩ ũguo mũrĩmi nĩ agũthĩtwo igũthamũ ahetwo ciringi bilioni 82.8 kuma bilioni 84.9 mwaka mũhĩtũku. Ministry ya ũtungata wa mũingĩ ĩkaheo ciringi bilioni 335.4 ũkĩringithania na mwaka mũhĩtũku ciringi bilioni 334.4 gũkũ rũhonge rwa marĩa matũrigicĩirie maĩ na ũtonga wa kĩmerera makĩheo ciringi bilioni 95.9 kuma ciringi bilioni 110. I have proposed an allocation of 47.6 billion for various programs under this sector, despite the fact that agriculture is largely devolved. This includes 8 billion for the fertilizer subsidy program, 10.2 billion for the National Agricultural Value Chain Development Project. Minister wa kĩgĩna John Mbadi akiuga matua maya mokĩte rĩrĩ meranĩire kwaga kuongerera mũingĩ mũrigo wa magoti. Mr. Speaker, I am confident that the policies and structural reforms I have outlined provide a solid foundation for sustaining our socio-economic transformation. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gĩcimo Joseph. Nĩwega mũno Gĩcimo Joseph nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku. Na riboti yaku nĩ yatiriha mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara, no nĩ kwamũkĩra mohoro mangĩ na njĩra nguhĩ ona cianda thaa 5 hĩndĩ ya tabarĩra ya uge waku. Ĩno tabarĩra ũrĩrorera ĩtagwo Inooro Rũcinĩ. Inooro Rũcinĩ gũkagĩra mũthenya wa Jumatatũ nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ Friday thinacara nginyagia thaa 3 cia rũcinĩ. Nĩ tũkenaga mũno nĩ ũndũ wa we gwĩtĩkĩra gũtwarana ithuĩ. Mankush geithĩka mũno, Pastor Mankush geithĩka, Bishop nĩ watuĩkire Bishop. Wanĩga geithĩka mũno na pole sana, mũthigũ mũrahurukia your brother your brother Adegema mwe Kĩbũthũ, John Kĩbũthũ Wanĩga na mũgũkorwo na gũkorwo mũkũmũthika kũrĩa Ngemwa no mitha ĩgũkorwo kũrĩa kanitha wa Holy Rosary wa Ting'ang'a. Pole sana mũndũ gwĩtwo Wanĩga wa Kĩarie mũkiumagaria your brother. Mũndũ ũngĩ aranjĩra etagwo Dinom geithĩka mũno, ũranjĩra wetereire magathĩti na ndũrĩ na ũru wĩ kũrĩa mwena no ũraiga ndũrĩ na ũru na hanini no kaiga andũ aingĩ makoe Dinom geithĩka mũno Dinom. Kĩgoci wa Imeri geithĩka mũno, ũraiga twetereire Inooro Rũcinĩ ta mbathi. Haya nĩ wega mũno, nĩ ndakena mũno na Kamau
ndathi na mbere kwamukira ndumiriri nyingi hana tondu ciukite itukanite ri reke nyambe ngwikiria mwaro nigetha hote gucibanga wega tondu ni nyingi muno nigetha hote kumenya tondu na ndagika cigana ona ndagika ni nyingi muno tondu tari wona ingethie kuria kagio ri ndigukoro hititie tondu Reverend Njoroge Gwandaru wa People's House of Worship Kagio aratwira good morning ona tugacokeria good morning niguo wira ucio ni mwaruta wega muno kiumia kiu thank you muno professionals Mr. Jagan Baba Jao arauga good morning Baba Jao arajira Njoroge ngugeithie ndagika ndiwe Baba Jao mwena uriko Timo Kanjeri kumarironi hari ari muru arauga tita guku kumagwo thegio Timo Kanjeri Kamau Gerard ari okuria Moro arauga good morning my brothers Kenny Goge the farmer Ken Goge the farmer ni ndamuona ekuria ni hetha wathi hari Kathbat kuria kiamba no ararima jambe oito yarutire wira muno mori na nyinge njaga ungithi kuria Gatanga ni gwakora mundu witagwo Rose arauga good morning tuika icana cia gwathika na mutigatongoragio ni meririria ma mwiri maria moru mwarimu Macharia wa John kuma kuria Muruka mundu ucio ngegwa haha ni mundu witagwo uyu wathire America Jeremy Damaris yes arauga ndari na uru no aramirorera na we ku US geithiria muthuri wetagwo Gilbert muno George Wainaina ari kuria Seattle na mutumia wake Josephine Njoroge wa borithi na unyite wega wa borithi gutikoigwo miito na mikora mundu ekuhithania na ritwa ria borithi acha kwa raia ona kuo mikora de kuheo kanya ciugo icio ti ciakwa ciugo icio ni cia munene wa borithi Douglas Kanja niguo gutire kundu mikora ikurerwo ndekuhitha na borithi ndekuhitha na uniform kana ihitha tari uniform yes ni kuhuranwo nayo thank you muno IG Douglas Kanja Suzi wa favorite magazine arauga edition iyo ngene wagekira front page omuhe interview Suzi ni ndikinyete wa gwikirwo magazine ni ndigetie reke nyambe nditangire andu wira hena andu aingi muno mara deserve na thank you muno ni kuni consider Adimiro King'ori haria Magumu arauga ni aretha Simon Igure amuhe horo marokerio rucine wa ng'ombe iria ikeyuo haria Kenyatta Road Magumu kina ngofu kuria Nyandarua kuraire ukeyuo ng'ombe utikuratia kuyo ng'ombe no iraiyo ai no iraiyo igathenjwo na nyama icio ndamenyire cirego Nairobi Nevi tucireaga nethwe nyama icio ng'ombe cio na ku rugongo ciathenjwo nyama icio irigagia tauni ino thoko iho yendagio nyama ni mumiuwe haya no tuthite wega Pastor Ben wa Marema ari kuria Missouri geitheka muno ranjira we wiroragira rucine na ungithika Missouri ni kuraihu na Atlanta ungethirie George wa Charles wa Ng'ondu wa Tifos Foundation kana aya wani ko gukuhiriria ungethirie mundu gwitwo wa Ngoi no mundu gwitwo ithe wa Dani geitheka muno wikuria Ikino uranjira your chairman kana chairman wanyu wa kuria Ikino kanitha wa IPCK ni agakorwo no hiki wake muthenya rucio akieruhirio hiki mena mundu witwa Veronica Thuguri wa Macharia no hiki ucio gakorwo kanigo gona ria gakorwo kuria APCK Kibafu ndono kumeria njirigite njogoretwo na ndumiriri cia macakaya muno ndona ndumiriri ya wendi mwega yo hiki aya ira twathoma uhoro wa Rwanyambori borithi ni maroire hatua na nindatumira ndumiriri iyo ni marambire mararugamia borithi officer in charge of Rwanyambo Police Post has been interdicted with immediate effect. Haya. Story that turathomire ira ya mutumia ura kana gake karakwire karaimire ndera umire borithi thero kuria Rwanyambo. Very good. Afitha munene na rabira reka atia. Ginya go CS. Hale to the officer in charge. Gocia ni we ocio. Of Rwanyambo Police Post has been interdicted with immediate effect. Na marwa maya ndiro na matumetwo ni Mushiri Nyaga police spokesperson hau akiri horo mwega reke mundu akue murigo wake ndigucoka gutetera mundu na ndikuhitia arahitia na arahitiria muingi ona ni mahitia gutetera mundu ni etetere mundu wanjira atiriri good morning inoro rucini mutikagweteretwa lakini hii baridi inatupeleka mbio sisi masingles wira no kurara tuhagite mated bears tashiana hewe no ikuri nutora atikwena hewe tarahuteka aria singles ri mundu na muthuri na mutumia cio ndai na thina no mundu
single turarara tuha wira no kurara tuhagite mated bears ni ura kunyitanite single ladies ma singles mundu tai na muthuri ti muhiku ti muhiku ndagia mutikagweta ritwa no no heho ne mutumia kana muiretu ne mutumia kana muiretu ndika ne mutumia kana muiretu mundu waje utahikete atagwa atia single na gikuyu muiretu no uge muiretu mundu tari muiretu tari mundu tari muhiku ne muiretu ne muiretu tondu tingimwita mutumia mutumia utari mwana no mutumia tiwe muiretu kiria atunyo no gwitwa nyina wa no ni mutumia haya uri utagite mwana ne muiretu uri utahikete ni mutumia tondu he miaka kinyaga mundu atuga mutumia na kiria taneka no gutika nyina wa mundu koda ina mwana mother ni nyina wa mundu good na no korwo ni mwana wa kurera kana wa guciara haya mother ne mutumia ugita mwana ugo he mundu ratumire atuike mother entigo yes yeni atuirwo mother ni mundu rume yeni nego yes so is a man toginya korwo ho ugero ria maisha mathite macenjetie ri ona mwaga kwirora rume ni mugwikora your role is just to provide no donate ke bego nothing else mwaga kwirora na mwaga kurora uria bururi urathie mundurume araga gucoka taru no na wikino ni akurora meciria mega ma mundurume no gima mwiri wa meciria na kwanja rucio ni muthenya weekend no iraririkana fathers ona fathers ni tondu urathi gukora atumia ni moire nginya role ya gukorwo mari atumia na athuri kwa miciria and men have to wake up by the way ona ndi mundurume I have to wake up na tuwe our role iria yari ati kundu kwamenyekaga kuni ndi gwenda ndironire joke gikirwo meme kuria mitandao-ini ati uthia ukoria ene mekuo ka ene matari kuo na ni muthuri uraiga ene matire kuo riu ri ni kahene kariganeira kahene konirio ruo nigecokerie riri riri wako mundurume acokie riri wake na acokie hinya wake na undurume wake uiguike na mugambo na mundurume ni mugambo na mugambo mugiko wa tene wari ngundu na mburi riu muthe ni kibeti tukuruta ko beca njero ni ukire ogetungumania no thimo ni ukitikire nginya guthii mujengo ucoke nyihanyihie raha njoroge ni uguthii mujengo ukaheo ngiri ugenyihanyihia ikeno nyingi ni ngiri na matano nyihanyihia ikeno citiganaga itiraigana njoroge wacoka wathie mucie no kwaririo uru wakaririo uru watindoke waririo uru nduhikio ngi ugitora ine urajira atiriri uhikagia o muthenya ukahikania tondu waririo uru nimeko ona ugikati tugitire hau tutire hau nikionaga ithio twikiragira tondu riu ri utinde kibara wa mujengo uri ho ngiri ugikinya ho mucie ri ndungiuka na nyama thikuri uretio boso ndungiuka na kena thikuri uratwara boso ile tikiria gwika ithabu ria mbeca icio maona itiraigana ukwa kugera gwa kanuthu niki tikwenda mahani Step into history and uncover the wonders of Egypt with View Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile Cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Kite Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx, visit the legendary Suez Canal, indulge in 5-star lunch and dinner experiences. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Jaji anasukuma mpaka anaweka faili kando, anasema this file has got a lot of forces in open court. Forces mwemwe buduki ndio inafunganga mtu kabisa. Ballistic report ile risasi ilizolewa kwa hiyo mwizi haikuwa ya bunduki yangu. Na ukiona mtu anakusingizia na kukupeleka jela, that is your enemy number 1.
Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. O muthenya thaa 2 cia hwaini Mwathani nĩ njũĩ mũciĩ nĩ waku ũkanjĩhokera ndĩ ũrore wirorere rugano rwa gugucanjamũra rwĩgiĩ mũtumia ũtarĩ mwĩyendo mũthingi wa family maĩ maku mũtumia ngatha no maitho-inĩ ma family we uma nyũmba yakwa Anupama o haha mitambo-inĩ ya Inoro TV. Njoroge twĩre raine na he mũndũ na tarũ nona hĩndĩ ciothe ũiguaga ona movie iria ũiguaga ikiaria ũhoro wa wendo rĩ nona movies cikiaria ũhoro wa wendo cikinyaga harĩa mwanjĩrĩria kwendana na mweka ũhiki na macoka makwĩra atĩrĩ atĩ they lived happily ever after matituonagia mũciĩ ũrĩa kũhanaga atĩrĩ mũndũ gakuonia mũciĩ ũtũragio nĩ rĩrĩ nĩ kwaranĩria mũngĩkiranĩra nĩguo ũru no mwaranĩria rĩ ngoro nĩ marakara nĩ mathiraga ngwĩre the basic truth ĩrĩa na nĩ ngathĩti-inĩ tũraingĩra the basic truth mũndũrũme nĩwe ũcabaga mũno kĩhiko-inĩ mũndũrũme nĩwe ũcabaga kĩhiko-inĩ nĩwe wĩkaga maũndũ mothe no nĩwe ũhinyagĩrĩrio mũno nĩ kwandĩke ĩthĩ ti kwandĩke ibuku-inĩ gũkerwo mũndũrũme arĩrĩaga thigino yake nĩ kahĩ no nako kahĩ nĩ karathime tondũ Ngai ombire kahĩ kũringana kĩ mũhianĩre wake nĩ kĩenyũ kĩa Ngai nĩ kĩenyũ kĩa Ngai reke twĩyũmĩrĩrie kĩngĩra ngathĩti-inĩ mũndũrũme Solomon akĩrĩrĩria na atumia 700 gũkũ ngĩmagaĩra kĩ no ũkĩende ũkũmagaĩra kĩ Solomon arĩ na atumia 700 na rĩu ũrahota gũikarania nao tondũ arĩ Urianga 700 arumwo gũkũ rĩ agathiĩ gũkũ rĩu ũrĩa akĩmũmisia agacoka rĩu aimwo irio gũkũ rĩ nĩ akũrĩa kũrĩa arĩ na atumia 1000 ũguo nĩ aninaga mĩaka ta ĩrĩa angĩgacoka kũrĩa ararĩ none 3 Solomon na nĩguo arĩ mũũgĩ na mũndũ warĩ indo haya tũingĩre ngathĩti-inĩ ya Daily Nation ngathĩti ya Daily Nation ĩratwĩra atĩrĩrĩ andũ a Kenya na ndĩrakwĩrĩte I share their sentiment akenya nĩ araka nĩ ũndũ wa gĩkuũ kĩa mũndũ ũyũ gwĩtwo Ojwang mwanake ũyũ gwĩtwo Ojwang rĩ nĩ arehete bũrũri hamwe andũ othe kuma nginya arĩa me thirikari na arĩa me nja wa thirikari arĩa masapotaga Ruto na arĩa matamũsapotaga othe nĩ marakarĩtio nĩ gĩkuũ kĩa mũndũ ũyũ gwĩtwo Ojwang Nĩu marakara macio maratumũkire mũthenya wa ira nĩguo mareyumĩririe ũngĩrora Daily Nation andũ maroka maandamano page 2 na 3 tuone mbica icio maandamano mararĩ manene we maandamano ma mũthemba ũyũ merega mwaka mũthiru hĩndĩ ya finance bill ngari irahĩa page 2 ũgĩthi page 2 ya Nation kana Nation okay nĩ ngathĩti ya Nation ngari iracinwo indo irathũkangio dustbin cioho Sakaja ici ciorio twarĩtie ma rĩu icio rĩu nĩ maandamano-inĩ kwĩ maũndũ maingĩ indo nĩ ithũkangagio mũno tereke mũndũ ũrĩa nĩ ngwenda mũndũ ũrĩa na mbica tũikara tukĩonaga mbica ici nĩ ngwenda wone kanda kũrũka hau kĩanda biũ hau ndĩramuona ũyũ ũcuĩte na kĩbaũ kĩa Moi Avenue nĩ maandamano haya he ũngĩ ũikarĩire gĩtĩ nĩ ta kũmuramura aramuramura ĩhio na ti kũmuramura he angĩ arĩ harĩa nona wĩgetete na ihiga tara mũndũ wĩgetete na ihiga na nĩ mũthuri ndĩramuona rĩrĩ mbica ĩyo ogoka tu ambata ĩyo hau ndikana mũndũ na t-shirt ya yellow wĩgetete na ihiga nona rĩu nĩkĩ araikĩria ihiga angĩciarekĩria borithi he ũngĩ ũtagaga maandamano-inĩ no amuona etagwo rĩrĩ Hussein Khalid ndũkamwaga wa gĩkundi gĩtagwo Haki Africa ũyũ ndagaga maandamano o mothe o nginya ũrĩ muona tũngĩronio mbica ici nĩgetha tũgaciona no rĩrĩ
demonstrators aya ri mara demonstrate gani tondu wa gikuo kia mundu gwitwo Ojwang na ni muthenya uria bunge iragiria gukorwo na abunge no abunge ingi na matinata gukinya bunge-ini ndio Nairobi kurahanaga. Ongethi page 5 niho turerwo atiriri empty seats fear of riots abunge ni maretigirire guka bunge na urari muthenya wa bata muno tondu urari muthenya wa guthomwo kwa budget. Turero haha andu aria marahotire kuingira bunge iri waheshimiwa no anga kindu andu igana rimwe na ni wega andu mara demonstrate maraugaga atiriri gikuo kia Ojwang kina bata kurio gukira guthomerwo budget niguo maraugaga no budget no justice no budget macoka makauga Lagat must go. Lagat ni munini wa munene wa borithi na munene wa borithi araugira atire Douglas Kanja mundu ukugwetwo kuria kwa IPOA uchunguzi ura rathie na mbere hatiro ndungi mundu ucio no wire kwehera nigetha makinya maria makiagiriire tauni yothe muthenya wa ira hakana ha tire handu harathika Karanja makiarageria kuingira tauni araremwo kwanja arakoria marahingiririo Kirumu magutho ni tia gas menya tia gas iraingagirira iguru ona ngari yake ri gicicio gia thutha ri gikiragiitekire ungeranjira memba thini ndikane wete kanyamu ga political violence agodwete insurance ya political upheavals Karanja umenya guthondekera gicicio kiu haya age matire andu marakorerwo ni rufi matehariithie tondu murungano uria ciregio ni munini kura tha thitari niguo kuranjirie gukando andu manjia kwa gutumanira social media ri namba irathi kiongererekaga ikinya tha 8 kutira tonyekaga tariu haria Kencom ri na Kencom railways na commercial kuguo othe gutirathiekaga gutirari nginya ngari andu ingi matatu marambete kweheria ngari tondu no wamenya gwikugia maandamano ndungimenya ngari iri ringwo no maandamano moka ngari ciambaga kweherio Kenyatta Street, Kauda Street, Cardinal Tuga Plaza kuguo othe gutie kundu kurathiekaga mathaa ma miaraho na ni wega kuga atiriri andu anake anairetu aya ri marari barabara ri maraugaga atiriri one of the chants no justice no budget. How can we be happy when the budget that will allocate more money to the same police who kill us every day is being read today? Ati budget ino ratho mo muthenya wothe kuringana na uri kana ratho magunya irari ikuhe borithi besha borithi mamorage makiria nikyo marorage nikyo materendaga budget iki atia one thomu ugethie page 6 Njoroge ni gukora thirikari irenda kugia na mubango wa witagwo PPP thato public private partnership thirikari nyitanira na andu kiumbe guthondeka mirandi imwe ya goro na ya bata muno na irabatara mbeca nyingi handu ha guthie gukomba ri kana yongerere magoti ri munyitanire na thirikari muri taraia nigetha murikie project cia ha cia bata muno taru hena project imwe rero haha ya ciringi bilioni 31 project cia waici nene cia thitima nona thitima eno kwa mwaki muingi ni redo thondekwo tariu hena ihoretwo Kiambere Maua Isiolo line iyo ni rabatarania muno nereda ciringi bilioni 31 hena thitima ingi nene makiria iretwo Kwale Shimoni Kibuyuni line na Meru Maua line na Kipevu Baraki line da thoma rugano ndona atiriri Kamau kira kiratuma thirikari ithie PPP kana public private partnership ri ni giriri ithio kukaga mandu mana thire tondu ona wekira na public partnership ri mundu cio wa private ni akumenya uria mbeca ciake kurikup arafu ri ningi matigeke ata matigatongerere magoti taru ona hena demu cio ire ndo cia kona njira ya PP Darugo 2 Galana na Rodiani demu cio ithatu Darugo 2 Galana na Rodiani thirikari irenda inyitanire na ithio raia tuigerere twake project icio tondu tha ici thire witu ukinyete trilioni 11 tutingehota kuongerera thire ucio ringi model eno nigetha mundu amenyite wega ri private investors will operate the facility and sell services to the government in order to recover the investment. Taro ngoro ni wewe mundu wa private yogaka ukenderia thirikari the services nigetha hendera ugacokia mbeca ciaku ugethi page 7 haria kiandari family ria dogu andu aria mena mbeca muno na andu a middle income tawe Njoroge inyu ni murirehagira ciana cianyu kigeranio muciari mutongu na muciari wa gatagati-ini aria
aria mekurihirwo ni thirikari ni aria hinyiririku muno aria matari no hoti wa kimbeca na riu kuratuika ha riu ni kwathukana tondu guo tigwo bururi uraikaragwo hindi ya Uhuru Uhuru ararihagira andu othe riu thaa ici ni guguthutukanio gukerwo we Njoroge we no hote kurihira mwana kigeranio we Kinuthia we ndugihota koguo ento gukurihira we riha riu kiuria ni hana niho uroni nginya kirehe thina no horo wa university model ya education ya kurihari ni guhota guthima no wina uhoti na no tari no hoti ndeciria pay slip no yuge hihi kama ungegifutwo rucio atarona mundu muthia wira rucio ndari no ndirafutwo ngai ndeithia akengoima guku na mbui uraikorwo na biashara njega umuthi rucio ugakorwo ni yahara mundu mutongu akumenywa atia we are all one pay slip away from poverty taru he mundu ranjiraga atiriri ino raheaga ndeto icio ndio kana ni Mwangi Joshua taru ni ugukora mundu kuria gicagire ena nyumba ya ihiga Njoroge ni ugukora na nyumba ihiga tikuwa mutongu rege ya mundu akite mwarimu kana we mwanake na rege ni gwacokire gwithukana kana uria wakire nyumba ona yakuire ndariho yes no kutarwo ati mucucio ni wa mutongu kwira githimi kia mundu mutongu niki ni biria cie bengie ni assets iria nacio kana niki haya uyu muthini nake guthimwo atia o uguo tugiro turugame andu athini ni no kurugama amina ndiemere guthina kugwa guthina guti mundu tari na gathina ni uyu gutire muthini uthinaga gugithina atia na arakire muthini gitoka nikio githinaga riu hani ho ndakuria atiriri thirikari iguthima atia wealthy families na andu magire uko makiriha ona ni hau ni ndariwo gwicire meko makiroraga riri githimi kia World Bank yugaga agikorwo nduthiraga dola cigana ithatu dola imwe ngani dola imwe $2 tuge $2 per day riu we uratore mundu muhinyiririku we ndukeikira kirathi kiu Njoroge we wi mundu wina mbia nyingi ase nindi na mushara no igua mushara ungitinio umuthiri Njoroge ndacoka okiaini we gitonga kinene kwanja ndioniro raka furati ikino ndiri yaka Mwani mahoya mega irabata kwa bata ndiri yaka tauni ya ikino we ni uramirehera sura mpya urabatia furati irabata tamakuno from Kamau's mouth to God ears gaini igwa ati ikino flat rega koro ikino flat ya gorofa 15 ni ya Njoroge wa githiji na yako kombreto ni bengiria cie gukuthi gukombro ni bengiria cie hinya muno guku bururi-ini guku gikuyo ni colleges iria cie hinya na iguru gukomborwo kinya haria kirigitini uraka ki flat toki uyu uri ureka idura batia mafurati hau hakwe na stadium bas ndoco kauge ati nduri kanyamu ati haya no runugo ndakuria atiriri uguo thirikari renda ri ikuhuthira by the way na imwirori no wiyuri atiriri ugitu gutarwo wina hoti wa wino wi mutongu ati utonga niki kuringana na thirikari guciria ngireigire muthoni ni uriku auria kuhende uhuru kurari kila mtu alipiwe haya hau rugongo ri thirikari ni renda kweheria riri igoti ria rirengagwo andu aria marehaga ngano guku na mucere aya itigo kioka muno kiria nikio kirorio araiga atiri mindful of what wheat farmers in Kenya EAC ministers agreed on duty remission for wheat at a rate of 10%. Ne tikuigwanira marigwanire ma minister wa Kenya wa Uganda na wa Tanzania na ndo na ithio tugitwa twara kindu kuu ri no tukwehererio iri tondu ngithi kwendia na thogora uria turendia guku maburi ma ndungiendio tukira kiroragio ri twagura mucere nanja ndu wiriga kunjira mucere tukuragia guku no rio fataraga nduiganaga no ruwa nanja wina raithi gukira wa guku gwitu ukarigwo niki gitumaga tawndi aragia na mundu nginya bado mandu ma morimi tugucaria ataramu ati nona nginya itumbi ru itumbi ritirarehwo Kenya ona nyanya iragirwo ni marorikagirwo na guku rombo na guku guo kimana magatwara South Sudan tondu kwina mbeca njega muno kuu hau rugongo ri thirikari nigetha yone mbeca cia kuihuria mahoro ma budget tondu ngiota kuihuria budget ri igukomba guku domestically ciringi bilioni 600 ma riu ri igukomba kuri andu kana kwi mabengi tondu yakomba gwi bengi ni twathina raia riu ngociria kuhuthira nyamu iria cia treasury bonds na iria cietagwo bills irenda ciringi bilioni 600 ma 35 Njoroge rimwe ndiyuragia atiriri no kuyurie tu uguo ta mundu uria ungikorwo nduri no hoti wa kindu ri dutigane nakio itigo ndia kuronyihia raha ndunyihie maundu thirikari ndinyihie maundu mamwe ti gutinde kigia niriage irio muthenya ritari mwe muthenya kwanja gwa thirikari kwĩ wĩitangi na gũtirĩ kũndũ kũrĩ itangagwo nona nginya ngari cia thirikari tarugo marorire taru ona twarie mana na hande tikirite kurugama na cigo ciakwa nĩ ngũgũtetera ndenda unjire ngari iragirire Ojwang kuma kuria Homa Bay nginya Nairobi rekirwo maguta no nĩ ithuĩ nĩ mbia cia mũingĩ was it necessary no
haya hena kindu kingi kiri o hau gathi page tuma kurati katrere kireno ya budget ino ya badire ira soft finance bill nirageragia kurira riri mathuguta na marakara ma muinge maundu mangirakaria andu na rukire thirikari igwika ri ni kuhuthira njira ingi gukinyira kwina andu mena 174 billion matarihite cia thirikari cia igoti thirikari ni kuhuthira njira ciayo gukinyira mbeca icio. Good, tuone page 8 tuone Kaja Douglas Kaja munene wa borithi mena munene wa DCI Muhammad Ibrahim Amin hĩndĩ amaretĩtwo nĩ kamĩtĩ ya mbunge ĩkoniĩ ũgitĩri wa bũrũri mũthenya wa ira na Kaja nĩ araugire gũtirĩ mũndũ kana wĩna uniform kana ndũrĩ uniform na wĩ kĩmaramari ndũkũinia gũtũ Kenya. Andũ mũthemba ũcio Kaja ndekũmetĩkĩria gũkũ. Akorwo wĩ mũthigari na wĩ kĩmaramari no egũkũgĩra. Akorwo wĩ mũraia na wĩ kĩmaramari ona no kuga kakuhe wira umwe ni muritui yani ugakorwo wi gwaku nyumba we wi sande gwaku na family wacoka gwitirwo nguri itumite nguri na riu no uracokia ciuria handu-ini hao mundu agathie muthigari muregenyuku akoya mundu akoraga munene wa borithi agetwo na ni gukua murigo uyu taru ona andu ngene megukua murigo uyu murigo nduraku murigo nduragwa na ihinya kuringana ndonire akenya mahana na uria marenda na ciuria maroria ri murigo ni gukua andu aingi. Kaja ari ogite-ini na aroigire mundu agwetwo kuria kwa IPOA wagwetwo na we wabici no kuma tondu kuratikire tiri no deputy Langati andu marenda athiire ni eguthie mbere ya IPOA orio ciuria na andikithie ndumiriri na Kaja ni arahenire itagati assurance ati wona Langat agwetwo kana gutike IPOA yoneke ena mahitia ni egutigithio wira na thitangu ndio akiona radio tukienjagwo Majago Ginyamine uyu munene wa DCI ndakara turi atheru mutwe riu ndukorwo ni mosquito acha mosquito ni orikiria we andu aria utarumaga na aria urumaga kwenda gutora page 20 riri page 22 Njuri Ncheke ni uyu andu metagwo Njuri Ncheke ni takia makia kuria kumena wa Miru mareta na Mirura niki ningi gwathie athuri acio ni mahitanitie Njuri Ncheke kwina power struggle kwa Njuri Ncheke elders turn on each other imagine athuri makirwa athuri marwa nake page 22 page 22 athuri marwa nake ndu arume watikanagiria ciugo he ndugikuyu kiugaga ngathuri marwaga na no riu ni na tutikirwa good ha he ndugikuyu kiugaga athuri akamarwa na matu riu ri Njuri Ncheke ri he Njoroge wa githinjiite ka oi aya ni mahitania mararwira kindu kiretwo power for the past 10 months the council's legally recognized officials, Chairman Linus Kathera and Secretaries Josephat Murangiri and Washington Mudhamia have been locked out of the Njuri Ncheke Shrine headquarters in Ntoshiro, Tigania West. Kurati katire kwena watho tukoragwo mwandike wigio kiama giki kia athuri a Meru anto ba Meru kitagwo riri kugaga ati wakinya meke 70 ri uritae no ne ane muthigi kuri andu aria me hau thutha go tuka matire ndogu riu ri kuratuika ati gikundi kiu kimwe ri ni unclean and unfit arafu ri ndacoka ndamenya atiriri ni kuri mihiriga tariu muhiriga uria urathana tha ici witagwo aruyaru na ni kuri rungi rutagwo rubeta rubeta rumuhiriga wa rubeta uraiga atiriri inyue aruyaru ni mukinyitie miaka 70 tunengerei ni taitwika tunengerei ki tunengerei muthigi rubeta ni marerwo maneene muthigi mehere rubeta tondu ni makinya miaka 70 plus nao ni maregire ni maregete kumbe riri andu aya siasa nio mathukagia maundu nona maundu ma unduire mathukagwo ni andu a siasa tariu kuri ku Meru waigua ri hena gikundi it's split between hena gikundi kia Munya Peter Munya ura wari governor na hena gikundi gia Kithure Kindiki nona thini wa Njuri Ncheke kwina athuri marauga ni a Munya na ange marauga ni ya Kindiki the moment mwageria politics thini wa maundu ma unduire ni mwathukia uhoro haya coka page 21 ni gucoka tondu icio cia Meru tina gukenia cia genia ndu niguo gukiri kurati katiriri Kamau no ari kana kuria Majengo ni turari uhoro wa Majengo kuria Nyeri kurati ka
he mundu rĩrwo niwe next rĩu thirikari raiga icio nĩ kĩndũ gĩtagwo kangaroo courts mundu othe agĩkorwo ahĩtĩtie ndagire kwĩrwo makinya nĩ mũingĩ agire kuoywo makinya kana agire kwĩrwo makinya nĩ thirikari haya igua tahigwa Njoroge kwenda kangaroo court kwenda igoti rĩrĩa akĩte handũ ate athuri na metagia 10,000 village elders ukwaja rĩu kĩrĩa kĩrarakaria thirikari na ona nĩ kĩrandakaria tondũ na nĩ ngũrakara nginya wĩkĩte ihĩtia rĩa kũnyitana kĩa hinya ũrathiĩ handũ gaikarithio thĩ nĩ athuri ũkerorere faini ya ciringi 10,000 ũkarekererio Nyeri kũiyũrĩte kangaroo courts village elders Mr. Wambugu wĩkũ village elders wĩtagio 10,000 ũgacirithio nĩ athuri gaikarithio thĩ rĩu kũratuĩkire ikundi ciothe ona nyumba 10 nĩ ciratuĩkire disbanded. These kangaroo courts are protecting fake pastors who abuse children. Maragitĩra mapasta ma mathara mapasta arĩa makoretwo makĩnyarira ciana. Njoroge, these disturbing allegations are part of a broad outcry from residents who accuse the now disbanded nyumba 10 committees and informal courts of widespread corruption, shielding criminals, and mishandling gender-based violence cases. Rĩu ngone kũhũrwo hori ta mũtumia yaku goka gaikarithio thĩ hau ũkerwo we muohere we tigainege netiga maũndũ macio. Haya, shielding criminals. Nĩ akĩrĩ kũhithĩrĩra mũndũ mwĩhia. Aicia ng'ombe anyitani kĩa hinya andũ arĩa memĩtwo anyui bangi makahithĩrĩrwo nĩ athuri acio village elders kũrĩa Nyeri. Haya, o hau na maretia 10,000. Tũrĩa page ĩno hena maũndũ ndona. No rikana mũmbunge etagwo wa Kimilili etagwo Dismas Barasa. Ekĩraga gakobia gatune. Dismas Barasa rĩ indo ciake nĩ igũtahwo na indo imwe iria igũtahwo Kamau. Indo iria igũtahwo nĩ helicopter. Haya, helicopter enayo. Taigua, an auctioneer has attached a helicopter and 6 vehicles belonging to Kimilili MP Dismas Barasa of a debt of 4.4 million shillings. Ena thirĩ atarĩhĩte wa ciringi milioni 4 na ngiri 400 uthiri uria gutuma ataho helicopter yake na ngari 6 karĩ cia mbia cigana ndarigwo ona kadudu milioni 4 ate helicopter no yoyo ri ni auctioneer ekwendio milioni 2 iyo ndũgũre Njoroge rugethie pejirere 23 ngwire maundu ma nanja wa bururi he president wa tene urakuire wa Zambia witagwo Edgar Lungu ni arakuire ndamuririka agikuwa aratigire iga president ura ikwetwo Hichilema Haiken etagwo atia Haikainde Hichilema ndagakuhiririe mwiri wake ona ndagathie nginya mathiko mationanaga ruheni tondu Hichilema ri ungithie bururi wa Zambia ri Hichilema ri ana gataraira arugamite maita maingi muno akihota na ni ngwiraga uri ekire ni ngwiraga rugano rwake acha nduhete ici ekire atiri president wa Zambia ri muthenya mwagikio thiini ni Lungu aikio thiini ri muthigari ura wa njera wa muonire akiona wendo agigukorwo wi guku wendo agigukorwo wi njera akamuhangagira nginya tuirio twega akamuhagira haria hekanyama akamucaria ka mattress kega hindi ria kire kwehitithio ri irio kire kwehitithio igire mundu ucio ni agirwo no korogwe munene wa njera no icio cio ngoda kwaria riu Hichilema ri matirahotanaga nao tondu ni aramuikagia thiini muno ni tondu rikorwo tha ici ri we president no ni uraikia mundu thiini biu na agacoka gatuika president ugacoka ugakua akauga ndukanathi mathiko nigo araigire atia Zambia's former president Edgar Lungu niguo kwarakuire who died last week left instructions that his successor Hakainde Hichilema should not be anywhere near his body family spokesman has said yagethie kungikeka atia tondu rukirariga atiriri guguthia atia yagwa ne guthie ne president yagire guthikwo ni president ira wi muoyo haya eno marari na haro cio Zambia hau mwana ni horo wake ha na ni ndeto njuru ekengwe kumbe hendege iragwire ira yumite India irathiaga London ekuete andu 242 no mundu umwe tu urahonokira ni Mungeretha only one person now nduria fani araimire ogwe emugima atari handu haya andu acio angio ndege ikugwa reke ngwire ndege madehonagia mundu irathiaga Gatwick Airport south of the British capital London ndege dehonagia mundu dehonokagia ndege ni kunina nona ndege ngikagwati undu muhuthu ndege wage kahia hau na thina ndi kuhia ya muhiagira hau my sister-in-law was going to London within an hour I got news that the plane had crashed he undu ndironire wina kieha he muthuri na mutumia na twana twake tutatu no na muthuri na twana twake tutatu riu ni hindi marakoretwo mona wira Ngeretha riu ona marakirite gabica gakwira andu ao atiriri riu twagithie kwanjiririo turo mweru kuria bururi-ini wa Ngeretha
ndegera gwire marakua muthuri mutumia wake na ciana ithatu na kama ni no thiri kwira ni ndire te horo andu gutravel all of you na ndanaigo gore ngioneka ta hinde insensitive kana ndaigo gwa tone join kigo kuhanika but tiwega ndo family imwe gutravel in the same plane in the same car in the same muriothe no he undu waiga ati mara rete andu mathi gwaji uturo ndiriri ndita uria mukoragwo mwikite andu muturite mucarite rege visa ya guthii US orire yoka ri mugakingira ndege muriothe ingiomereri family ya ndimere atiriri ugo maraugire mathi gwetha uturo ri riu me uturo nge majia mwega riu marathire uturo wa matuini uturo mwega ukira wa guku thi o uguo kioneki kiurai na kio gyo uturo mwega ri ni maragire na kio gya kuria matuini kia kundu gutari ruo na thina na maandamano matondere ke ngwire ni horo wina kende kwira uraroraga mbica kageria ku imagine maundu maria family irabangite no ria ndo marari na hope makiga nginya my brother kana my sister kana my whoever todo mundu othe ni ari andu ao uria mwihoko ria menaguo na inyui atona wakinya kuringire gututumira bao ni kuria itagwo bao ni pound mahuro ke ohoro tuikerie tucokereria turi kiomuramuri wa gatheti ya The Standard niguo kana hena undu urenda kuga hatire ndungiguongerera akiretha imo cia rucine aya For the ultimate getaway, Cape Town is calling, and Kenyans travel visa-free. Soar up Table Mountain, drive through Chapman's Peak, pause at colorful Bokap, and meet adorable penguins at Boulders Beach. All this plus return flights, city tours, wine tasting, and 4 nights of pure wonder. Packages from just 174,000 Kenya shillings per person sharing. Book your Cape Town dream trip today. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama una kagari kako idle hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Kuhungura ni tuhungurite ngongo na ngongo. Tharaka Nithi County, Kikuyu Sub County, Meru County. Kihoto giaku nuwe haria kirathirira niho nakio kia jirani yaku kirambiriria. Macira ni mariaga mbeca even emotionally yo twekaga drained. Tabarani ni amenya kihoto giaku uria twikite no uria tuguthie na mbere na gwika tugoka nginya hau hakunja na nigetha we ukorie ciuria iria irakugia na mama wa kiri maitu maria mohigireire muno thiini wa watho magagucokeria ciuria ici ndungihota kwendia kindu kia mundu akuite thiini wa tabara ya menya kihoto giaku oro muthenya wa Juma na nie kihara wa Mwangi njamba ya watho na kihoto. Yep, riu tutikire guko gwa The Standard. Na ndu makena muno nona mahoya mau ahoera ngena Njoroge Plaza Kirigiti Conglomerate kana Group of Business Heights Complex Kirigiti Complex ni ya Njoroge wa Githiji mau mahoya ngai ya maigwe neguo ona ni kuhoera ori gia riri nona riu niko we ni kuingikwendera ku ni kuingendo invest wega nona broti ni koragwo kona ya Kimathi Street na Kenyatta Avenue
Etwa Kamau and Sons Heights Kenuku Holdings. Kenuku Plaza. Na iko na annex. Don't head te hauga kona kau. Where you know gerere ginya broad based annex. Kato muramure. Gazeti ni ya The Standard na gazeti ya The Standard ri ni atira mirurungano eno ri ni amina down niki kiraria kingi andu marenda Langati ainuke. Ni wakaretie bururi. Andu marenda Langati aende home. Tondu kuratuka we niwe wa complainire niwe watwarire mateta ate mwana kiugwitwo Alberto Ojwang ni amuruma ni amucambia. Borithi igegethie gukinyita Ojwang. Berethi kuma Homa Bay nginya Nairobi. Ojwang gucoka tukirwa atene kwihurithia ruthingo no ndeto cia maira uburo ni ndagitari ati Ojwang ni gwitwa itirwo. Riu kwina pressure kwina pressure no anta pressure ya kwira mundu gwitwo Langati muthuri ndoinuke. Hena nditi iramutindika muno. Taru muthenya wa ira andu aria mareka maandamano maraugaga no justice no budget. Aiko kihoto gutire kihoto ri ona budget iragithomwo yake. Riu muthuri ogwitwo Langati tondu ni muthuri ikawega muthuri uinuke tondu riri kuratuika atiriri uria kuroneka gutirario na ku rugongo ri niguo kuratuma andu mathina mbere na kurakara makire garithi raiga atiriri silence from the top only fuels the fire. Langati ikawega ehe kwa heshima ehera wabici tu wako nduri mahitia ni ugacokio ndio yakinya abio step aside gwenda tuone bica iha ya mutumia atumia eri kwanja mutumia omwe ri arangengana na borithi o haha page 1 nona bica ya mutumia arangengana na borithi na muthigari anyitete kimucinga kiria gya gwikia tear gas haya na kio yuge na kiwete kiria iguru iria gatheti ira turathomaga muthenya wa ira iria ya Killer Squad boss aya ni atumia eri marari maandamano ni guku Nairobi Dionire nono urangangana na borithi ndathi ndarora comments ya a Kenya ri ni ndia kuri digatara mu Kenya maraugire atiriri ati ugu areka ni wega ati ona korwo ni muthigari ucio araguthire ruhini sawa riu mundu ni agikiorekwe kwenda haya page 3 ri gwenda tuona mundu weika na mundu ndi muonaga magoti-ini ikanga na bica ino ni bica ingikorwo ina riri ire tutaga iconic nona iconic takatu ni bica ya mundu ikarite haha ikaire thi aika na thigari ri murangirite thigari cie thutha wake anyitete bendera ciana ciake agacira nie ndiguchikuru mangi andwaraga nona he thutha wake na thigari tafote ciana miuthi na matiramuria aikaire thi haha ika no niona andu matiagire kurio makirurugana ni ndiro ni na America kwina mirurugano no nginya US UK kwina mirurugano baide gutira the other nita hindi na mirurugano no thi mirurugano ituri ni giragia wira urutike guko ndathondeke handu guku Nairobi tuthondeke handu tugage atiriri hau ni handu marithiaga kururungana nigetha mundu kwenda kuruta biashara yake guku Nairobi akaruta mundu kwenda guthi handu ndakahingicwo to imagine mundu renda gutwara mundu thibitari kana angiragerire guku Nairobi hai reke wona bica ketone bica yo bica ni ile tutaga iconic bica karite thi tutirero ritwa riake no ni ndimuona mirurungano na magoti haya gwenda tuone bica ngi haria page 2 ya matatu hari iguru ngari ya matatu riu uyu ri waigwa nikio mundu hera tauni ri nona matatu yake ri cuhirirwo ni andu ndendo nginya mundu wi iguru wa kuria iguru keria iguru guku mbere miena ngari ucuhirirwo ni andu na ti andu othe meko maandamano ni makome maandamano ini ha nginya thimu ni guthie ha thimu ndo haru ugithi maandamano njiguaga mundu akuaga thimu no ngiri imwe kunjaga wega ituma ikagana kagana ugika mukoini gaga kabangue nigetha ungibatara tigiti uruge ngari ni uthie kana woe nduthi guku ndukanoke na thimu guku tiendaga thimu riu no ona haha na riu ngari iyo ujira kana riu to gitwarirwo garage haha kienda naho ngari ingine yaikio mwaki KIB iyo ni ya chino haya gugu ne resident running for dear life kwa hiyo hali goreta ari masi by the way Yohana masi wewe na hudi ona kihudi ni masi akehitha arari maandamano ine haya niwe ungiraikirio hatia gazi na ya ready tarekito ni ule hada thina ready ndathira igatiriri tia gas iramukorire ru arariga gwe gwikatie no ria guthitwo ni tia gas the sting of tear gas did not deter this protester imororeire nereke ngwire nona mundu renda guthi guku haro-ini ici mundu ina urume no shamba nona yana ni maitania ma kinyamu maria mahandetwo mahua kana gukora thondeketwo nyamu mega ma kuiga giko na mahua makwandirwo mahua mothe maratigire haraganio town ni gukirutwo wira ungi utakire gugikwa atia no nona ngithi page 4 hekira mara demand justice for Ojwang maraiga kira marenda mundu gwitwo Langati DIG atige wira kana abe onanie gutiga wira nigetha thuthuria wiko uria kwagirire
Ogeragwo ati president aiguaga rugeno ya maandamano. Rugo marekire maandamano. Sorry, president ni akoma understand. Ni akomaigua. Aiguaga maandamano. Mutaandamano yani rora kuga ruthiomi ruria president aiguaga ni roro rwa murorongano. Mutarorongano ndaiguaga. Aretwa fita. Okay. Aya he mundu kuragwo Moi Avenue arauga hende ya maandamano last year ri ateire milioni 1 na ndari acokia. 1 year later ni ateire ciringi milioni 1 na ndari itire ciacoka. Riu ningi maandamano mangi ni mawoka. Arauga atiriri ati maandamano na magikorwo ma thayo we no ndukahingaga. Hindi yo engi ateire mita mundu anakanyuira ri ni aikare rita no takanyurire ndoi akona nduka haha Moi Avenue ugenake akoragwo na mukawa Kimathi Street arauga onaga maandamano akahinga. Umenye andu amekaga mataraga mathabu atiriri wiki igire cia mbere ni cia kuriha stoko na kuriha aruti a wira. Wiki ingi imwe ni ya kuriha kindu gigwitwo taxes na magoti. Wiki imwe tu ni ikoragwo ibaita ya mundu ucio mwene ki mukawa riu mutunyita muthenya umwe hathara nene ucoke mwehererie sande ciothe inya ukora na gwina thiguku kwanja menye mweri urai na thiguku ta cigana igiri mundu ucio ni hathara ya mutwara nene muno. Page 7 turero Ragats options narrow gasira gakarathi gakunderete na njira nguhi guo ragweta ati na kiria options irathie cikwenderete arikia kugwetwo kuria kwa IPOA ri hatiri undu ungi muthuri no guthia uyu no gutweherera ni atindikirwo muno na wona angiaga kwehera no uthie igotini o petition we muraia for his removal. You can petition for his removal from office we mo Kenya we na kihoto kiu urugamie cira kuria uge woka wita mu Kenya Eliud Lagat oime wa afisi ya muingi no uthie no tware petition na yaiguo atire ndutanganja muthuri no kwinuka kainuka uyu tondu ni akigwetirwo maundu-ini maya andu ni maramugweta muno ni aragweta wira muingi ni muritui muingi ukuona magoto mundu riu wainuka mucii wiraga ciana atia ni gwathuka stikuragia dadi kwa nini wanasema ni wewe kila saa dadi kwa nini wanasema ni wewe uthio kogwa ni kuigirirwo uthio kogwa ni maundu to ni kuhurwo urahurwo jenzi yako na nigukwira baba we ni wewe ukomera atakire ni muonire agiko baba ni wewe ukinyora agiko ogu dadi ni wewe igugatamura kurane dadi hata shule wananiambia ni wewe ni ugotiga kunjira oguo ukunywa ruhi ni ndugikagwa kwaja na kone kaire kwaja kone kaire ndugikagwa kana gatigana na maundu tuko persistent dadi mbona shule niliambiwa ati wewe ndio uliua eno amenya hede mwa Saturday rocine mwana njuritie nikitara ukawira niki utarathi haria gatheti-ini dadi wewe kwa uge murane Saturday nigwira kare gakwa kanini ri kona gadeherio ndu gakiri mucii kona twathie break akanjia kurira baba thieko una metwa baba koguo ri ciana ici ciuria no ni kuga atiriri waheo wira wa muingi ri urutana uigiririki iyo ni wabici ya muingi na if you cannot stand the heat get out of the kitchen ehera agora warumo ona ni no dogo yenge hoima ndio watumire ni ona mundu anginu ndimuraga gatheka ni ona no nginu no gitindogete ugitara yothe kwenda it's okay ruona no nyende ona no thome irumi ciaku by the way ndatumire na ki kujira mundu age acoko ndito tacia momo ukomereri wira witu ke akurumo ndogo imagine riu nie nyirokete ndege wira kana ndige wira atondra rumirwo ndukirererie warumona no ndukarumane mureheria nawe mu hekiritangi kono ngejika eno nie ndie ndaruma mundu niyo no genuma it's okay it is your point it is your opinion it changes nothing ni toronga not ya ngiri umekindirerie haria ndoro-ini ucoke omwe ndire hindi gatuika magana kenda ni he maundu meri tari ndeka muturire-ini ni ndie ndarwa na mundu nona haro ati turwe ni ndie ndarwa na mundu na ndie ndaruma mundu ni ngeragia kurira maundu maingi muno na kurira handu hena haro na kugeria kuonania atiriri I am right ni uguka ujire 2+2 ni 5 it's your opinion gokwira ni 5 kurigana na maoni maku ikwatia tondu agikonda ndakwira uria kuri ni tukuhitania ri nona page 12 na 11 ni maundu macio megi horo wa budget taru ngithi urore page 12 taru kama page 12 ni hori ni hode kurati katiriri kwena deficit ya 923 billion ila ni 4.8% of the GDP na net external borrowing ni 287
kwa hiyo nĩ tũkũgũra which is 1.5%. Na net borrowing ĩgũkorwo 635. Nĩtugire atĩrĩrĩ ihoro rĩrĩ rĩa thirĩ rĩa tũkorwo naguo rĩ, yani budget ile rathomirwo na mbeca iria iraga nĩ bilioni 900. Bilioni 600, bilioni 600 tũgũkomba tũgũkomba. Na njari tũgũkomba 200 maita 7. Rĩu ona ile irakomba gũkũ nĩ ta maita 3. Rĩu cia komba gũkũ Njoroge rĩ, tuge makombe mabengire. Mũkenya nake agakomba kũ mũndũ wa kawaida ũrorenda mbeca. Thirikari ya komba. Na thirikari gũkomba locally rĩ kana domestically rĩ. Utumaga bengi ciothe ikombithie thirikari tondũ nĩamenya thirikari no ĩkariha. Niĩ wa kawaida Njoroge ngokwendaga njake Njoro Plaza rĩ, ingĩthiĩ kwa gatagatĩ bengi nĩamenya nĩ atuĩka bad debt. Arafu umenya atiriri thirikari irihaga ne kariha wega koguo ri ithuĩ ri we guthi guteta hari hoyo na 14% ri thirikari ne roya ginya na 20%. Kana thirikari igikombe kwa sako no ni ndigenda we odu othe ri odu othe ni uri andu aria uhutagia utokomba na njari ningi tukugĩa na mathirĩ manene twakomba ningi ne gũkũ uri andu aingĩ matikota kĩrĩa mangĩka rĩ nĩ manyihanyihi maũndũ mamwe no menya thirikari kĩrĩa turacindana na acha thirikari he kĩndũ twirenda wĩke kĩndũ kĩnini o kũhũthia rĩera rĩa biacara period. Make it very easy for someone to do business. In fact ona KRA yakora ndũrĩhaga igoti rĩ handũ akomba gũkũhũra ma penalty rĩ nĩ ambe kwĩreke tuone mathabu maku na ĩrore nginya aruti ayo wa wĩra tondũ mama agĩkorwo he kũndũ aikoe kundu kuri ugutane gwa thirikari. Alafu the biggest pain the best pain punishment KRA ambayo kama niko kuhingira mbeca cia kugo freeze. Niwe ya freeze account yaku irenda urute ko bia. Ukumari hanake. Hĩndĩ ĩngĩ ũkenda bia next time na no ama freeze na no amba kurugamia ginya mirigo yaku uri ukanda ko bia cia kuriha the subsequent months. Nimwe maundu mara thirikari ma thirikari matikorwo me friendly to the business. Ni maraigua. Maraigua muno. Mwakongere maoni mau ukaigwa mekeretwo haria kĩrĩ-inĩ. Yani uti hora ati mundu ati tondu tarĩ ordinary ha igoti ri which is okay ringi ni kurira kuri ha igoti kana ni kurega whichever the case ri abe business ithi na mbere andu nigetha andu mandikitwo mathi na mbere na kuruta biashara nigetha nie ndirage na inywe ona go tuguthi tribunal ngokire hatia murata waku page 21 murata go Gideon Moire chamani wake Maria Kano nike nigieka arauga budget ino nĩ njũru mũno nikuhitiria andu makoragwo businesses private sector ona page 21 arauga kwanja riu to horo wigie magoti no horo wigie skewed priorities tutikoragwo na priority taru he maundu matatu Gideon arauga mangiraheirwo mbeca muno health care no gima wa mwiri thibitari ingiraitirirwo bia hakuhi ciothe mbeca icio ingi cirari cia ngirigaca urimi icio ingi cirie devolution maundu mau matatu nimo Gideon aroiga ni did understand tarure reke ngoria kiuria ona no kuongerera ndirongerera na ndenda mukenya turanie ciuria o haria mundu ari kuratikire kwina andu 22 million ma registered SHA niguo na shift tiguo ma registeri ni andu igana arwaru Kenya tugensi umni andu 22 ma registered ndokia tuga milioni 2 kwa andu milioni 20 mesawa andu 20 million matigeta kurihira andu yagere bill cia thibitari o mahota. Then why do we have anyway kadiga kwa bako kuria ciuria icio thaa ici ni ndire ciuria to the right people tondu kurania tungirania hana tutire mundu turoria kiuria kiuri ke minister ya oka kana PS okari ukamuria message turarengwo na turengagwo ri ile raforce ati negwo mbeca mwaka mugima nigetha hote guthinjwo ri tondu ni ona ngimenyaga rendi ngiucokeria ni ndire na authority no kindu kingi ngari yako ingikira insurance ngirira ngari yako insurance umuthiri yajagia kuhuthika rucio ona ngigia mutino muthenya ucio ndariha ni ukurihwo no rikikira atumani ndaingira SHA umuthi kana shiri ati ndikunjikira ati ndi agacokokerwa atiriri urihe bia ciothe cia mwaka mugima that is dra make sense harini hena handu mura thirikari mukwenda murore mundu a register SHA tiga uguo na mundu angithi thirikari na nda register SHA mu register iku good. Njoroge gatheti ici ndirona cina maundu mangĩ sports gatheti icio murage ukana cio sports to ukana cio ndirona na niyo kuna ndungi ndirona ndungi gatheti-inĩ ici we kwina riri tathie page 23 ndona kaundu nige kadirithia kaguthiaga atia guku Kenya kwina riri kwina kanyamu kararuma andu taigwe ataine bleed ciretwo blowflies cikuria Baringo County na iraria nginya nyamu ni ndo icio riu ni ngikana ni tagi page 23 farmers grapple with invasive flesh eating fly kararia mahiu mao riu no macarie kanyamu ga guciria ge kuria kanyamu riu no macarie nge kanyamu ge kuria nyamu ge kuria tunyamu tu imagine kama ukai mwake mwandiki dana kiona bicha riu mundu to Sami kukuonire
tamugwete rĩngĩ Sam Kukuonire araiga atiriri he has lost 3 goats and a dog to the disease kaza ka kurumari Kukuoni ni karatuma haya ate no aigua ate karaya ya mato kakarumanya mu mato kakaruma ngui mato aya egakura ng'ombe karatharikira gutu onawe ri karenda gutu ndikane tondu ni hororo kararĩa mato ni kanyamu koru ge kuria baringo baringo mafeti nari akamau ala netire tengerai kou ndangihotana na kau ngagukeba kumuria mato ona kega kumutharikira mato kamau ekuria gutu nona kanyamu gaka ga gutu niko karamba kario gakagwa no me ka blowfly gaka ari kwiroge karutaga uriko ndegwa trade while blowflies are a scourge to farmers the same insects have long played a vital role in solving complex murder cases. How? Forensic scientists use them in the field of forensic entomology, analyzing insect activity on corpses to determine the time and the location of the death. Haya. Ndekaho kale nduge kahuthikaga. No menyaga mundu akwa ni gokaga. Nige guthokaga koyo gathi morabu kamenya mundu akwite ri na akwirire ha. Haya. Egakire na fatonge no ni gakinyirira gauka mahio-ini. Ni gagitio guturia matu. Niguo guthia atia. Riu ri ni guthira tondu gatinge gitunina. No igwa karari ya nyamu matu na andu. Yirira kumera gotige Njoroge umuthe ndina maundu maingi ndina maundu maingi muno ndenda gwika umuthe maguku na njira nguhi ndio guku na tondu mundu gwitwo Munana ni oka ari ire tideke mutigana Munana gacina thengio muno gacina wa Royal Media Services arajira athuri maruaga na maigoya Dr. Kamau ananetaragwa good job mwefanya kazi poa amefurahi Dr. Morris arauga onani no ndugame andu aria tutari kindu Dr. Morris atiurugame handu aria matari kindu iyo raini no gukuruta inge kuona ho we wigitonga kinene muno kuria Kikuyu mundu oyaga rent ya 700 ri no ingire mathabu-ini ma mundu tari kindu twaria ma mundu wina nyumba cimoyaga rent 700 no athie kuheo basari ocho wa muona raini-ini ni ehere acio na mbia taru ona njamba inaga itago Psych Junior ri Simba ocho kwaja ni mutongu muno ocho ni mwana kawe beca nyingi muno mwana kio chwe bia nyingi muno Psych Junior ndugithi kuruga maraini-ini ya basari tutigite kiroguo mundu ina beca tariu ri ke ni ngoge family uria ukoro aendagia mori 200 ri no athi kurugama Keni ona utangethi kurugama habasari tondu indo we nacio muroreri ni haria tukoragi horo wa githomo haria kuratuika ati andu aria tongu na andu aria me utonga wa gatagati-ini o matiriri hagiro ciana ciao mbeca ciegeranio to uria gwekagwo hindi ya uhuru kuriri hagirwo mundu uria muhinyiririku riu tuorani atiriri gitonga no na mutheni no teru mundu ta Munana wa Fari Homes ndagethi kurugama raini-ini ya basari kwaria Munana na endagia broti imwe ona mundu gwitwo Murage Jim Radi ndongiruga maraini-ini yako yo basari Dr. Kimani Thambo wa Himaya Heights kuria gico-ini thengio urajira athuri maruaga na matathi ona we ndagitari Kimani wa Thambo ndongiruga maraini-ini ya mwana arihirwo kigeranio kwaja Kimani wa Thambo ona no arihire ciana 10 mundu ngirugama kendige kumura gudakarakare county go Mwea Kirinyaga county jetagwo Joseph Kerito asante sana rekereria Njoroge ithikwirire akenya ri matinda kutarwo ndukanageri kumatara we oigwa mundu akwira mundu agucokeria na irumi ri ukamwira karibu sana agucokeria na gukwira wega ri ukamwira karibu sana akenya ni thoma message muno tene dia thoma tene ndaigino wangaiga icio tigana nacio riu ni thomaga uria Kenya marauga taru kaigwa mundu akwira atiri mandu mumuraiga mamwe ni irrelevant matirateithia no kwi mundu wekaga atia kwi mundu urenda kumaigua na kwi mundu rateithika Dr. Geshu gaithika muno good morning na mundu gitoka mwala neti gaithika muno araiga onake ekanya mwenda ngithi kwara raini Dr. Kamwala neti gikuona ona mashaa mezingi kuona kiara raini kana njoka githuguri dairies we usipange laini hiyo ona fresh ya waboi wa biraru ucio dati mundu aguthi kwara raini ati hapana ona masi
turacokeria na mundu gwitwo Munana thutha ucio twarekania na Munana ni ngucoka ngoro na mundu witagwo mugore wa Karuiru na mundu gwitwo Festus Silango tukirora maria megie mathako no mbere ego tukurugamirwo ni kambuni ya wendia wa migunda ya Fahari Homes na Benson Munana CEO wao. Asante. Thirikari ya kaunti ya Kiambu itongoretio ni His Excellency Dr. Kimani wa Matangi ni eheretie gicunje kia 100% kia marehi ma njoherera na ndosho hari marehi ma tiri maria matari marihe ene ng'undu no muhaka mambe marihe thiri uria mararandurwo niguo mehererio marehi ma faini ihinda-ini riri ria wiva niguo magunike marehi ni kugerera Cooperative Bank Kiambu branch account number ni 011-037-154-35001 na ene no mwaka maneane documents cia mugunda na rithiti ya marihi ma muico kuri wabici cia muthubari mbeca iria ciunganagio ihuthikaga na njira njega kugerera projects cia county ta ECDEs mathibitari barabara utheri wa solar na indo cia migunda. Irio to githeri. Nĩ mĩaka 10 rĩu mĩaka ĩno 10 kahinda-inĩ gaka gothe rĩu tũhanĩte atĩ niĩ nawe gĩthomo kĩa ũgima mwega wa mwĩrĩ tũtingiuga atĩ nĩ kĩgeni na ithuĩ. The later you wait mũrimũ ũrĩa ũracererwo o ũrĩa ũreterera nĩguo mwĩrĩ ũratuĩka weak. Tũkahoya rũtha kũrĩ mathibitarĩ oro ũndũ ũmwe na marĩgĩtarĩ arĩa araita itũ na tabarĩra ĩno nĩgetha tũingĩre tuonio macini ta ici iria ihũthĩkaga thĩinĩ wa thieta hĩndĩ ĩrĩa ũrathĩnjwo ũkamenya gũthiaga na mbere atĩa. Mũtumia ona angĩa kana ona angĩaga kũinũka na kana kau mũciĩ nĩ andĩkagĩrwo clinic after 2 weeks na after 4 weeks. Macio mothe nĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno wendete. Niĩ Wambui wa Muturi oro ũndũ ũmwe na marĩgĩtarĩ matiganĩte marĩa nĩ specialist na timu yothe ya ndagĩtarĩ tũkaga gũkuonia atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩu kĩhũthĩkaga hĩndĩ ĩrĩa we ũrarigitwo mĩrimũ ĩtiganĩte nĩgetha ũgĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ ũrĩa tugaga nĩ kĩrathimo. I'm a very soft guy. I'm like a tortoise. You know, a tortoise has a very hard shell, but beneath is a very soft animal. And these meetings you see me having here under this tree, it's about forming the next government. Uhuru Kenyatta, we did this politics here, he became president. William Ruto now, who is attacking us every day and calling us tribalists and villagers. We organize his politics from here. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ nĩ gakinya kahinda karĩa twĩ na umemerekia mũrĩhĩre na thĩinĩ wa studio tũgũkorwo tũrũgamĩrĩirwo nĩ kambuni ya Fahari Homes ĩrĩa twĩna CEO wao wĩtagwo Benson Munana. Benson Munana nĩ egũikara gĩkũheaga namba yao ya thimũ kũrĩa makoragwo ũrĩa wothe ũngĩmakinyĩra njĩra yothe ũngĩmakinyĩra nayo no niĩ haha thĩinĩ wa studio nĩ ngoragwo na njĩra ĩrĩa ũngĩnginyĩra nayo na nĩ 22488 kana YouTube channel itũ ya Inoro TV na tukoragwo twĩ live every day hĩndĩ ya program ĩno ya Inoro rũcinĩ. Ndenda kũgeithia Munana na ndĩmũria tũire kũ tondũ twĩrĩgaine o kahinda we kũhana atĩa Benson Munana? Good morning. Good morning. Ũtirĩ na kaũru hana atĩa? Ndĩrĩ wega na thayũ. Na Ngai no atũmenyereire ithuĩ twĩta team Fahari na Fahari tũrĩ o harĩa handũ hetagwo Kamakis Naivas Building. Kamakis na nyandĩkaga nĩgetha ndikariganĩrwo. Naivas Building. Kamakis Naivas Building. Third floor office number T7. Third floor. Third floor office number T7. Hihe mũndũ ranyona rĩa mbere marĩtwa makwa nĩ Benson Munana. Na I am the CEO of Fahari Homes. Na no tũrakĩenderea kũrĩa gũtigĩrĩra atĩ tũtiratiga mũndũ ũmwe na thutha thĩinĩ wa thabarĩ ĩno ya gũtigĩrĩra atĩ mũndũ wothe nĩ akorwo akĩgwatĩra kĩndũ na nĩ akorwo akĩona umithio kumana na kĩrĩa
arakigora goko gwa Fahari Homes. Niguo. Fahari Homes tuli namba cia thimu iria guikara agithenji gikuririkana. Ona njiroro riu. Gira mwiroreri. Namba citu cia thimu twina 0704 0704 000 000 ni 0000 111 na ndeto ringi hotho muno 0714 32 ici ciaku nĩ namba hũthũ mũno. Namba icio nĩ 0704 0000111 0704 000 111 ewe ngene 0714 32 Ĩrĩngĩ kũhũrĩra ina WhatsApp nĩgetha ũndũmĩre title ndĩkĩre search. Namba icio ciothe ciĩna WhatsApp. Ũngĩenda title, ũngĩenda mafu ya kũbuku mũgũnda, namba icio yothe ci WhatsApp. Mũndũ wothe wĩ diaspora ũratwĩrorera no ũingĩre hau namba-inĩ icio na text WhatsApp ũngĩrenda mafu, ũngĩrenda document ĩrĩa yothe ũrenda nĩ ũgũkorwo ũgĩtũmĩrwo kuma WhatsApp cia thimũ icio igĩrĩ ndakorwo ngĩheana. Haya, rĩu kũrĩa kwa Fahari Homes rĩ nĩkĩ mwatũkĩria? Kũrĩa kwa Fahari Homes tũrĩ kuwega na thayũ bwana Njoroge. Kũrĩa tugaga atĩ we are turning properties into prosperity. Turning properties into prosperity. Uguo nĩ kuga atĩa? Nĩ kuona umithio kumana na kĩrĩa wakorwo ũkĩgũra. Ndagũra. Ngwĩciria thĩinĩ wa conversation citũ nawe nĩ tũkorwo tũkĩrĩria ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo wendi na ũhoti. Na on top of wendi na ũhoti he kĩndũ gĩtagwo umithio. Umithio nĩ kĩrĩa nĩ wenda, nĩ wahota, no wa gain kĩ? Value. Value ya kĩndũ. Tarĩu nĩ tuge ndĩrenda kũgũra mũgũnda Gĩthioko, kana ndĩrenda kũgũra mũgũnda Matu. Exactly. Nĩ ndĩna wendi na ndĩna ũhoti. No mũgũnda ũcio value ĩrĩa ũrahe nĩ ĩrĩkũ? By the way, kau nĩ kaũndũ kega mũno atĩ tũkauga tũkaiga wendi, ũhoti na umithio. Very good. Ndanyita wendi, ũhoti na umithio. Okay. Nĩ kĩndũ tugaga we are turning properties into prosperity. Very good. Na no mũrakĩendia? No tũrendia na ngĩcokerie eroreri ngatho tondũ no matirĩ matũrekia mũthenya ona ũmwe rĩrĩa tuoka haha ũguo moka magatũrũmĩrĩra. Na by the way, do you know 80% ya andũ twara mũgũnda nĩ matigagĩra nĩ magũra. Koguo no tũcokie ngatho nyingĩ mũno na thogora magatigĩra ona nĩ matũhe referrals of which bwana Njoroge wanona mũndũ okaga agũra kĩndũ acoka athiĩrĩra mũndũ ũngĩ no ũngĩ. Number 1 mũndũ ũcio nĩ akwĩhokete. Itwambĩrĩria hau. Number 2 mũndũ ũcio nĩ akwendete tondũ gũkwĩhoka gwĩ bata mũno. Agacoka ningĩ ageka atĩa? Agakwenda. Agacoka ningĩ agagĩkenio nĩ nginya ũrĩa mũraruta wĩra. Koguo tũgagĩcokia ngatho mũno nĩ ũndũ wa gũtũnyitĩra na njĩra nene mũno. Tarĩu rũciũ nĩ ngakorwo ngĩtwara andũ kũrĩa mwena wa Kithioko no nĩ ngũgĩkwĩra nĩkĩ ndagĩũka nakĩo. Koguo nĩ ngatho nyingĩ mũno ngũcokia kwĩ mwĩroreri wa Inoro rũcinĩ. Matũnjĩra njĩra nene mũno. Na ndĩraigua atĩ mũrarutĩra andũ taito magacoka makarega kũiyĩra. Nĩkĩ kĩrarĩa kĩngĩ? Actually bwana Njoroge, ofici ngwĩciria ndĩna taito ona ndingĩkorwo ndĩna taito cigana. Tũrugire tũgũbanga igongona the beginning of next month. Tũrabanga igongona rĩa kũneana taito icio nĩgetha tũkĩonekaga nĩ megũgĩũka. No ho bado no tũgĩtigagĩrĩra no tũragĩkũrehera harĩa ũrĩ. Na ũngĩhũra ofici wĩra taito yaku nĩ nyumu no korwo ndũgĩrĩte nĩ tũkorwo tũkĩmĩka arrangement no ũtwarĩrwo nginya harĩa ũrĩ bwana Njoroge nĩgetha tũtigĩrĩre atĩ tũkorwo tũgĩkuhĩrĩria ũtungata kwĩ mũigithia. Tareke ndĩyo no kĩrĩa ndĩrakĩra guo ngeyũria nĩ njũ nĩ mũtindaga na customer na tũramba kũmekĩrĩa tũramenderia rĩ kũringana na ũrĩa tarũwe nĩ watũmire tũmenye Gĩthioko. By the way nĩ ndingĩũĩ Gĩthioko tiga nĩ Fahari. Actually reke ngwĩre andũ aingĩ matiũĩ Gĩthioko. Gĩthioko nĩ ithuĩ twamĩrehire haha rĩa mbere biũ gũtirĩ mũndũ woĩ Gĩthioko. Na ũmũthĩ ũtũraria ũhoro wa Kithioko nginya kambuni ingĩ nĩ ciũkĩte kuo na ndĩciuo nawe nĩwonete andũ nĩ moka hana makendia. Nĩ moka na projects cia Kithioko. Meaning ũyũ nĩ bũrũri mwega na reke ngwĩre Kithioko yamenyekire he kĩndũ gĩtagwo gĩthirikari he kĩndũ gĩtagwo public participation. Harĩa mũheanaga mawoni manyu tondũ budget ĩgĩthomwo nĩ kwambĩte gwĩkwo public participation. Rĩu na ithuĩ tũkĩmenya ũhoro wa Kithioko rĩ nĩ ũrĩa kuaga mũndũ akaiga na no nyende handũ hana kana hahana ona handũ hahana ona kana hihi mũngĩthiĩ haha mbere no muone broti ciĩna the same value as this one but a bit cheaper. Hau nĩho twamĩkire initiative ya gũthiĩ gũkĩrora gũkũ aigithia mara propose because gũtirĩ kĩndũ kĩega ta gũthikĩrĩria ũrĩa mũigithia arauga nĩgetha ũkahota kũmenya atĩrĩrĩ what does the investor want. Nĩkĩo angĩkwĩra we are customer centric, we have customer at heart. Kwamba gũthikĩrĩria mũigithia nĩkĩ gĩkĩ arenda na hihi opinion yake nĩ ĩrĩkũ. Na hau nĩho twathire tũkĩhota ku identify kũndũ gwĩtagwo Kithioko. Na kũndũ gwĩtagwo Kithioko reke ngwĩre nĩ kũndũ ona ũngĩthiĩ ũmũthĩ ũyũ
no urecemania na andu mekuo ingi muno mathite kuona migunda angi already ni magurire meko ni maigithitie marimite mburi ciao ni marimite last time gwicia ndakwiri ndathire gikora kiama kirimite mugunda ihurite meloni magacoka makandika mundu mekiama yani mugataka ko twena gikundi gitu makanyitana magikundi maka invest as a group ni undu wa kugeria ku save on cost tondu hondo ugire mundu waku ri akorore mugunda ri murarehe mundu mukarora mugunda ucio wi wothe na ndio ndacokere ndiona kaundu kangi andu matira makane distance wagithinji tugeri horo wa distance na andu mumaga bururi wa Kenya magathi gwetha matho mabururi ma najari thaici kiria mundu aretha ni riri what value are you getting from what you are investing on or what you are doing so wakora taru kundu takithio kora ti handu haraihu by the way do you know in about 45 or 1 hour from Thika town wikithioko kogo ni kundu no ngiruta no ngikaraga kana gathiaga mathaa mari okwenda ona reto gathi na urucio ri magagi verify horo ucio ti atene handu haraihu na ningi ungiona kundu andu maraingira kwiragwo ningi kwiragwo atiriri wa githinji muigithia muge ni urithia kabere nigetha aria angi magioka magagukora kundu kou taru thaici andu aria maingirire kithioko muthenya wa mbere biu ria tukire haha ungirika tugitangatha broti na 85 ndaririkana ati na installment ni night na ni migunda yari barabara-ini rungirika mugunda kau kendagio night karakinya taki thaici turari horo wa kindu 180 160 hau uguo na nginya 200 na hedio na turario kindu last year we exactly last year we introduce January what introduce ile githioko last year na kwa December 2023 tukiro nino na miaka ile timithiru kira nyonete ri na nigetha ugiturekera watukira na kio muthenya wa muthiri mwananchi ni aramenya kiria arenda nioi kuria arenda na nioi ginya budget yake uri hana ni macio ni maundu maria tukao tukirora muigithia ni haha urenda budget yaku ihana atia na ithu tugakorwo tugigutwara on the same tugagitwara in the same position iria wakorwo ugietha na nikio turi haha kindu gitagwo migunda very strategic migunda very wina value na mugunda ra guikia in a position iria tungiuga ha tukwara gihoro wendi no hoti na umithio ri urakorwo ukigura ringi ta mugunda wi barabara-ini ramine no hakoro kigura na bei yethi ona tatwirite horo wa kithioko toni tukuona video thejo na video cia kithioko ri tajira kithioko uko kuhana atia ta sorera mundu mbica mundu tari wathi kithioko ri ni kuna kuhana atia reke nyambe ndemutaririe turia tuguthie njoke ndemutaririe kuhuana kithioko wauma Thika ndemuhe direction kuma Thika town we Thika town uguthi na barabara itagwo Thika Garissa highway uguthie torathi na kirima Mbogo ume hau uthie kundu gwitagwo Kithimani wauma Kithimani wingire Matu no ukithondora mitahe koguo ni bara nene muno is a very major highway this is a highway interconnecting how no uthie Embu kundu gwitagwo uthie wingire kundu gwitagwo Kiritire kou guothe na uthie Kitui it's connecting major counties na niyo thia ginya Lamu niyo thia ginya Garissa nikyo rigo etagwo Thika Garissa highway okay is a major highway actually ni barabara ya Kenha kirigo retwo highway na nigo kwina plan ya gukimi expand no yo tutikigiaria muno tondu ginya rire marekirikia plan icio ciothe dakinya Matu it is only 15 minutes drive kuma Matu town Farajaga daika 15 kuma Matu wikithioko na juzi ndiraroraga ndeka ka research ngagira no thiko modern research ni yakihuthire ngagira online ngakiuria about Kithioko njirage ati Kithioko is the fastest growing town in Machakos County and you know that's a good feedback that tells you uko ni kundu kwina opportunities ni kundu kuratanyo ni gukorwo gwikura na gutiri kindu kiega ta ukigithia handu ramenya atiriri this is a gem eyokorwo ki appreciate na ikura na ikiro kinene muno Kithioko waingira ri guko wa mbere kwina thoko nene muno reke tuone video reke tuone yo video ya Kithioko no gitaragiria thio na mbere na gutariria tukuri kundu wakinya kule Kithioko ri wani kundu kwina temperature njeka muno room temperature not a temperature ya Kiambu climate figure na climate number 2 andu aria mekuo ni andu very friendly no reke ngwire andu itu maroraga riri hande ndagura ri ni handu tukakao tukigiana na mundu kana handu gakao ngioria kiuria guku ni kundu 1
andå me very friendly. So Kithioko is a very conducive place gukorwo kiigithia mbeca ciaku na ni kundu safe. Riro igithia mbeca ciaku guku ndu gutao Kithioko ni kundu very very safe. Mugunda ni gucio bwana Njoroge uria ndoka naguo muthenya wa mothe no no komire highway ndona rami komire highway no ire cie kore kuma highway ici highway ni cia mbere ciothe icio ni thiru bwana Njoroge na guku niko tugakorwo tugithi muthenya wa rucio na mugunda wi rami-ini na thogora niguo gukumakia tondu tuheanite discount. Ndirona ni ona ngari haha ruha turi ni ruha ndirona barabara ndirona ru barabara kuria ni ona barabara kuria Fred ya mugunda na thogora wa 160,000 na wi highway-ini. Eno ni ile witaga introductory offer. Yes. 160,000. Naona aigithia me site visit. Na mugunda ucio wi highway-ini. Turawendi na thogora wa 160,000. Mundu wothe tugathi nake muthenya wa rucio ningakorwo ngitwara ando site mwena wa Kithioko muthenya wa rucio na turamahe na offer ya ciringi 100,000 ria 60 na mundu enda guthie na baito ya thimu ni huthu muno ndio ngiheana niyo 0704 000 111 0704 000 111 kana 0714 32 32 32. Tareke wajira turning property into prosperity. Yes. Tanyo ndio igitan property no ya Kithioko ino ya 160 into prosperity. One bwana Njoroge guku wa mbere ona to ingiki reflect from aigithira makiguritana maeka kaundu one no gure mugunda uyu wambe ukorwo ukirima mburi ciaku wite mburi ciaku ukorwo ugithie ukandika mundu agathia kurithia gacinukia. Number 2 no ukorwo ukirima ukurima ki guku ni kundu serious yekaga wega na njira nene muno kindu gwitwo njahi kindu gwitwo njogu ndengũ yellow beans ona mbembe ni ciekaga wega muno kundu guku. Na the beauty of this place ni atiriri kindu kigwitwo mai na thitima cie on site. So mai na thitima meha mugunda ucio nona wi highway-ini. So this tells you mugunda uyu ni urakuhe kindu gwitagwo value for your money. Number 2 mugunda ni tuirigite tukauthondeka wega tugatigira atiriri tukuhe value ya mugunda uriku na migunda itu ni tuhaka rangi wa blue na green nigetha na wathiri ni kuhota ku identify easily project ino ihana atia na ni kuhota ku identify project sheet. Ni njugire wagweta horo wa riera ria kuu na wagweta horo wa ginya riera ria andu aria maikaraga kuu. Climate yako political climate kuu kuhana atia hiri goti ikoro kenjuga ni kundu gwithayo. This is a cosmopolitan area kuria ni kwa accommodate everyone. Na gutiri hindi ati ungigura property yaku ati ukaigwa wina guoya na hanini na gwiciria even the historical etungikari far from kindu gitagwo from the historical justifications tuge history we refer from the history guko ni kundu gutiri mundu wanakorwo ena issue nakuo na ni kundu ungirora nginya gutiri mundu wanakorwo akihutirio kindu giake kana ukioria koguo rira wagura property yaku guko gutiri mundu wakorwo ukioria na ithui makiria tuthigagira atiriri wagura property yaku ri tutigagira ni twakuhe kindu gitagwo freehold title deed. Tareke ndio uhoro wa Kithioko tanaima Kithioko tani njoro kwenda na kundu kungi Kithioko ri uramiona ha in the next like 3-5 years tondu nyine mwanona matu mwari okuo niguo na mukiona ule matu na no mwatwiraga tukaiga no andu akwendia ni kwendia marinda kwendia. The rate at which Kithioko era appreciate bro tunyo korokia batira na igoro muno umuthi uyu ngohopu wa githiji no nete broti matu sikinyete ginya 350,000 oi twendagia ginya 50,000 70,000 that one am a testament a few years ago na deshu ona ungejera mando ndwagite kugura twaigithirio na ithuĩ so ungira rukithio ko uri rathia ethiete ri in the next kid like 2 years toko tukeria horo wa around 400 450 tondu niho handu hari tungiwa broti ina raithi na ni hakuhi muno na Nairobi tondu handu tungiuma thaa ici tarua tugathi na site visit muthenya wa rucio tukaima thaa 3 cia rucini na tuthie site na turikie na tugacoka guku tucoke on time na riri nyambe njurio o ringi rigu wajira serious iri irakora guku ni tairiku kwina njahi kwina njogo kwina ndengũ kwina yellow beans na mbembe no ireka wega muno kundu guku na kwina melon na in fact kwina mari ma itongoro ni ikora ku ni ikoraga
nä kä rugarä kä ega tita kä a na tita kä a na gå na nyuki nä kä rugarä atä kä ingä kana heho actually ingiuga nä a warm climate warm. Haya, turirikanie namba ya thimå na må koragwo ha. Namba itå ya thimå bwana Njoroge må ndå kena tå thiä site visit nä 0704 000 111 0704 000 111 kana 0714 32 32 32. Wahå namba ä yo team my colleagues me mwena å rä å ngä wa studio B nä getha å korwo kä aranä nao maå ndå marä a mothe rä ngä hihi tangä hota gå cokeria haha nä å ndå wa mahinda bwana Njoroge må ndå å rä å korwo akä hå ra thimå ä no korwo agä cokerio ciå ciake ciothe na oho ndakorwo ngä tarä ria namba ä yo ä WhatsApp waingä ra hau he 0704 000 111 kana 0714 32 32 32 ciä WhatsApp waingä ra hau nä gå korwo å gä tå mä rwo detail ciothe å rakorwo å gä korwo å gä batara totanaima gä thioko rä ta njä ra nä kaå ndå karä kå hiwana no tigakä thioko no rä ngä nä tå riganagä rwo nä ngä nä gå kå ria no nä å konete na kena baida kå rä må ndå rerorera na må ndå å rä a å ngenda kå igithia na må gathi nake rå cio. Wa mbere bwana Njoroge kä thioko ti atä nä handå haraihu wa mbere gå thiä nä kå ndå kwä na opportunities ira hold na nä kå ndå ingä encourage mwä roreri atä ndå getä kä re gå tigwo na thutha å kawone tå tirä hagia baithe onake site visit no ndä mwe encourage å ka tå thiä wone tå tirakå rä hio nake nä getha hote kå make decision yaku ya kå invest. Wa kerä bwana Njoroge gå kå rä kä ndå very interesting about kä thioko rä nä kä ndå gä tagwo tä ri wa kå nä very fertile na twaragia horo wa pure red soil gå nä tä ri må tune na nä kå ndå ingiuga virgin rad ĩrĩa ũgũkora ithĩ no tĩri ũcio nĩ mũtune it's a very 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 fertile soil na kũrĩa andũ rĩndĩ marakorwo makĩdevelop kũndũ kũu so Kithioko nĩ kũndũ kũhũrĩte opportunity na no nyende gũkũhe encourage mwĩroreri mũthenya wa rũciũ tũhũrĩre thimũ namba 0704 000 111 tukorwo tugithie nawe gũkũ mwena wa Kithioko na ona mũgũnda ũcio ũrĩa wĩikaire wĩ highway-inĩ ngirigana mũrĩa 60. This is a very strategic area mũgũnda ũyũ twarehe mũthenya wa mũthenya mũgũnda very strategic ona ndigũciria he deal tũngĩkiuga twana kĩrehe gũkĩra ĩno mũgũnda wĩ highway-inĩ na tũrakwendia thogora wa ngirigana rĩmwe rĩa 60 160,000 mũgũnda wĩ highway-inĩ bwana Njoroge. This nĩ ĩrĩa tugaga ndũkatigwo na thutha tũtirakũrĩhio na kĩgũthiĩ kuona mũgũnda ũyũ tũhũrĩre thimũ namba 0714 32 32 32 uge nĩ ndenda gũthiĩ hamwe na ithuĩ mũthenya wa rũciũ na nĩ ngakorwo ngĩmũtwara kũndũ gwĩtagwo Kithioko. Na he kindu kingi wena kio muthi no turicoka Githioko tondu ndona gukirio ciria nyingi muno cia Githioko nikirikiria ni rijokia Githioko ringi tondu ndona ndugi mena interest muno na Githioko ni gukungi wena kindu tena kundu gwitwo makutano no reke nyambe hutie Juja tuguka hau tondu mugunda wikuria gwe Juja turawita Precious Garden Juja Farm. Precious Garden ukareka thie kahora nigetha nganyita tondu riri ndi mwiroreri ni kindu giake araigirira Precious Garden Juja ni Juja ku ni Juja Pharmacy na turawendi na thogora wa 499,000 499 na nĩ tĩri mũtune ona kuo na tũkairiga na ikĩngĩ cia concrete haha nĩ Juja town ũraingĩra bara ya gũthiĩ na ndona haha ũgoka nginya haha Juja Farm waingĩra Juja Farm nĩ kũndũ gũkũ he gũtarĩ kĩndũ ona tiga ũguo nona kuma hau Juja Farm already barabara ũyũ nĩguo mũgũnda no ũrĩa tũirigĩte na ikĩngĩ cia concrete tũkahaka rangi wa blue na green na nona tĩri nĩ tĩri mũtune ũcio ngũgĩkwĩraga na tũgĩtemete barabara na gũkũ nĩ kũndũ kwĩna maĩ kwĩna thitima actually Juja Farm kũndũ kũrakũra na gĩkĩro kĩnene mũno na right now as we speak wa gĩthĩnji nĩ gũkorwo gĩgĩkũra na gĩkĩro kĩnene makĩria tondũ already the story na matinga me barabara no tuge bara nĩ irathondekwo no gwĩkuga bara nĩ irathondekwo na already na gwĩkuga matinga me site marĩa tũngĩthiĩ ũkore na arĩa tũkoretwo tũgĩthiĩ nao site visit nĩ makoretwo makĩona ũguo nĩ hĩndĩ construction yathi na mbere kuma Juja Farm Center gũthiĩ nginya rũĩ rwa Ndarugo na harĩa ĩgũkorwo yatũrĩkia Juja Farm bwana Njoroge broti ya ciringi 500,000 Juja Farm ndiũ tũkagũra kũ kandi tũkendia mũgũnda ũyũ ũigana atĩa gĩthimi kĩaguo broti nĩ cia kĩigana 50 by 80 50 by 80 okay 50 by 80 ũngĩaka mũciĩ waku wega nĩ broti ũngĩ develop na makĩria akorwo aro handũ hangĩ ũrenda gũ speculate in the next like 6 8 9 months nĩ gũkũ reason barabara ĩno rĩrĩa gũkorwo ĩkĩrĩka face ĩno ya kuma Juja Farm gũthiĩ nginya kũringa rũĩ
ndreciria brotis nĩ gũkorwo cikĩambatĩra na gĩkĩro kĩnene mũno tondũ gũkorwo nginya matatũ nĩ irĩkorwo cikiuma rĩngĩ kũndũ ta Thika Garissa highway igatũrĩkĩria Juja farm ikaumĩra Juja handũ ha gũtinda igĩcoka na Thika town. So that tells you kũndũ gũkũ ũguo broti gũkorwo ikĩambatĩra na gĩkĩro kĩnene mũno. Kĩngũhe mũhano hĩndĩ twendagia broti ciarĩ kũndũ gwĩtagwo Masto twendagia na raithi mũno 100,000 no rĩrĩa bara ĩyo yathondekirwo ũguo Bwana Njoroge thaa ici broti gũtwaragia ma 1 point nginya hau Juja farm broti nĩ kĩndũ 1 point. That tells you barabara ĩno yakorwo ĩgĩikũrũka ũguo broti ya 100,000 Juja farm ĩgũkorwo ĩ story ndũgũkorwo ũkĩona. So it's a very nice place tũkĩaria ũhoro wa speculation ũgũkorwo ũkĩrealize mbia ciaku na gĩkĩro kĩnene kana handũ ũngĩkorwo ũgĩaka na ũndũ interesting Bwana Njoroge na ndũrĩ wanjũria tũkorwo twĩ flexible mũndũ akĩrĩa kũrĩha no njuke ũrĩa hana okorwo ndũna mbia ciothe ndũkamake ũka na kanyamũ kau kanini wĩnako ndigũkwĩra atĩ ũka na mbeca fulani kĩndũ kĩrĩa gĩa bata nĩ atĩrĩrĩ ũkaharĩa Kamaki Snivers building 3rd floor office number T7 twaranĩrie ũtwĩre atĩrĩrĩ ndĩna mbeca fulani no njigĩrĩre ici ingĩrĩ hei mĩeri igana ũna ngoro ngĩka atĩa ngĩrĩha ngoro ngĩrĩkia kũrĩa ona kũrĩa kithio kwa ngiri 160 ona kũrĩa tũraheana lipa mosmos o kahora na twĩna andũ aingĩ mũno tũhete payment plan iyo okorwo kĩrĩha o kahora in fact angĩ tũiguithanie twamahe mĩeri 6 okora within 4 months nĩ marĩkirie kũrĩha. Reke Julia andũ arĩa makorwo diaspora maroraga atĩa na interest ciao mũciroraga atĩa? Andũ diaspora ona tũmarorete na njĩra njega mũno tondũ nĩ twĩ manatihio matihĩtio no ithuĩ kĩndũ twaugire tũkũmarora ta iria rĩ riko tũtigagĩrĩra namba ĩyo ĩ WhatsApp nĩ ũndũ wa communication ya andũ me diaspora ĩyo ndaheana ya 0704 000 111 0704 000 kana 0704 no 0704 000 ĩyo ĩngĩ nĩ 0714 32. Yes. Waingĩra namba ĩyo kandore me diaspora namba ĩyo ĩ WhatsApp wa gĩthĩnji tũgũkorwo tũkĩaranĩria tũgwĩkĩra document yaku ciothe hau wenda ũgũtũrĩha directly no site visit tũhe mũndũ tũthiĩ nake a verify athiĩ gũtũmĩra video actually twathi mũgũnda nyonaga mahũraga nginya video call mũgũnda akaiga nĩ ndakinya mũgũnda ũrĩa mũnana arataragĩria na nĩguo ũyũ akamuoera arĩkia hau tũgakorwo tũkĩmũtũmĩra documents online via email or even via WhatsApp agĩkorwo agĩsign na agatũtũmĩra back nĩguo tũgakorwo tũgĩthondeka document icio na agatũtũmĩra documents ciake ciothe arĩkia kũrĩha Bwana Njoroge rĩ we nĩ ũtwĩraga ũrenda atĩa na ciake yaku in writing tondũ arĩ mũgatwĩra in writing nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo documentation nĩ ũndũ wa documentation watwĩra title yaku ĩrehwo nginya kũrĩa ũrĩa okorwo wĩ Australia wĩ kũndũ gwĩtwo Dubai wĩ kũndũ gwĩtwo US wĩ kũndũ gwĩtwo Europe title no tũkorwo tũkĩmĩrehe nginya harĩa ũrĩ thikũ ici nĩ gũkire channels cia kũdeliver tũgatigĩra document ĩyo ya gũkora nginya kũrĩa ũrĩ koguo andũ diaspora nĩ tũmarorete na njĩra njega mũno. Tareke ndĩũrie kĩndũ kĩngĩ nĩ njũĩ rĩu nweretie rĩu rĩrĩa wanjagĩrĩria rĩu nĩ ũthiagĩte na ũgaikarania na customer na ũgaikarania na customer wega biũ na wanjĩra customer ararora kĩndũ unarora ũhoti wake wendi wake na umithio ũrĩa angĩgĩa umithio ũrĩa gũkorwo akĩona no kũringana na ũrĩa maica marathi macenjetie kwĩna maũndũ maracũngĩrĩria mũndũ ona kũgũra mũgũnda ta rĩu wanjĩrire hĩndĩ ĩngĩ mũndũ aragũra mũgũnda tondũ kwao gũtirĩ nĩguo by the way let me tell you something to be honest mũndũ aragũra mũgũnda tondũ kwao matirĩ na mũgũnda kwĩ mĩgũnda ona ũkora andũ nĩmatigirwo no kwĩna issues cirakorwo cigĩpush mũndũ one he kĩndũ gĩtagwo nĩ ũrenda gũkorwo na kĩndũ gĩaku gĩaku mũtaroni na mũndũ kĩũria na ngiuga ũhoro wa kĩndũ gĩaku ndarĩ ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo independence kĩndũ ngiuga atĩ ũngĩenda kwendia ũngĩenda kũdevelop na njĩra ĩrĩa ũngĩenda gũtirĩ mũndũ ũgĩkorwo agĩkũria kĩũria tondũ nĩ gĩaku wĩ waika ni taru ndũkũigua mũgambo gũkeragwo atĩ gwetwĩkĩte atĩ anga no nginya mwake mũroretie mĩrango na kuna kana no nginya gacira karorie na kuna no gwaku nĩ ũkwĩyathĩra ũrĩa ũkwenda na kwĩ mĩgũnda mũtigagĩrwo mũkerwo atĩrĩrĩ mũgũnda mũtikanendia ko mũgũnda ũcio no gĩkorwo wĩna gathĩna ũrenda kũhatũka na ũmenye wĩna title deed no ũmĩcurie handũ ũheo karũni title deed no ũkorwo tuge okorwo ta gacira ke handũ no thiĩ ũheane meaning mũgũnda ũyũ mwatiga mũheo mwerũ mũtikanendia na ndũngĩhũthĩka na njĩra irĩkũ one rĩrĩa mwakĩrĩra hau inyuothe wakorwo nĩ ũrenda kũrĩithia ngũrwe ciaku nĩ ũrenda kũrĩithia ngũkũ ciaku ndũngĩrĩithia na njĩra njega tondũ mũreka atĩa ningĩ nĩ mũrakorwo mũkĩgiana. Number 2 nĩ ũgũkora rĩngĩ mũgũnda ũyũ mĩgũnda ĩrĩa andũ maratigĩrwo ĩna succession issues yes mwĩna mũgũnda no ndũrĩ na njĩra ũngiuga nginya mũgũnda ũcio nĩ waku tondũ mũgũnda ũyũ nginya mũtirĩ mũreka succession nĩ wambire kũgenda kagucanio ga succession
Number 3 ugakora kwina nginya andu hihi ni maratunywo migunda kuma family cio mena migunda yes no mugunda ucio hana tare ni ta gukomborithio kana ni ta kuheo hetwo riri handu ha kuraririra koguo akora riu aigithie ni marenda riri reke ngure kanyamo karege gakwa batu ugakora riri he urenda he mundu urenda kugura ciana ciake handu ha makagianaga na mama weri reke ndimagurire akona kanyamo gake we mwenyewe agikora gakoko kimunegereria gabroti gake so kuna dynamics nyingi muno bwana Njoroge no ni ndo mahinda no ne mugwitanĩria ciothe but those are some of the things iria andu marakorwo ikimapush uko makigura migunda despite una muciĩ ko mario na mugunda matigeirwo ta njorera mbica ya rĩrĩ mũndũ gwĩtwo Mũnana mũndũ arikia kumuhe title deed yake rĩ arikia kugura mugunda kuigithia na Fahari Homes rĩ emotions iria andu acio magerege tondu nje ni mukoragwo nao to majanĩria na kuhura thimu mugithie site visit mugithoreka payment plan nginya rĩu gĩkinyĩrĩra title na rĩu ni kumuhe title yes undu reko sawa na ngania ri ni mundu akariganirwo nginya ni kuoya bahasha okay tukuhe no title tutigeko na inoke othio ukikuite uguo wanyita title uguo ri ona ukariganirwo ni ubati kuheo kindu gate guharukia title hau thĩinĩ ona actually tareke nguhe kaundu done experience wathi ground ri Beacon tokao tukirite plot number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 number 6 rege kinya namba iria mugunda ucio ina broti he mundu kenaga agacoka kuria atiriri na title yakwa ndandikitwo broti number yakwa rukambia kumwendia kitu kamera atiriri icio ni cia kumaka ground no ici cia title ini ri ni kindu gitagwo person number no ni undu wa excitement ri ni ukoraga riu eni mundu ucio ni akikora gikena gikeno kingi na ndi gwita muthenya wone ewe onere one how they respond no na ni kindu kingenagia ni atiriri mundu ucio ni akora gikenerera ati kire ikora kigithiria ri ni akora akiona kiria akora agitanya haya ndenda unjire ri ndia tucoke kuria githioko riu ni sama ri tureka tondu mathaa maitu guthira marathira kana he kindu kingi uma na kitari kiria hutie makutano ri makutano ma moya hena ndeka imwe twina mugunda turahena na discount ya 650,000 na makutano ma moya ne umethe kothi handu hetagwo Keno waima Keno thio ringero rwa Sagana wari ngero rwa Sagana muthiruruko cio hau uguo haria hena makutano ma guthie na Nyeri guthie na Embu kana guthie na Moya ukuingira turathi na Moya uhituke fetro ya Rubis haria mbere wingire on your right just 1 kilometer tuna broti turendia na thogora wa 700 no turaheana na offer ya 650,000 najokeria gathore magurire mugunda ucio giothe ugithira gatho nyingi twina project ingiora hau turamihe na thogora wa 650,000 na ona guko no ta Juja site visit ni o muthenya Juja na kuo wagithiji mundu ngenda guthie site visit ni o muthenya ona thaa isturario ngihura thimu yo ito ya 0704 000 111 0704 000 111 ugirenda guthie site muthenya wa umuthi makutano na Juja tuko tugigutwara na mundu ne teri mutune ni tuirigite na we only a kilometer from the highway onaguo na kwina thitima kwina mai na kwina neighbors ni wagithijira kuria tutigatora andu itu weru-ini kundu gutari andu tumatwara kundu magako makiona umithio na kundu kwina nginya neighbors ndenda uni summarize ndio yothe mundu we mwena wa Kithioko twako tugithi muthenya wa rucio Kithioko turawendi na thogora wa 160,000 no renda ko gitarĩrĩre mugunda very strategic ni mugunda we highway ni highway kagira mugunda na nigo turaheana na offer ya 160,000 no ngirikana broti ciarĩ haha mbere ni twendagi na thogora wa 250,000 riu turaheana na thogora wa 160,000 mundu kera tuthie ku muthenya wa rucio tuhure thimu namba 0704 000 111 kana 0704 000 111 kana 0714 32 nega korwo gitora ando site visit muthenya wa rucio thaa 3 cia rucini ungienda tuthie site visit no thimu yo gutuhurira uginenda guthie na ungienda ko book broti yaku wahura thimu yo ugawikirio mafu WhatsApp okorwo ke book nigetha okorwo obukite broti yaku mundu ugatenda broti handu fulani aheo mafu ikamteithia uria gukorwo ke book na no nyende ku encourage muigithia ati site visit tutirihagio naki no ikondo na mbeca ciothe oka ni uririhaga okahora tukuhe payment plan njega tondu tukona kindu gitagwo a tailor made payment plan kuringana na uria ringi urathimitwo no andu matirathimitwo ndu mwenjoro niguo koguo tukuyaga uria utarie na tugakorwo tugikuhe a good payment plan ire gukorwo a best for you
ndirete kuhura thimu nyenda guka gukora haria muri toguo we ukaga ha studio mukoragwo ku tu haria handu hetagwo Kamakis Naivas building we haria bypass ingira torathie na bypass ya Ruai gutire Naivas yangi hau building ya Naivas ni imwe waingira hau third floor no tigirire no wona ritwa Fahari Homes tigire wigwa Fahari Homes uke kundu ku twaraniria 1-on-1 office itu tukona kindu gitagwo open door policy Monday to Saturday tukoragwo tu open nigetha uke hau office tucire tukuhe map tukuone na project ile twana riki na nginya title deed ile tuheanite nigetha tukorwo tukiranĩria 1-on-1 so karibu sana gwa kuitwa kwa Fahari Homes office itu open dauma hago kona ngithi hau office mundu ngenda tuonane na oke office tukorwo tukionana na tukorwo tukiaranĩria nigetha hihi tuone uria tugikorwo tugiteithania thank you muno by the way rumagira mathako muno wa timu iriku wa timu uga ya Manchester United rugetere ni tugukwira Manchester United direka tondu turarikia haha ri turacoka haria kiaro gitagwo Inoro Ocean Stadium twina mugure wa Karuiro na mugure witwa Fesa Slango tukiraciria mathako kugo ndu iroragira na murenda weekend na murenda season nditu the fan of Manchester United icio nicio turariria twacokereria ndenda gukwira wa mbeu iroke uthikiririe mathako very true kendekeri na kumahe namba ya thimu 0704 000 111 0704 000 na ndina ngeithi ciaku cia muthuri witagwo wakiri wa Murera mundu witagwo wakiri Kangarajieni wakiri Kangarajieni mugeithie muno na wanyonera riri MC wa Theta nigo mugeithia muno etagwo Munana nake ni maritwa Joe muhanaini na mundu anjira we niwe Munana MC gicoka kimera ihwe wa migunda thengi muno keturikirie hau na thengi muno na ngukihoka season ino ngene no gakerero gakikorwo kinjira riu mathako marathie twina mwihoko muno ati ntugukorwo tuki regain no korwo team kiria season ya athira tutinaria muno turagia na mihehu thank you muno ucio ni mundu gitwa Benson Munana na Benson Munana ni CEO wa company ya wendi ya migunda etagwo Fahari Homes tuma no memerekia murihire twacokereria no thuti ngoruta tuthie hare kiharo twanjiririe twarici gihoro wa mathako timu iria cambikagira ni ngwenda kumeigua timu iria ya hau hanyu gicagi muthaki wa hau hanyu gicagi ni ngwenda kumeigua tondu thini wa kiharo twikona mundu etagwo Super Lady mugura wa Karuiro na captain Festus Lango na thutha wa karia tari coho Step into history and uncover the wonders of Egypt with View Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Kite Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx, visit the legendary Suez Canal, indulge in 5-star lunch and dinner experiences. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Mureiko waku murekiari. Samirwa ni mwago. Gamura ucio pasa. Akanjira nikia handire guku. Wadado kuna miago ya kweheja ngoro utari waigua. Ohonokio winaguo na mwarigu na igu. Ndukunye guto gwaku. Kuma mithako ya ngerekano ya gugucanjamura. Mami arugeire ahunjia cio ange njogo ciothe. Goku gicunje ga 10 na ureira story. Niki itari ndakuhe. Thai wa ngoro niki utari wahe. Inyagia mathekania ma gwikira ngoro urugari. Gukuhorera ni mucorore bitu. Kana ni muhiki ungira urakwa nikamurukaragia. Utatoka. Nie. Dukana hito kuone magegania ma Central Cinema. Marigo meze gifao. Nigoda na muonia wendo. Wendo ri kwatae kwendaga. Ngai. O muthenya wa Jumatatu nginya wa kana thini wa Inoro TV. Kwa nyugado wakwa. Urona udeitetie na njira nene muno. Riu nyumba ino ni yanu pam. Ndirenda nyumba iyo. Riu guikara thiini wa nyumba ino. Ona nginyagia kavia tugũikara nake guku. Anupa makomete rumu-ini yaku vi. Nike umenye korwo ni endaga gukorwo nawe angiokire gwaku miaka 8 mihituku. Ndiragirie kuga Anupa mateti mutumia mwega. Ningi ringi tiwe wagirire vandara. Ni ndacoka nigetha nie njokerere family yaku. Anupama kuma Jumatatu nginya Juma thaa 1:40 cia hwaini.
nĩ mĩaka 10 rĩu mĩaka ĩno 10 kahinda-inĩ gaka gothe rĩu tũhanĩte atĩ niĩ nawe gĩthomo kĩa ũgima mwega wa mwĩrĩ tũtingiuga atĩ nĩ kĩgeni na ithuĩ. The later you wait, mũrimũ ũrĩa ũracererwo o ũrĩa ũreterera nĩguo mwĩrĩ ũratuĩka weak. Tũkahoya rũtha kũrĩ mathibitarĩ oro ũndũ ũmwe na marĩgĩtarĩ arĩa araita itũ na tabarĩra ĩno nĩgetha tũingĩre tuonio macini ta ici iria ihũthĩkaga thĩinĩ wa thieta hĩndĩ ĩrĩa ũrathĩnjwo ũkamenya gũthiaga na mbere atĩa. Mũtumia onagĩa kana onangĩaga kũinũka na kana kau mũciĩ nĩ andĩkagĩrwo clinic after 2 weeks na after 4 weeks. Macio mothe nĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno wendete. Niĩ Wambui wa Muturi oro ũndũ ũmwe na marĩgĩtarĩ matiganĩte marĩa nĩ specialist na timu yothe ya ndagĩtarĩ tũkaga gũkuonia atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩu kĩhũthĩkaga hĩndĩ ĩrĩa we ũrarigitwo mĩrimũ ĩtiganĩte nĩgetha ũgĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ ũrĩa tugaga nĩ kĩrathimo. Today is a good day. Mwigangaro niĩ ngetwo Jonato Gĩkonyore kuma India son of Murang'a na nĩngetwo Ses the Fiesta Girl tũgatwarana wega wiki ĩyo na nyĩmbo mwaki gũkũ DJ akũrehagĩra mĩtukanio ĩrĩa ũretia. Yes, ĩno nĩ macini hau ũkamenya na ũndĩgwĩkĩra maũndũ oguo nao atabania magakũmenyithia marĩa marahanĩka nenda-inĩ. Nĩ Mwigangaro inorotira tũkũrehagĩra show ya mwanya kũrehere ũthaka na mĩhumbĩre kũrehagĩra designers na models kuma matũra ngũrani mwokoko mwaki unacheza wewe. Mwigangaro kũrĩa tũgũthomithagia na tũgagũcanjamũra na nyĩmbo na mathekania. Tũcemanie o mũthenya thaa 10 Monday to Friday njĩtagwo DJ Smile. Ĩno nĩ flow ya Mwigangaro thĩinĩ wa Inoro TV. Rũhonge rwa ũkui wa nduthi rũturĩte mawĩra matanyihĩire milioni 1 kwa 1 gũkũ bũrũri-inĩ. O kuma rĩrĩa mũrurumo wa mbere wa nduthi waiguĩkire bũrũri-inĩ, ethĩ na akũrũ mamenyire nĩrĩo na o mũndũ akĩgwatĩra icembe rĩa kwĩmathĩra. Rĩngĩ nĩ ũthira wakuĩra handũ ndarenda mũndũ ũrakua mathate. Nĩcio tũrĩaga, nĩcio tũnyuaga. Ngumo ya njeci cia nduthi ĩgĩcoka gũtamba ta mwaki wa gĩthaka. Ũmũthĩ ũyũ ĩnyitĩrĩire ratiri ya ũtonga wa bũrũri ndũkahagũke. Ũguo hangĩgĩa mũndũ kana andũ meyumĩrie gĩkundi marĩnjĩcite maigua ithuĩ tũrĩ mombaga ng'ong'o batarĩ makinye mbei. Itanagĩra na Julius Karaithi wa Mũnene o wakana mohoro-inĩ ma Inoro thaa 3 tũgĩthambĩra iria-inĩ rĩa ũkui tabarĩra-inĩ ya mwanya ya ng'ano cia nduthi. Uge waku. Ũyũ nĩ uge waku. Uge waku. O mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano ciegera thaa 5 o nginyagia thaa 7 cia mĩaraho tũgatambũrũkia marĩa marakunũka matũũra-inĩ megiĩ wonjoria, ũrĩmi, rĩrĩa twatua macani maingĩ tũkerwo atĩ mahang'ĩte Mombasa, ũteti, mwathanĩre wa kaunti, naguo wa gatano nĩ ũtũteithagĩrĩria matũũra-inĩ kũmenya ũrĩa kũrahanĩka. Mbeũ njĩthĩ makeitũrũra ndereti-inĩ njunge ũũ wega ĩtarĩ gatithio ona kana hangarata. Nĩtũteithĩtie mũno kwĩmenya horo wa ũrĩmi. Uge waku nĩguo uge witũ. Amu ota gĩkwa na mũkũngũgũ ithuĩ tũtiumanagwo. Na nĩtũkwenda inyuĩ andũ Inoro mũkinyĩre o hau na tabarĩra cianyu. Inoro TV titagũkũ kumagwo. Niĩ ndirĩ mũtumia waku. Atĩ waumire kwanyu ndandũ wakwa. Ũrona ũndeithĩtie na njĩra nene mũno. Rĩu nyũmba ĩno nĩ ya Nupama. Ndĩrenda nyũmba ĩyo. Niĩ rĩu ngũikara thĩinĩ wa nyũmba ĩno. Ona nginyagia Kavia tũgũikara nake gũkũ. Anupama akomete rumu-inĩ yaku vi. Ĩĩ. Nĩkĩ? Ũmenye korwo nĩendaga gũkorwo nawe. Angĩokire gwaku mĩaka 8 mĩhĩtũku. Ndirageria kuga Anupama atĩ ti mũtumia mwega. Ningĩ rĩngĩ tiwe wagĩrĩire Vandana. Rĩu nĩndacoka nĩgetha niĩ njokerere bamĩrĩ yaku. Anupama kuma Jumatatũ nginya Juma thaa 1 na ndagĩka 40 cia hwaĩ-inĩ. We ngoro yakwa ũkĩritũhĩirwo nĩkĩ? Ũrathĩnĩka ũguo nĩkĩ ũrĩ thĩinĩ wakwa? wĩrĩgagĩrĩre mwathani nĩgũkorwo no ũrĩ mũgoca owe mũhonokia waku. Rĩrĩa wĩna matarania Ngai niwe mwĩhoko waku. Na nĩkĩo tabarĩra ya rurumuka o kiumia ĩkoragwo ĩgĩkũhe mwĩhoko, gũgwĩkĩra hinya, gũkũmĩrĩria kũhetũkĩra mahunjio. Thĩinĩ ũyũ wakwa na
nyĩmbo cia gũthathaiya tũtingĩriganĩrwo nĩ mũtukanio mwaki tikũngĩ tiga gũkũ kwa Inoro TV. Weko iguo kamenya nĩ kĩndĩ ya tabarĩra ya mbĩtĩka iharo-inĩ thĩinĩ wa kĩharo kĩrĩa wendete mũno gĩtagwo Inoro Rushini Stadium. Karibu sana mwĩroreri kũrĩa guothe ũrĩ ũrĩa wothe ũreka ĩkĩra iratũ cia raba ĩkĩra tũra twaku twa mathako tũingĩre iharo-inĩ nĩgetha tũkũmenyithie ũrĩa kũhana iharo-inĩ tondũ mathako nĩ matige gũkorwo marĩ mathako nĩ matuĩkire biacara mathako nĩ matuĩkire wĩra. Hĩndĩ twakoragwo tũkĩhũra mũbira wa maratathi mamu anyu akawoya akawikia kĩoro kana akamũhũra akamwĩra mĩhũni ĩno tigai ũremi rĩu nĩ wathirire wakora mwana akĩhũra mũbira rĩu nĩ ũmũgũrire nginya buti nĩgetha ingĩre tondũ ũcio rĩu nĩ watuĩkire wĩra. Mwĩroreri harĩa hothe ũrĩ karibu sana nĩ tũnjĩra kwa gĩthĩnji team manager ndikorwo ndĩ wike tũkoragwo na captain ũndũ mwe na super lady na ngwambirie na mũndũ wĩtwo super lady. Good morning. Kuhana atia super lady? Kwega sana kuma rĩrĩgana nĩ twĩrĩganĩte wiki cigana na ngai mandri gwĩta tũkende tũmuramure magathĩti haha na nyumoka bibindi nĩ cikoragwo hau ndingĩ nĩ mũhea kanya ya kuma kĩndũ kĩritũ mũno tondũ magathĩti makome ũndũ mũritũ mũno editorially no rĩu gwakinyĩra sports nĩ kũ relax mũno gũtirĩ nginya gũtinda wĩkĩra matai. Ũmũthĩ nĩ ndokire kũmwĩrorera ta ndagĩka 30. Yes, thank you very much for watching. Ũgĩthoma news mwathiĩ ngathĩti wacoka waingata kang'ethe ndacomoka. Yes, karibu sana. Asante. Ndona ũmũthĩ wĩ Portugal na kĩo Russia nĩ njũ nĩ mũgũtwĩra nĩ timu cirekire atia weekend wiki yo kĩmathako tondũ gũtikĩrĩ na maũndũ megiĩ ũhoro wa Premier League gũtirĩ. Haya no ũhana atia wiki yaku ĩrahana gatia kĩmathako? Wiki yakwa ĩrarĩ njega mũno kuma rĩrĩa twakĩriganire na mwĩroreri wa Inoro Rushini Stadium. Sunday twarĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Embu mbĩtĩka yarĩ thaka mũno ya andũ megwĩtwo 3K magĩthaka na Fortune. Kiumia gĩkĩ nakĩo gĩkoretwo gĩkĩrĩ kĩega ũkĩona ateng'eri a bũrũri makĩgangara kũrĩa Oslo amahenyene ma Diamond League. Ningĩ ũkĩigua budget ya bũrũri ĩgĩthomwo ũgakĩigua mahenya mathako nĩ makĩgaĩrwo mbeca igagĩkĩrwo mĩena ĩmwe ĩtaragĩkoretwo gaĩrwo mbeca hau gabere makĩria tũkĩrora registry kana kũrĩa ciama cia mathako ikorwo ikĩandĩkithio ikĩgaĩrwo mbeca nyingĩ cia gũkorwo igĩteithĩrĩria mĩhang'o ya gũkorwo makĩdigitize kana gwĩkĩra njĩra-inĩ cia kĩrĩu mariboti mothe ma ciama cia mathako marĩa iria cikĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Maũndũ nĩ maingĩ na makĩrĩ mega ndigwĩciria nĩ ti handũ hena kĩeha gũtirĩ kĩndũ kĩrange. Nĩ kwega. Yes, handũ nĩ kwega. Captain, wiki yaku ĩrahana gatia? Reke njuge rĩrĩa twĩrĩgaine gũkũ rĩ mbere baige kwari na thigũ kwa ndige kwendera komisi tawo nĩ ndĩra miss ona ũngĩnjĩra ũguo no tũhĩtanie mũno. Friday rĩ ndagĩire kanya ngĩteng'era kũrĩa Naivasha na mũkĩgeithio mũno nĩ ikaria kũu Naivasha ngĩcoka ngĩthiĩ Ngũrika kũu nĩkuo gwitũ gĩcagi mũkĩgeithio nĩ ikaria kũu Ngũrika na on the same nĩ nguga wiki yakwa nĩ ĩrarĩ njega tondũ timu ya Portugal nĩ rakĩinũkirie gĩkombe na nĩkĩo njĩkĩrire kumaririkana. Yes. Yo nĩ timu yakwa ngoretwo kũu for the last 23 years ndamĩsupportaga Ronaldo 17 years old nĩguo ndanjanirie nayo. Nĩ ndamanjirie na hĩndĩ ya marĩ na Manuel Rui Costa na yuka nginya Luis Figo rĩu nginya rĩu mokĩte Manish Manish atũire kũ nĩ tũrĩaria rĩu rĩ karibuni sana rĩu wiki yaku tiga rĩu Portugal gũkĩhota nĩkĩ kĩngĩ ũranutire wiki ĩyo? Ngwĩciria nĩ budget ĩrĩa ĩrathomirwo ira ministry ya mathako mbeca iria iraheirwo mathako activities cia mathako ngwĩciria itinaigana na ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa ndĩrakorirwo ngĩrũmanĩrĩra naguo mũno na eroreri aitũ nĩ tũkorwo tũkĩmathondekera riboti ĩyo na njĩra njega nĩgetha tũmenye nĩa marangĩinire na nĩa marateire. Haya na niĩ wiki ĩno na makĩria kuma rũciũ nĩngũkorwo ngĩikia maitho kũrĩa mbĩtĩka-inĩ cia World Cup cia kĩrabu ndĩona Africa twĩna timu inya twĩna Esperance ya kuma Tunisia ndĩona ũrikane tũrĩ twamĩhota twĩ Gor Mahia. Imagine nona harĩ eri na ndĩgire timu ciothe irathi kũrĩ irahe mũndũ 1.2 billion iria kwamba gwĩkĩra mũhuko ũtarĩ ũndũ wĩkĩte 1.2 billion. Haya tuna timu ya Mamelodi Sundowns agodirahetia Wydad Casablanca ino ni ya Morocco na Al Ahly ya kuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa Misri. Timu iria itũraciĩkaga wega gĩtarũ-inĩ kĩa Africa. Na hau nĩho mbia irĩ njiguaga level ĩyo nĩyo mbeca irĩ. Champions League na Africa ĩ mbia mũno. Yes.
tarura kugwa na Simba ndithiete uru na yaha ndigwiciria wa Yanga. And also we need to learn something from Simba and Yanga. Tondũ makoretwo magĩka wega thĩinĩ wa CAF Confederation Cup oro ũndũ na Champions League. He hĩndĩ ĩmwe yakinyĩte final CAF Champions League ĩno ĩngĩ gĩkinya semi final. Mĩaka ta ĩrĩ mĩthiru. So we need to learn something to menye what is the secret na mekaga. Jona rita matirakinyire final maratho nĩ Berkane. Yes, tondũ final ĩthakagwo 2 legs aggregate. Karibuni sana Ruma mũndũ gwĩtwo Eunice rĩ kana mũgũra wa Karirũ Super League rĩ twenje tũranjĩrĩria kũ. Yes. Atuko tukiambĩrĩria kwĩna mbĩtĩka ira cirambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ in fact cia senior women kana cia Nyarari airetu gĩcigo gĩa Sekafa irathakĩrwo kũrĩa bũrũri-inĩ wa Tanzania. Timu ya bũrũri ya Harambee Starlets ĩrĩ mwena ũcio makorwo magĩtũngana timu cia mabũrũri ta Burundi andũ megwĩtwo Uganda mena South Sudan na makĩrĩ na harĩria ngucanio icio andũ megwĩtwo Tanzania. Ngucanio yao ya mbere magathaka kiumia magĩthaka na airetu a bũrũri wa Burundi macoke matũngane na South Sudan na Uganda macoke makarĩkĩrĩre na timu ya Tanzania. No timu ĩno nĩ yumagarĩte na ĩgakorwo ĩkinyĩte thĩinĩ wa bũrũri wa Tanzania. No gũkĩrĩo na kũrarĩ kwĩna maũndũ marathiĩ na mbere thĩinĩ wa mũthako wa airetu bũrũri-inĩ makĩria thĩinĩ wa ũtongoria wa mũthako ũyũ. Na tũkĩmũrĩka ona hena ndeto ciĩrĩgĩte kunyagio nenda-inĩ cia gũkorwo mũndũ gwĩtwo Madam Belden Muthoni gũtuĩka atĩ nĩaneanĩte marũa ma gũkorwo agĩtiga wĩra arĩ thutha wa airetu aya gũkorwo mathiĩte bũrũri-inĩ wa Morocco na magatorio nĩ timu ya Morocco ngucanio-inĩ yao ya kĩũrata mahũrirwo na mbaũ 5 ngwĩciria kwa ĩmwe. Na no ĩrarĩ friendly nĩ ya gwĩthima hinya no rĩu magĩcoka gũcokerera na gũkũ nĩgwo kwĩna maũndũ matarĩ maraithĩra matarĩ mataumũkanĩte wega ũtangĩtĩkĩra we kuhana ta ũrenda kũmaumũkania nĩgetha ndũgakorwo ũkorwo nĩwe ũrauga ndeto ũra preempt maũndũ marĩa rĩngĩ federation ĩbatiĩ gũkorwo ĩgĩtwĩra. No kwĩna kĩthĩna kĩrathiĩ na mbere thĩinĩ wa ũtongoria wa timu ya bũrũri na tũkũhope nĩ megũkorwo makĩhota gũperform wega thĩinĩ wa bũrũri wa Tanzania tondũ the moment mũtongoria wanyu inyuĩ enyewe nĩ mwamenya mathĩna marĩa mwĩna mo kũratuĩka nginya kwĩna mbeca airetu ya matarĩ marĩhwo friendly ya Ivory Coast friendly mathakĩte na timu ya Ivory Coast. Koguo kwĩna gĩthĩna kĩho no tũkũhope nĩ megũkorwo makĩhota gũperform wega. Take ngũri captain kũringana na no kuongerera rĩrĩa raiga rĩ what are realistic chances cia Sekafa ĩno ya atumia Starlets? Last time I think tuokĩte namba 2 na tũkĩgata tigiti wa gũthiĩ was it ya atumia and I think ũguo Eunice arauga kwĩna ngucanio nyingĩ kũrĩa no ũrĩa ũhoro ũcio ũtarĩ ũraumũkana nĩ kũratuĩka headquarter ira support building na gwĩ kuota irenda atige wĩra nĩgetha kwamũrwo mũndũ ũrĩa favorite kũrĩ kĩama no kaigua president na mũnini wake hena kaũndũ karathiĩ na mbere matiraiguana in terms ya make decisions so ukona ina we nĩ affect team na mbeca icio Eunice arauga kũratuĩka ciarutirwo irĩhe athaki arĩa mathiĩ gũthaka ngucanio friendly na Ivory Coast no mbeca icio ikĩdivertwo because as per sheria rĩ mbeca ibatiĩ gũtũmĩrwo mũthaki direct no rĩu nũrakora atĩ hĩndĩ ĩyo cigĩthiĩ ciatũmirwo gwĩ federation ikĩdivert. So I think if ngucanio icio cikũu federations thĩinĩ wa federation nĩ ikũhutia timu ĩno rĩ gwĩciria athaki no mahote kwaga gũ-perform wega tondũ na nĩ ũkuona he midfielder ũthaka wega mũno wĩtagwo Corazon Aquino na twĩna winger wĩtagwo I think Elizabeth Wambui matinathiĩ na timu ĩno na nĩ ũkũririkana bado rathaka Morocco nĩ mwĩte timu nene ũkoretwo agĩthaka wega mũno kũrĩa Morocco. Is it Morocco or Egypt? Ni he mundu twinake West Africa. We will confirm. But still I think ngucanio icio gũkorwo nĩ cigo spill nginya timu-inĩ ya bũrũri no yage gũkorwo ĩgĩka wega tondũ nĩ ũkuona nginya Beldi ndegũkorwo agĩconcentrate na gwĩciria kũmweheria timu-inĩ rĩ gũkorwo rĩrĩ ikinya rĩũru o rĩrĩ tũratanywo gũthaka mbĩtĩka ngucanio ya home and away ya gwetha tigiti wa gũthiĩ mbĩtĩka-inĩ cia AFCON ya atumia na timu ya bũrũri wa Gambia. Kĩũria kĩa mũico tũranjĩria na Burundi chances citũ. Chances citũ of course you have to be patriotic. Yes. Of course I have to na nĩkĩo tũramendithĩria ũhotani thĩinĩ wa ngucanio ciothe ciao kana maratũngana na Burundi kana maratũngana andũ megwĩtwo Uganda no rĩu hena kũrĩa ũgĩtuĩka very realistic wakiona hĩndĩ ciothe mwana itũngana timu ici performance yanyu ikoragwo ikĩhana atĩa no gũtirĩ hĩndĩ mũthaki kana coach arageria andĩki a mũhoro kamera atĩ tũtiharĩrĩirio atĩ ũndũ tũratanya gũthiĩ kũhũrwo koguo hĩndĩ ciothe tũratanya gũkorwo makĩandĩkithia ũhotani regardless no maraface thĩinĩ wa mbĩtĩka cia Sekafa. Kwĩna mwĩhoko mbĩtĩka-inĩ icio depending na ũrĩa twekire mwaka mũthiru rĩ niĩ ndĩna mwĩhoko because nĩ ikoragwo bado irĩ ngucanio cia kĩrĩa cia
ni muitaithagia kuongera ranking yanyu thiini wa na bragging rights ya Africa East Africa yani wakoragwo tita imagine Tanzania no remo iko ikira na warora timu icio ri ithu no ithu twiriga guthaka mbitika icio cia atumia cia AFCON so ni ithu the better team or the best team in that tournament nigiona turi ahotani ya ikombe kiu mwaka wa 2019 koguo tutire kuraihu na haria twanake korwo tugikihimbiria yes tucoka mbitika cia rume timu ya Harambee Stars ni rathite guthaka mbitika cia gwithima hinya kuria West Africa na twathie draw ya 0-0 na Chad ndoni andu ingi manege na ngucani ya mbere andu ingi manege ni makiuria are you serious Chad ni aturadraw na Wagame 1K murugamo-ini wa thigwe cire meigana ri kwambata na 7 tena kuru gogo na ithu tu haigana ine ona rungwa rigi 110 koguo nikio ona macambeki na fans a mubira makirarakirwo nenda-ini na hena miario mundu gwitwo Benny McCarthy ni amerire umenyero mundi akiro na muthenya umwe koguo no nginya mwitikagire rimwe kwamukira maumirira uria mauma tondu nionire kurarakwo ni akorirwo kirarakwo kira mafansi mahorere ona ithwandikia muhoro twari thiini wa studio tukirwo tuhorere na tutiramba kuga miario ya Ben McCarthy ngitombe turia twatharakire ngucanio igiri na the same team Chad no the same team no ni akorirwo kigarurira squad ire ya drawire neno irokire kwandikithia uhotani wa 2-1 ni akorirwo ka changes takenda nigetha kwandikithia riu uhotani wa 2-1 but yes kitamba tuga miario ya Ben McCarthy na ni murarakei abete na kurarakwo gacoka agoka kaiganira after wega wake ndonanagia kurarakwo aragia horeire tutumuone. You guys, the media, have to understand, the fans have to understand, Rome wasn't built in one day. You're not going to just come in there and then I make magic, then you have a castle. No, I'm not going to have just a magic wand and then I have the perfect squad. I have to get to know these players. They did well, they took their moments, they created so much more, and yeah, it was just nice to see that you were able to start to see the way you want your team to play, the way you want players to move and understand each other. So that a lot of those positives came out in today's game, and I'm delighted for the team, you know, that they get a win that we deserve. Ucio ni coach wa timu ya bũrũri ya mũbira wa magũrũ Harambee Stars to Ben McCarthy na aiga you media you media timu ni aya you media that's okay. What do you pick from kana niki wona kuma miarini yake ya mũbira wa mbere na wa keri no nginya mwandike uria gutarie agikorwo ni mwadro na Chad na weka research yaku ni ukuona Chad harieri uhotini wao wa guthaka mũbira ari na hari ithuĩ turiri wehura comparison na wihariri uria twinaguo na skudi turi hana ri ni ukuona ukiegemera mwena wa riri gucenio ni tungirahotire no ona ugekira namba ucigana no riu ndekwenda kumurikwo kwenda mwana ta muguthi wewe wote Rome ndiakirwo na muthenya umwe no Rome ndirecira ni kuhota Chad. Thank you very much. I think in fact ona ni relieve kuriwe uhotani ucio undu kuma amuro gutwika coach ri aramatete Harambee Stars ari ngucanio inya akahotwo ni Gabon guku akauma draw igiri ni Gambia yari Gambia ria twathire 3-3 na ino 0-0 na riu ni arahotanire game imwe but in a way I would agree with him like tumuhe kanya kanya ni tukumuhe arenda kumenya athaki to know these players and I think nuraiguire akiuga atire kana akiuga hinde ngucanio ya mbere ri ni augire tumahetia turia ona ri ni akahota gu correct thiini wa ngucanio ya keri na I think niguo ekire na niguo maumirira marokire but ni ngumwacua ni njoi ni araigua gikuyu ndimwire ambe atigana na media tondu ithu no nginya twandike uria kuri ambe ariria macambiki mamuhe ihinda no twamuhe ihinda age gukorwo age perform ri ona ithuĩ andiki a mohoro nitugucenjia tutuike macambiki tumwire riu enough is enough ona tete you media haya riu ri haya kwina undu iharo no turehariria dikana kwina mbitika tura host ya AFCON 2020 ni 2027 yes AFCON na CHAN iharo ikinyete ha na kurathia tia we ni ukorwo kirumira maundu mwe na nginya passionate na iharo no turaka na ni urukuririkana kiumia kiria kingi but
tu uguo kana kimwe utongoria no ujumbe wa CAF ni mari bururi-ini magigithurima uria turathi na mbere na report yao yakiri positive makiuga ni marona makinya maria bururi itacukite kuma December riria mari gukurita ria mwisho mweri wa February nginya haria twakinya riu nayo kamiti ya bunge ya bururi rungu rwa mubunge wa kuria Webuye West mundu gwitwo Dan Wanyama uyo ari former volleyball nake ni atongorire kamiti yake muthenya wa iyo guthiuruka thini wa iharo ici kurora uria iragithie na mbere na uria mihango ya waki irathi na mbere kuria gwatigirire niko kurarikirira kurathi atia no na report ile marutite ni ati waki ni urathi na mbere wega na no makorwo makiashwa nginya thirikari na ministry ya kigina ati mbeca iria ciothe cigairwo mwe uhoro wa ukorwo iharo igiakwo ni ma uhoro ucio ni urathi na mbere na ni marasa tena ati mbeca ici ni irahuthika wega ona no marakuri magikie nginya ihoya ria agikorwo kwi ministry ifate gukorwo kigairwo mbeca magikihoya ria kuongererwo makorwo makiongererwo na mituki muno ni ministry no ya mathako tondu noyo irarehe mbeu njithi na uhoro wa kurehe andu hamwe hatari guthutukania we wa ruru turaria kana we wa ruguru kana we wa naku tutunganaga ithuothe iharo tutekwenda kumenya mamu wanyu aumite mwena uriku twacambikira timu ya mathako matiganite iri timu cia bururi kana cia gwitu icagi-ini kana kuria andu magituragira koguo it's a positive feedback ya gutuika iharo citu ni rathina bena njira ya guthondekwo wega nundu wa mbitika cia CHAN orodo mwe na mbitika cia AFCON 2027 ni jona ira ndona koma ni uratidirie maitho bunge we nduraroga kuria kuria na mirurungano uraraga kuria kuria na bunge turahirwo kindu uraikaraga uguo karaga kuria niki turathire atia turaheirwo kindu ni turagairwo kigina agikinya bilioni 29.7 ikire no horo wa mathako na tourism no ru wakingira thini wa gicunji ku mathako mumenyewe igakigayani uguo gakigayani uguo na ni turakionire amwe aria maratwikire ni maragain kana aria maragiteithika muno ni registrar kana mwandikithia wa cia mathako ena milioni ciake ciga bilioni ciake 2.3 cia guteithiriria horo wa gukorwo makiregister kana kuoya ciama cia mathako na njira ya ku digitize kana guciga marifoti macio na njira ya kiriu ati ni gugathiagwo website ini ugetha Federation ya Volleyball kamona miaka nenda miaka report ciao ni gutura cionekete koguo hakwa acio ni ndirona tari the largest aria maragunikire na njira nene orodo mwe na waki wa sports academies thini wa icigo itiganite cia bururi cia 35 iri kunyagio o bururi-ini kundu gutiganite na kuria kwanyu Murang'a kuria Gabati at least ya mbere imwe na wa Gabati haya ndira tombe tuigue uria kurari kiria igithomo ira budget igithomo ira tuigue mathako maraikire oki nigetha tucoka tukwe kahinda ndiamenya nenda gututwara kuria kwanyu Nyandarua ndu wa all bolosat ndu wa rere ungia herango augesi arute wonu wake wigi baithe ndugwetete wigi budget ndakuerera hau arikiriria njuge gainers angi aria maragainire hanene ni ADAC kamiti no ya kuhurana na uhuthiri wa ndawa iria nganani mathako-ini tondu last time ni ukuririkana budget ya teanirio kana finance bill ya teanirio ri maheirwo 20 million iria staiganire na nitronire maneganege na last year mbeca icio kiongerwo kuma milioni 20 nginya 185 na ira nitronire makiongerwo nginya 241 na ni guteithiriria tondu Kenya ni itwikite ina red flag kuri kiama-ini kia mahenya gia thini wa thi na ni meritwo meke test cia thaki nigetha meka test cia thaki maume hau hari red flag nigetha maheo kanya ga guthaka thini wa mbitika itiganite cia mahenya undu uri ungi ona ukigwa turahirwo 29.7 cia mathako activities cia mathako ni 13.5 na waroro 13.5 iwe fatie kugayanio ri no raiguire gukirwo ni sports art and social development social development yo turonire ministry iritwo 60% of 13.5 eheane kuri universal healthcare ugacoka gakora Kenya no irendwo irihe kiria thogora waku kana itago marihi ma kuthagania mbitika cia AFCON no umenye ni 3.9 na itinekirwo budget-ini ya ritariri sikurutwo how to help 29 billion so at the end of the day ni gukora mbeca icio itiraigana na nikio raigwa UNICEF kiuga Dan Wanyama araugire kohe ruhonge rubati kurorwo na njira njega na rurorwo na kinyi muno
ni ministry ya mathako tondu ikoragwo na youth almost 50% of the population in the country. So I think besha icio tikuigana na ministry kana thirikari ni fati kurwa ministry ya mathako na njira njega. Ngwĩciria twambe tũigue ũrĩa kũrarĩ mbunge kana ũkwenda tũthiĩ ũkwenda tũkũhe kanya ga gũthikĩrĩria. Muhe kanya tondũ mĩario ya badi no ira hwai. No mwacokera. Sawa reke tũibe tũikirie mwĩroreri tũgicokereria Eunice Mugure wa Karuiru megũkorwo na Bernard Mwai mũrũgamĩrĩri wa ũgendi kũrĩa Nyandarua na nimegũkorwo makĩrĩria na ageni angĩ maigana ona ta Evelyn Omoro maikorwo na maũndũ megiĩ ũhoro na nĩ abitha mathako kũrĩa Nyandarua makĩrora ũhoro wa mathako marĩa maroka ma Lake Olbolsat half marathon. Ucio ni Mugure aracokereria tũgũcokereria tũkamba gũcokanĩria harĩa na mũndũ gwĩtwo Festus Captain tũgĩthikĩrĩria na tũgĩthoma ndũmĩrĩri iria mũkorwo mũgĩtũma na tũkorwo tũkĩrora nginya maũndũ megiĩ ũhoro wa mashinani thutha kaire gatari coho. Murega gitagwo Peter Gichuki chairman Top Killers Kenya. We na matanya ma kugura buroti ririkana mbeca icio ciaku nducionete na uhuthu na ni ubatie gukorwo na ubaciriri munene muno wa haria uraigithia na nikio woka guku Top Care tukunyitaga ugeni wega tugaguthikiriria na tugagutariria mitaratara iyo batarite kuhuthira ukigura mugunda wacagura mugunda guku gwa Top Care no rute deposit ni tugwitikagiria gwaka icio ingi urihage wi gwaku taya makete guku gwitu twina mugunda Juja uria turakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tugakwenderia 395,000 tucerera Ruiru Town Greek Towers kana Rwai kana utuhurire thimu namba 0708 000 999. Gutwiro kwa Dedan Kimathi muthako wa Ngugi wa Thiong'o na Michere Mugo ni uroka kuria Kenya National Theatre. Ugithakwo kuma tariki 19 nginya tariki 29 mweri wa gatandatu. Gura tigiti mucie wa View Tickets. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idol hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Nĩ twacokereria rĩngĩ nĩgetha tũkorwo tũkĩrika thĩinĩ wa ndereti itũ tũthiĩ na mbere na tabarĩra ya mbĩtĩka iharo-inĩ. Ũmũthĩ tũrĩ na ageni kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua, bwana Bernard Mwai, mũrũgamĩrĩri kana director wa maũndũ megiĩ ũgendi thĩinĩ wa kaunti ĩno, na technical officer wa maũndũ ma mathako Evelyn Omoro. Na ndakwĩra rĩu nĩ tũkorwo tũginya tũgĩcenjia ndimi, nĩ ũkũigua tũkĩguthũka kũrĩa Uswahili-inĩ nĩgetha tũkorwo tũkĩrĩ nginya na lugha ya Gĩthwaĩri nĩgetha tũnyitane na mũndũ gwĩtwo Omoro. Karibuni sana thĩinĩ wa TV ya Inoro kĩroko kĩa ũmũthĩ. Nyandarua nĩ kwega Mwai? Nyandarua nĩ kwega na nĩ twakenete nĩ gũka Inoro
na twambe turehe ngeithi nyingi kuma kuri mugathe Musa Kariobandirisha gavana witu tumezipokea no tutumire guku niwe turi guku nigetha tukiariririe maingi maigi ugendi na mathako. Asante sana, karibu sana Evelyn. Yes. Karibu sana huku Mlimani. Asante sana. Umekuwa kwa ministry ya michezo pale Nyandarua, nasikia since devolution, ugatuzi ulipoanzia. Mumepiga hatua gani katika michezo Nyandarua County? Shukran kwa kutu host hapa. Nyandarua County nimekuwa huko kweli kutoka ugatuzi ulipoanza. Na tulipoanza tulikuwa na changamoto nyingi, lakini kwa wakati huu naweza sema tuko na mahali tumesimama, kwa sababu federation zetu na serikali huwa tunashirikiana vizuri sana, na kupitia kwa huo ushirikiano tumeona michezo ikikua. Kwa mfano katika soka ama kandanda tuna federation ambao walichaguliwa juzi, na hata ile ambayo ilikuwa hapo mbeleni tumekuwa na ushirikiano mzuri, na ndio maana tuko na teams zetu za wanaume katika county league, regional league na division 2, na tuko na wakati huu tuko na timu za kina dada timu kama 8. Na ninaona hiyo ikiwa ni improvement kubwa, kwa sababu hapo nyuma tumekuwa na timu za kina dada 2 tu peke yake. Na sasa tukiwa tumefika timu 8, ninaona kama tumekuwa sana, na federation inafanya kazi yake vizuri vile inafaa. Na tunashukuru sana tukiwa wakaazi wa Nyandarua. Hapa nitakuwa mkaaji wa Nyandarua na bado tunaendelea kufanya interview. Lakini kuna swala la viwanja ndani ya kaunti ya Nyandarua. Kwa kila kona, Kinangop kwenda Daragwa, watu wanateta sana, wachezaji na wenye vilabu. Swala la viwanja mnaliangalia aje? Kweli tuko na changamoto kwa viwanja, kwa sababu tuko na ward 25. Na kati ya hizo ward 25 kuna ward 6 ambazo naweza sema hazina uwanja wa umma. Tunategemea shule. Hizi zingine 19 angalau ziko na uwanja za umma, na tumejaribu sana kupandisha hadhi ya hivyo viwanja. Kwa mfano tunajaribu kuhakikisha kila uwanja tumefanya leveling, ikue maji hayasimami, tuweke goal post, na angalau tujenge shed ambapo watu wanaweza kusimama ama kuketi wakati mechi zinaendelea. Na kwa hizi ward 6 ambazo hatuna, kuna mikakati imewekwa. Department ya lands itanunua land for those 6 wards, na hiyo land itatengenezwa ili iweze kuwa ya kutumiwa kwa hiyo michezo. Na kwa wakati huu kwa muda mrefu tulikuwa tumekwama kujenga stadium. Najua stadium imekuwa ikileta mambo mengi. Lakini kwa wakati huu governor ameshirikiana na serikali kuu. Na uwanja wetu wa Olkalau umekuwa handed over kwa Ministry of Defence. Na wakati wowote kutoka sasa watakuwa wakija ili wajenge huo uwanja uweze kufikia ile standard ambayo tulikuwa tunatarajia, kwa sababu tumekuwa na changamoto ya kifedha. Lakini kwa wakati huu sasa tunasikia tutapata nafuu kidogo, kwa sababu tukijengewa Olkalau budget yetu sasa ya county na sisi tutatumia kujenga hivyo viwanja vingine. Hata tayari kuna viwanja viwili viko earmarked kuwekwa artificial turf. Moja ni Gadhara na ingine ni Kasuku. Yes. Alright. Kwa hivyo tumepanda. Mnapiga hatua na ni undu mwega bwana Mwai. Diregwa mwena tumaundu muhaririirie weekend ino? Weekend ino andu othe bũrũri wothe ũrorete Nyandarua. Turi na ihenya riria twitaga Lake Bolosat Sports Tourism and Conservation Marathon. Ni ikereka ria keri ria ihenya riri. Ihenya riri ni ria supportetwo muno ni mugathe Kariobandirisha gavana witu, na riri na honge ithatu ihenya riri. Wa mbere ihenya riri ni rirenda kuinua ugendi witu, na nigetha Nyandarua ituike ni hub
ya sports and ya sport tourism ikereka riria ringire ihenya riri ni ria kurora maria maturigiceirie ni turi ne corona iria ria Rikolbolostat na iria ria Rikolbolostat no iria ria ria Central Province imagine iria at 2400 meters above sea level that ni gemu nene muno thini wa Nyandarua na iria riri tugaga atiriri iria riri toria Nyandarua iria riri ni teithagia county ingi ithathatu downstream kuma Nyandarua Laikipia Isiolo Marsabit nginya Wajir andu acio othe macabaibaga ni undu wa iria riri na nikio turatengera na twi thiini wa ikereka ria keri nigetha to support tourism na ihenya riri na ni inyuothe ni munyite tugeni tuke tunyitanire na nigetha gaka ni gaitu ga gwiciarira na tukarere ni hindi karakuruba na no ga gutengera uranjirire ati no ria bagia ati latitude is 0 thiini wa thi bwana mugure ihenya riri no rio rike thiini wa thi riambagiriria ati 0 latitude 0 latitude ni kuga ati haria ikuita ati 0 riu thingi baturamira yuke yone uria ihenya ria 0 latitude riambagiriria na hau niho tunyitireire. Alright, ni urauga objective kana itanya ryanyu ni ihenya riri ni guteithiriria ku thaitira maria maturigicirie makiria thiini wa iria riri ria Rikolbolostat ni tuiguaga tugithoma kwina nyoni ikoragwo kuo thiini wa edition yanyu kana ikereka ryanyu ria mbere mwaka muthiru ni mwahotire gukorwo muki achieve itanya riu ikereka-ini ria mbere kana muthite o muthingatite? Ni tuthiite wega mugure na ona uri otore mwana aciaragwo ambagiriria gukuruma akambiriria kwinyitirira indo agithia kahora ugakora ni arugamire na ni anjiririe gutengera ikereka ritu ria mbere ria kana kwambiriria gukarera na ni tuthiite wega tondu hindi iyo kuma hindi iyo ni tuhandite miti makiria ma 100,000 kuria catchment na partners aitu ni tondu ihenya riri twogire atiri turari thondeka rihane bathi ati mundu wothe ni akota kuingira na ahote guka guteithia Nyandarua na guteithia iria riri ni tondu iria riri ikure Nyandarua thiini wa Ogendi ni turi nyamu twetaga B5 riu ni indo ithano iria ungiuka kwionera na gwitira thiini wa Nyandarua ya mbere ni iria riu na turitaga lion kile gituma turita lion ni tondu nirio iria tuga lion ni king of the jungle riu noro iria rira ri Central Province na nikio tundi twa lion ni turi kindu kingi twitaga ikweta iyo turakwira 0 latitude itumitaga leopard kana ngari na thiini wa ngari ni vishai ndingikurora oguo ngari thiini wa family ya nyau ndingikurora na maitho riu ikwita ni cia thondeketwo muno na nikio turacio ithu ta Nyandarua tucione ora leopard itu thiini wa Nyandarua ni turi kindu gitagwa arboretum thiini arboretum ya keri kuma Nairobi ungienda kwa gutogererwo ni ndogo ukiohuhia riera riega ukora ni arboretum itu na ni buffalo ni kuga ni bulldozer na ndio turatumira thiini wa gutambia ugendi witu kuria Nyandarua turi nyamu ingi cietagwo Happy Valley Home Happy Valley Home ni nyumba cia thungu aria tene aria matukolonizite mathie kwao ni macitigire kiu ni kindu kimwe kia bata muno thiini wa Nyandarua na tugi Happy Valley Home ugitwarithia ngari umita Nairobi urorete Kibibiri na Kinangofu ni wonaga irima thaka muno athungu aria mari kuu ri magitwarithia monaga irima thaka cina tumikuru twina turui tuthaka na magitwarithia ngari makauga ati riu makona ngoro ciao igakena na nikio maugaga atiriri Happy Valley ri ni mitaro yo mikuru no riu ngoro ciao ni kuigua uria gwe guthaka ri ciaiguaga wega uguo maigua makenete thiini wa ngoro ciao icio twika Happy Valley Home na cirio Nyandarua na tucietaga rhino ni gutwika rhino ni very endangered in the world kila kingi tukoragwo nakio ni Aberdare Aberdare itu ni nene thi kuota ya Aberdare ikure Nyandarua mutamburuko wa Nyandarua na kuonio nene muno thiini wa Nyandarua nikio tumitaga elephant kana njogu tondu ne njogu thiini wa kuria githaka Nyanjara niyo kindu kiria kinene mu riu tugicitaga the big 5 na nicio turatangatha na nikio tukite haha ni undu wa ikereka ria keri ria ihenya ria Rikolbolostat riria rigututeithia ku market Nyandarua ta destination kana handu ageni mangiuka matucere na ni ari mundu no yuria ni maratengera thiini wa ihenya riri ni manyititwo ugeni ndina ciana no njuke nacio mugure witu uri munyite ugeni ni tondu ihenya riri rina category ithano
Kategori ya mbere ni kuga turatengera 21 km inteko half marathon ni rambiriria haria ikweta haria ngukwiraga zero latitude na no ri ihenya ri wathe riambiriria ati zero riu hinya ringi ni ria kilomita 10 riu ringi ni ria kilomita 5 ria veteran kana masters andu aria makiritie miaka 50 ria senior citizen na ni ara title riu ringi ni ria wheelchair andu aria matana heirwo tumetaga a board differently ona uri ni manyitite ikireka riri na maratengera kilomita 5 na hari na ihenya ringi ria kujibamba riri ria family riu uroria mugure ria guka ku kunina stress wikara thini ugendi ni mwega tondu ugendi twarikie guthukuma na kwiga maundu baria mangi thini ugendi hau niho tukahuruka tukera mwiri thengio kuhoreria hakiri kuhoreria Madam Evelyn kuna wachezaji ama hawa vijana wanakutazama asubuhi ya leo wanaweza kuwa naonanga wako na maswali mengi atuulizie kaunti ya Nyandarua wanatufikiria nini sisi what are they thinking about us mipango yetu ni gani teams tunazo hazina fedha wanatesekea hata wengine teams hazina pesa za kulipa zile fees za kuparticipate ndani ya county sub county na county leagues mna mipango gani kama serikali team ambazo ziko kwa za kandanda ambazo ziko registered na FKF kwa muda tumekuwa tukiwafadhili kwa njia kidogo kuwalipia hiyo affiliation na pesa ya kadi na hata mwaka huu bado tunawalipia hizo team zenye ziko county league regional na division 2 na hizo za kinadada tutawalipia bado hiyo pesa jambo lingine ili kuweza kukuza hizo talent tunawasaidia kusomesha coaches na referees tukisomesha hao ndio watawasaidia kuimpact sasa zile skills ambazo zitakuza talent na hiyo yote iko kwa utaratibu wa federation ya FKF na pia Athletics Kenya AK kwa sababu kwetu huko Nyandarua athletics ni major ni mchezo ambao uko na watu wengi sana wanahusika na hiyo federation pia imekuwa na sisi karibu hata saa hii wakati tuko hapa kuna timu yetu iko Thika Stadium kwa regional track and field championships na pia hao wakati huu tunatengeneza running tracks Oljororok na Kipipiri kwa sababu kwa muda wanariadha wetu wakitaka kufanya speed work wamekuwa wakienda Nyahururu na Nyahururu si kwetu Nyahururu ni Laikipia sasa kwa mwaka huu wa 2024-2025 tunatengeneza running tracks Kipipiri na Oljororok na hiyo miaka inakuja bado tutatengeneza huko kwingine ili tuweze kukuza wanariadha wetu na pia tunashirikiana na walimu kwa karibu sana kwa sababu sheria hata haituruhusu sisi ambao sio walimu kuhusika kwa mambo ya watoto ambao ni wa shule sana kwa hivyo hao walimu ndio AK train mambo ya coaching na safeguarding kwa sababu ya wanariadha ambao hawajafikisha miaka 18 kwa hivyo huo utaratibu upo na tunajua tutashirikiana asante sana bwana Mwai adone mundu noye uria mutengeri ni ara register ihenya aroka niki agakorwo kinu kia muthenya wa kiumia thengi mugure ni tunyitite ugeni athaki aria othe marigistite turauga thiini wa mathako na ugendi na mathako itingitigana ni tondu andu acio maroka maumite kaunti ingi maumite thi cia nanja acio ni ageni aitu na kindu kiu nikio turageria gukuria magiuka mwaka uyu mugathe honorable Keria Badirisha ni araugire amahe thiguku na mbambatirie iheo iria maraheana na thiini wa ihenya ria kilomita 21 ni tukuheana 250 hari namba imwe na tukumaheo uguo nginya namba 10 nigetha maigue Nyandarua ni kundu kwega na maiguite maiganire ni kundu mangiuka moke ma invest kundu kou na riu ni magakona iheo nyingi na ona gutari na iheo ta icio makiria maundu horu ciori kundu guka kuhuruka kou kwina mikawa miega
mundu agicoka akiinuka arikia gutengera agure twaru agure karia ainukirie kwao nigetha akiuge Nyandarua auge hari kanyamu arutire Nyandarua na ikaraga akiririkanaga Nyandarua nigetha rucio agagicoka agicoke njitikire njoke ngatho ni ihinda rianyu ni gukorwo na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ na tukihoka Ngai atuhotithie ni tugakorwo na inyuĩ kia muthenya wa kiumia nigetha tukihote kugerio na korwo no gukihurũka kwa tutigũgĩtengera ni undu wa mathaa thiatia hagwatiagirira. Asante sana Madam Evelyn Omoro kwa kututembelea na kwa muda wenu na mfikishe salamu zetu nyumbani. Shukrani. Yes, tuko tucokeria thutha wa kaida gatakire coho mwiroreri nigetha tuguthie na mbere na betika iharo-ini makiria tukigira riu icagi-ini citu tumenye anake na airetu megukorwo makigangara no makigangarira iharo-ini iriku thiini wa weekend ino iragiuka ndugagithie kuraya. Gutwirwo kwa Dedan Kimathi muthako wa Ngugi wa Thiong'o na Micere Mugo ni uroka kuria Kenya National Theatre ugithakwo kuma tariki 19 nginya tariki 29 mweri wa gatandatu. Gura tigiti muciĩ wa View Tickets. Gatho cia mwanya nĩ ndwago thina mbere guikarania na thiini wa tabarĩra ĩno ya mbĩtĩka iharo-inĩ tabarĩra ĩgũkagira every Friday mathaa ta maya kuma thaa 2 nginyagia thaa 3. Niĩ njĩtagwo Njoroge wa Gĩthĩnji maheire rĩtwa rĩa team manager na tukona captain Festus Lango ũndũ ũmwe na super lady Mugure wa Karuiru. Rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ macinani na ucikĩrũ kĩrendwo thikũ ici ta mũbira wa macinani na tene ithe ndikũrie tene mwenda hũra mũbira ũkerwo mũbira ũcio ũigwo mũthimũ gathome kana ũgĩkio ũndũ ũngĩ kana ũgatuĩre kana ũgaikio kĩoro kana ũgaikio kĩrĩa kwani kwari ũguo wega no rĩu icio ngiuga wĩ wa mũbira kana nĩũrathaka mathako rĩu nĩratuĩka nĩ wĩra rĩu ona nĩ njĩra mũthe mĩthako ĩrĩa ngiragia rĩ nĩyo ndĩagĩra ya nĩ ũkora mwana ũkũmũria nĩ mahũthĩraga mũbira ũrĩkũ mũgakĩingĩra supermarket kana kũrĩa cikĩgũragwo ũgũtũthaka no ndadi na mamu ũmũsupport tondũ hatirĩ otherwise mũthako ũcio wota gũtuĩka nĩguo kaguna nyũmba ĩyo na itũra rĩu rĩanyu akagũrũ kau kana gwĩteng'era gwake kana gwĩthaka mũthako ũrĩa ũngĩ oro wothe nĩ macinani tũraingĩra nĩ ũrarĩ Embu ambia twĩre Embu kwa yes ndarĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Embu na mwĩtĩkie kana mũrege atĩ Ũgĩkũyũ-inĩ kana Mũlimani ati andũ mathako nĩ mahĩmbĩirie na njĩra ĩigwĩte niĩ nĩ ndamakire mũno ũngĩona macambĩki maihũrĩte kĩharĩro kĩu gĩgwĩtwo Moi Stadium kũrĩa kaunti-inĩ ya Embu na kĩhandũ hega gĩbara-inĩ mũndũ akona wega gĩkarĩte wega mũno kahandũ kau nĩ kega wega na gĩtaũni-inĩ ndũkũbindi atĩ gũthiaga kũndũ kũraihu ona hiyo nĩ Harambee Stars ĩrathaka haha wega ona mwena ũrĩa stand ũrĩa ihũrĩte cihũrĩte ũguo na nginya kũrĩa bado arĩa mataingĩrĩte makĩrĩa kũrĩa ngĩrĩrĩba-inĩ kĩrĩa rũthingo-inĩ makĩrorera ngucanio andũ megwĩtwo 3K FC magĩthaka na Fortune njamba cia kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga ĩnegĩtwo Embu Derby kana gwĩtwo kĩ tũmĩtaga Mulima Derby Mulima Derby tondũ rĩu ndũngĩmĩta Embu tondũ Fortune umĩte Kĩrĩnyaga rĩu nĩ ũkũ-imagine twaingĩra next season Kabati magĩcemania na andũ megwĩtwo 3K no tũrakĩenda andũ megwĩtwo Fortune makorwo makĩambatĩra thĩinĩ wa ligi iria ingĩ nĩgetha rĩu derby ĩtigare ya andũ megwĩtwo 3K na Kabati mũbira wa NSL yes no menye nĩ ikinya rĩega tondũ I think ona nĩ ndĩrahoera Fortune Sacco njuga makĩmĩta Forza yambate tondũ yambate Premier League nayo Murang'a Seal ndĩkambate nĩgetha tũkorwo na derby ya Premier League gatagatĩ-inĩ ka Fortune Sacco na Murang'a Seal nĩgĩcoka tũkorwo nĩ rĩu Kabati youth na thakage na 3K so ũgĩkorwo mũritũ Murang'a na Embu nĩ ũndũ ũngĩkorwo wĩthaka mũno tũrera Ngai atũteithie ũndũ ũcio ũkorwo ũgĩkinyanĩra
kunyitanira atondu macambiki ya mubira mwena wa gicigo gya gatagati tugukorwo turoretwo na njira macambiki makuria tatono njuri mwaririe namo ngeithi nyingi ginya no cirandikwo na no ciandikirwo muthenya ucio ni ciakineanirwo ginya na muko ndimugeithie sana na ngiro ndagutigire kuwe rango ni uga ni akoragwo egisata no ni gwibanga riu ni gwibanga tugoka guthie macinani ri no ngia tutigire nona pati mo ya macini akabangira wira wega we will do that by the way you're right pati mo ya beteka iharo-ini ri ni ukuria mubira kuma na kuria macinani nigetha macinani magie na mwaki ucio nigetha na mundu agicira horo ataru mebira guthie ya club world championship ri tukuria gwitu athaki tumararia kine maranyua twikuria gwitu tugitungana na macambiki aitu magitwira na njira ya haha kwa haha turenda haha akogwo gwakiri muthenya muthaka muno kuria Embu na anake ucio wa mundu gwitwo Sylvester Odero of Forza rucio mako magithaka na andu megwitwo Darajani Gogo ni aguku mwena wa Nairobi kuria mwena wa Kibera na ni kada ni oru ni aritwo nao no ngirora gatagati kao na Forza utiganu ni point imwe othe mararwirira mweke ucio wa playoff gwetha tigiti nigetha ukioneka ni guthaka playoff wabate FKF Premier League kimera giukite akogwo ni gucanio ndito muthenya wa rucio Forza magakorwo me muci kuria Kianyaga General Kasam ni gucanio ndito yo ndikaikoro no Ngai ni akamateithia makorwo makiona uhotani ucio no menya mathamaitu mathira nwageria Joshua mwangi wagatiria njira ni okite mubira ucio erukire gikonda kurorwo ni macambiki ya kuingira kiharo ni ndo wa threat ya kuri macambiki mundu gwitwo Kiambuthi James Kiambuthi wa brother ya Spider ri aranjira atiri ngeithaniria andu acio mwenao yakoragwo na ungethire Muganas mwenzangu lango ndageitheka Kiambuthi kabisa timu kubwa ndio akaneta mundu ni arerera na ukigeithirie nginya jeshi yaku na ugeithirie andu aku mundu gwitwo Kiambuthi na wanyoria nginya yo brother Kim na Spider othe wasalimie sana meharia ikinu ya mwisho nigetha ngunengere ri ni ya mundu ranjira atiriri etagwo Dan Mukurino wa Kiandutu aranjira atiriri kuria Kiandutu na oni mekwenda mathondeke ligi ciao nigetha ituikage ati mari ona oni mariguaga magitangathwo haha no na ndu maje gwicira ro timu yao ya mucinani we tukaga hau kaigua na twire andu by the way na giki ni ngwenda tuhicicize ukaingiraga kiharo ukariha ciringi 50 kana 20 nigetha andu acio mone gya kuiya kugeria kurorera ti kwa icenyu mbere ya gorofa nigetha wirorere muthira magotoku ona no ibe nona wambata ona no ugwe ni dangerous kuri onawe so uri hatuga 50 kaguthi ikare thi toria tuona andu maikarite thi ku kiharo Ure 1 minute kuna ndio weka nayo nguzerio cia mathukuru na iregi ciothe ni iragithie na mbere na igitha kuginya weekend ino mundu gwitwo Lin Kimirika Kuta wa Ashley aramenyithia mwena wa Thufukia uria ifangitwo muthenya wa umuthi Magomano secondary Kieni primary Mumoi Asubukia na Maryland na Forest Hill othe maratugana muthenya wa umuthi gukorwo magithaka ngucini sub county cia kwao mwena wa Subukia haya nawe 30 seconds thome maumirira ma ligi ya Hon Mathawangari Karunga League iraingira wiki ya kanana weekend ino no guthoma maumirira ma last weekend ici ndomeirwo ni PK Kimotho Karunga Junior yahotirwo ni Karunga Wazee bao imwe kwa noti France ikihotwo ni Boka na bao 2-1 na kuokuria mwena wa Nyeri sub county Nyeri Central sub county league ndomeirwo ni Peter Thobe arauga Tai yahotirwo ni IPCA Sparta na bao 1 kwa noti Shania Rovers ikihotwo ni Young Simbas na bao 3-3 nayo Golden Knights ikiuma draw ya kifugu na timu ya Kings guku timu ya Idara Youth ikiuma draw na Rware United ya bao 1-1 nigweterera turikire hau ugohoro nayo ugohoro uhoro nguga na 30 seconds juge kuria mwena wa Naivasha ni twerwo kwi timu ya Pipeline irabatara uteithio andu awendi mwega meyumirie nigetha mamiteithira thaka thini wa Naivasha sub county league FKF nigetha mahote kwambata ligi icio ingi iria ciga iguru njokerie mwirore witu ngatho ni undu wa gutuheaga kanya every Friday umuthi mahinda ni matutengeria muno SMS iria tutanathoma ni tugathoma kiumia giukite mwathani atukinyaniria mugie na weekend njega ni ndarikia na ni ndaumiria ni ndi no horonge wa kuga ono nginya kuga horo na hinge nginya tabara ino rucini to ndongerera matha mutunya ndeka to gutunywo mai to kuhorerio mai ni twagicokia ngatho mwiroreri-ini gukorwo hamwe na ithe thini wa ndeka icio 40 na kindu na kumarira ino rucini rikiambiriirie haria ni thinacara cia rucini yes unyitaniri wanyu ni twacokia ngatho muno muthenya wa rucio kwanduka tugakorwo na mundu gwitwo Moses Buthia tukirora maundu megi ithurano cia noka squad ya Malkia Strikers andu megwitwo ukoro
wa beach volleyball gukorwo kiingire thini wa mathako ma macukuru ma term 2 na maundu maingi twina general Cohi wa Ithabedi ngatho cia mwanya ni hakwa njetwo mugore wa Kaliro the Super Lady na twikuria tubaine wa mathako muthenya wa umuthi mucini wa tugino tana today wega we love you. Murega gitagwo Peter Gichuki chairman Top Killers Kenya we na matanya ma kugura buroti ririkana mbeca icio ciaku nducionete na uhuthu na ni ubatie gukorwo na ubaciriri munene muno wa haria uraigithia na nikio woka guku Top Care tukunyitaga ugeni wega tugaguthikiriria na tugagutariria mitaratara iyo batarite kuhuthira ukigura mugunda wacagura mugunda guku gwa Top Care no rute deposit ni tugwitikagiria gwaka icio ingi urihage wi gwaku taya makete guku gwitu twina mugunda Juja uria turakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tugakwenderia 395,000 tucerera Ruiru Town Greek Towers kana Rwai kana utuhurire thimu namba 0708 000 999. Summer vibes, Dubai's got them. And View Travel's got your perfect deal. From only 95,170 Kenya shillings per person sharing, enjoy return flights, UAE visa, private airport transfers, city tour, desert safari with a barbecue dinner, a Marina Dao cruise, and 4-night hotel stay with breakfast. All the magic of Dubai, one unbeatable price. Book your perfect Dubai summer escape today. Call or WhatsApp View Travel on 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Ado ni makoragwo na that concept ati palliative agiro ni kumiambiriria hindi iria wakuhiriria kuhuruka kana hindi iria wahoteka but palliative re wagirwo ni kwambiriria immediately after being diagnosed dagitari niona ni wagia na murimu o wothe wa ugikorwo wina hinya kuthondeka hau niho wagiriire ni kwambiriria. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idol hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Guess what? Tumekana fi nitawakinya anguka na hoduraina musie akufarju akila mtu hapa ndani moto ai sitaki kitu kingine finish kumalo kufinish the baddest the illest the craziest dance show tukako na woko mwena wa 254 nedashi mwaki go that tell each and every Saturday shiko hada dinashara na nudhugoko kwa session your number 1 TV station.
Karen, rekia wero tuthie. Mutumia wa Joma niwe woragire mwiritu ucio. Kuyurite hitho. Ha wina muragani. Nuguragire ria. Esiu mandala. Jerry. Ukunyaniri na andu mang'ang'anaga magicaria uthamaki. We ugutigwo matawa-ini. Karen mathitangitwo hamwe na Ndegwa Mapesa. Amuka. Amuka. Nindeciragia ati gikuo kia Lea ni gigutuma tucokane na gavana. Nie na tutingicokana. Na omwe wao arageria uria ngigirira urio ngikigetho kiu. Twena wira wa bica cianyu na Lea rira mwari Dubai. Ehi kwe mundu ukamenya Lea ari muoyo na uma weyumiria atenda gutuika mutumia wa keri na nima niwe woragire Lea. Kiama ni mwana wa brother yako. Kihoto ni gikonekana. Muraiko waku murekia ri. Samirwa ni mwago. Ngamwona ucio pasa. Akanjira nikia handire guku. Wadado kuna miago ya kweheja ngoro utari waigua. Uhonokio winaguo na mwarigu na igua. Ndukunye gutoguo, ndukunye gutogwaku. Kuma mithako ya ngerekano ya gugucanjamura. Mami arugeire ahunjia cio ange njogo ciothe. Goku gicunje ga 10 no ria story. Niki itari ndakuhe. Thayo wa ngoro niki utari wahe. Inyagia mathekania ma gwikira ngoro urugari. Gukuhorera ni mucorore bitu. Kana ni muhiki ungira urakwa. Ikamundu karagia. Utatoka. Nie. Tukana hitukuone magegania ma Central Cinema. Marigo methege bao. Nigoda na muonia wendo. Wendo uri kwataye kwendaga. Ngai. O muthenya wa Jumatatu nginya wa kana thiini wa Inoro TV. We ngoro yakwa ukirituheirwo niki urathinika uguo niki uri thiini wakwa wirigagirire mwathani nigukorwo no uri mugoca owe muhonokia waku Riria wina matarania Ngai niwe mwihoko waku na nikio tabarire ya rurumuka o kiumia ikoragwo igikuhe mwihoko gugwikira hinya gukumiriria kuhetukira mahunjio nyimbo cia guthathaiya tutingiriganirwo ni mutukanio mwaki tikungi tiga guku kwa Inoro TV. Ino ni ceceni ya Inoro TV. Kamugeithia muno rucini rwa muthi na karibuni sana thiini wa tabarira ya kimuri ni ceceni ya Inoro TV muthenya wa ira turarekereirie tukorwo tukirora maundu megie budget ya bururi uria igukorwo ihana ni budget ikoretwo inene muno ni budget ya trilioni 4.2 keda 4.29 trillion neo budget iria irathomirwo muthenya wa ira na tugakorwo rucini rwa muthi niguo tugukorwo tukimirora tugukorwo tugithie na mbere na guthurima na kurania niki gikoretwo githiini wa budget iyo ni maundu mariku makoretwo mahetwo wigiriki munene gukira maria mangi na mbeca ici ciothe cigukorwo cigithie miena iriku rucini rwa umuthi twina muthuriti Kimani wa Mwangi karibu sana. Asante sana. Ni mutaaramu by the mundu uria ungi njui wekire kindu gitagwo actuarial science munata wakwa etagwo Michael Kinothia. Yes. Kenyua ucio noe ndoe na twamwitigirite muno nugukorwo ati areka mathabu ma actuarial science. Yes. Karibu sana na nijikwenyu gikite na maundu megie governance. Yes. Karibu sana geithero rei rucini ruru. Muroreri wothe wa Inoro ndakugeithia rucini rwa muthi ni undu ona wa gutuhe kanya gagwikara twaranirie koguo ngwire ndugathiore mitambo niguo tugie na kahinda kanini twaranirie citwegie tandu twara. Karibu sana nikurikana we nwe twambire kiando nae o wiki ino ciegie uhoro wa budget ino geithia erori rucini ruru. Thank you muno Michael Njenga
na mwirori wothe haria ari nyambe njoe kamweke gaka Michael Wageithio ni maitu njeri kuria mwena wa Kinari. Asanti. Mena mutumia wetagwo nyina wa Nyambura wa Gicaga hau. Riu njoe mweke undu Magaithio the na ndimere moke tu cire hamwe turore uria bururi wikarite budget ni turathomirwo muthenya wa ira koguo mwe karibu muno. Asanti. Asanti. Ndageria kurora he kiugo kia mwathani ha kingeragia muno ivuku ria mundu gwitwo Koheretho. Koheretho ni Ecclesiastes. Yes. Na Ecclesiastes ni ngenagia tondu muthuri wake andika ivuku riri gwiciria andikaga esiritie maundu maingi muno ati augaga ati onjorithia indo ciaku na thutha wa matuko manini ni ukuona umithio ni Koheretho 11 kamuhari kuma kamuhari ka mbere ati onjorithia indo ciaku na thutha wa matuko manini ni ukuona umithio sigayanie maita maingi ucio njorithie haha na haria amundoi mutino uria ungioneka guku thi matu mangiyura mbura yuraga guku thi na muti ungigwa mwena o uria urigwa hau wagwa noho wikaraga mundu uria ucuthagiriria ruhuho ndangihanda na mundu uria uroraga matu ndangigetha na otoria utoe uria kana ketukinyia hau fo ati mundu uria ucuthagiriria ruhuho ndangihanda kirikano ga ithungu kingenagia kiuga cast your bread unto many waters. Wow. Ndenda turore nyamu ino that's a very serious reading. tuone anyagitie horo uyu nginyanagia ndaha ni kindu gigwitwo budget ya trilioni 4.29 niyo budget iria irakorirwo igithomwo muthenya wa ira maundu maria mundu gwitwo cabinet secretary John Mbadi arakorirwo akirora muno muthenya wa ira ni budget ino ititwa ati ni budget ya kindu gitagwo stimulating economic recovery and creating jobs ati ni akuhura cingano ukuria na gukorwo ikirehe mawira thiini wa bururi uyu agathi na mbere na kuga ati ni undu wa kindu gigwitwo better muhoro uria wa bottom up economic transformation agenda. Na agakorwo akiaria muno uhoro wa manufacturing na kari uhoro wa ICT na creative economy. Thiini wa budget ino muthenya wa ira githomo nikyo undu umwe wa maria marekereirwo muno sector ya githomo igikuwa gicunje kiria kinene muno kia budget kia bilioni 727 na ici ni turona kuriona mbeca ta bilioni 387.2 teacher service commission kwina bilioni 58.9 cia free primary education na secondary education kuriona bilioni 58.5 cia higher education loans board ni maroni ma andu magithie university. Ndendo kuya otu indo ithatu iria arakorirwo akihutiriria uhoro wa security. Security nayo iraheo bilioni 464.9 nyingi cia ici drone ya igirathie operation maundu ma operations thiini wa National Police na Kenya Defence Forces na undu umwe tutaigua kaingi National Intelligence NIS nukurikana NIS munene wa NIS ni riga gukira kiuga matire na mbeca njiganu na matire na andu aiganu akorwo makiruta wira ucio wa go collect intelligence kaundu mundu gwitwo Rigiji nake akoretwo akiuga riri maranjia kurehana iguru na munene wake. Haya bilioni 10 ni cia police ngari isi mitokeno ya borithi bilioni 3.6 ni cia modernization kana cia guthi ikigaruraga mitambo na kina maundu maria mangi ma borithi na bilioni 1.1 ni ya gukorwo igithondeka forensic laboratories tutigio horo wa guthima na maitho
ati ahota gukorwo araragirwo haria forensic laboratories na tugacoka tugathie nyingi thiini wa area ingi nayo ya gatatu ni infrastructure development area nayo irakuire bilioni 318 turume imwe ici cigithie thiini wa kindu gigwitwo reri mabarabara na air na ona energy nyingi ciacio ni kuirathire thiini wa bilioni ici 318 bilioni 217 turuma ithatu nicio ciguthie horo wa mabarabara na repair kuratarata kuria guthukite na waki nacio bilioni 62 turuma 8 ni cia guthie maundu megie energy projects these gigaithie riu kinyagitio kwi mwena wa health thiini wa health kwina 133.4 billion na ingi nyingi iria cigukorwo igithiite inyagitio kundu gutiganite no ndamba kuoya tu o ici ithatu education, national security na infrastructure ndiui haria uhoro uyu we ukirorera Muthuti Kimani uronire atia budget ino ya ira. Firstly, ndiui niki gitumaga tuthome budget igana ifuku. Yesterday's one erare ya 146 pages. 2 hours straight. Yes. Budget yo ni tukwendo twethe njira ya kumenyihia tondu 146 is too much of a story guthomera andu. Number 2, budget ni wega igithomwo igekirwo tukamba kuheo toria brop yagirirwo gwika gutuhe overview ya budget ya last year. Yes. Tutige gutindaga ati twenda kumenya niki kirongereirwo niki kiragoithirio no twanjirie gucoka kuri budget ya tene kuguo ni mekwendo makagia na kindu gigwitwo overview of the previous year expenditure tondu magithoma eno ithe matikirikitie gukihuthira cia mwaka ucio muthiru ni mekwendo magatuhe overview like the first 10 pages iciagirirwo basi gukorwo ni overview last year twari haha tuhuthirite mbeca ici oguo twamikite estimate ici we were successful this percentage tugite tukorogota mbeca ici twarogotire ici niguo magitwanjiria estimate cia mwaka uyu ri tukamba kurania ngikorwo twari 90% in terms of accuracy ni ukugia na clear picture ya mwaka uyu guguthiete. Darwa budget ya irari ni kuri maundu matane yumiria wega. One ni austerity measures area thirikari irekira ya kunyihia expenditure niguo ikurukie kindu gitagwo deficit ithi tondu deficit ya almost 900 billion is not a joke and ino ni deficit irekirwo na estimations na ni raiguire makiriki uguo ni maranjia kwari horo wa supplementary budget tariu ministry ya health iretitie 430 billion iyo niyo mekite request maraheo 135 in fact ni 133.4 billion meaning matina heo 292 billion besha metitie assuming ni expert ministry of health maugite ithui to cooperate wega mungi tuhe 430 billion yes matunyo 290 that tells you ministry udigota cooperate. So what ado amareka in my opinion nego to yama yo kugo na weterere mwaka utanathira no kurigia na supplementary budget ya ko refinance Ministry of Health. That means expenditure no most likely nego thigoro kana development expenditure nego kethe no to heto ya almost 700 billion kana goroti uguo then ni tugukorwo na ministry sira struggle commit their budget ongororo ngoro ni ta education ni ratunyirwo 45 billion agikone ratunyirwo 45 billion iri ni uronete gatheti kiandika end of free primary education. Yes. The reason is vote head ya free primary education ya heto 44 but then the funding is 22. Okay. Kugu and a half ita fundetwo. That means no ginya tuge na supplementary budget
eka fund mbeca ici tando angikorwo vote yare 44 na twena 22 ri it means then twena thina budget yo wamiroro uri rekire ri in my opinion irare rogano rwega rwo tuhenereria at deficit ino ndigukura while in actual sense deficit ni gukura tukiuga turikie mwaka no ngoro ndigukura no nginya tukunyihia development expenditure kuma billion magana matandatu icio maratwikirire tuikuruke to almost 400 billion. The other thing there are not very clever na this budget ne finance bill 2025 maratwirire mararogota 30 billion only, which is true. But then maratura ya 2024 twari torogote 435 also 345 billion. Maracoka mareka kaundu andu matare marahota gutaukwo mara move indo ciothe hakuhi indo ciothe iria irari zero rated iratwarwo tax exempt. Zero rated ni kuga atiriri inago ta explain todo horo ni uroka muno zero rated and tax exempt. Well Mwangi iyo ne field ya kere my little understanding ya zero rated ni kuga ni turakuhura tax ya zero, that is the zero rate. Ni twago tax but at 0%. Kibogo. Exempt ni kuga tutina kuhura tax whatsoever. Ugikorwo taxo then when a right ya kurikava VAT ya input ya indo irio kugurite niguo thondeke indo ciaku. Agikorwo na taxo nduri na right ya kurikava VAT then kiuria kiria andu mangireuria atiriri data ya bururi ri ya recovery ya VAT hana atia. Shockingly 2023 recovery ya VAT yari 581 billion. Ando makiuga ni ndagurire refund ire ando makini kuri KRA it was 581 billion jokeria mbeca ici ni iria twahuthirite cia VAT. So what does it mean kuruta indo from zero rate to exempt? You are running away ku refund ando 581 billion. Nikyo wamesokia wamereheru nikyo ona wa collect that ri na ndugu cokia 580 ri then no correct ite nyingi kuri iria wa mwarwaga na mumo ugetha 345 na jiraguhe. Now the danger again with that ni ati agikorwo ndugu cokeria ndo 581 you see gutiri kindu githiaga into thin air in commerce ni kuri kindu gitagwo trickle down effect. Ama manufacturer ni giukire mohe 581 collectively ni morega kuhe tando ni mumuvire indo from zero mwashitwara tax exempt. That means cost of production collectively in that industry ne grow by 581 billion. Then who bears the burden? Consumer or the last product ego shigura at a cost collectively that is higher by 581 billion. Kuguna mwona mwaka ucio ri chance ya indo kugia goro across the year by 580 billion ona andu mangikorwo fair enough mauge iria tungicokeirio nicio tukuongerera ri in the cost of production kuguo ni tuongereke cost of commodities. Yes kuguo ngigura nie kugura riu na markup. Yes tando ngikorwo input ne ndiciikirire VAT as cost of production omarauga the reason ne ati gutikoretwo na honesty ona mathie maheo recovery ya VAT bado matimekaga trickle down ate tweherie hari cost niguo price yenyihe makoga kugwa andu aria turateithia na manufacturer. But the flip side ya that argument ni ati assuming they were honest ne mashikagira ne adjustaga prices na VAT recovery the budget from that angle then the worst thing about it again agriculture was the biggest loser. Now, if agriculture was the biggest loser, then go now to the statistics she agriculture. It creates 40% of employment of the entire population in the country. It's a backbone, really. Yes, 40%. Haria doigana, haria mandiketo, 40 mandiketo na agricultural sector. Right? Now, 70% ya andu haria the rural populations mandiketo na agricultural sector.
The danger nĩ atĩ 98% ya ngirigaca nĩ rain fed. Kuguo harĩ arĩmi 198 metagĩrĩra mbura yure. Yaga kura nĩ gwatharara. The other danger ya statistics ya ngirigaca nĩ atĩ 80% ya agriculture ĩra move on small holder farmers. Arĩa marĩmaga gatagatĩ ka ĩka ĩmwe na ĩka 5 metereire kure. Now shockingly nĩ atĩ an important sector teori. Maputo Declaration ĩrĩa Kenya nĩ party yayo yugaga ngirigaca yagĩrĩirwo kũheo 10% of the budget yearly. Ũguo nĩ kuga tũragĩrĩirwo kũmĩhe 420 billion. Aikorwo ĩno nĩ ya 4.2 trillion. Yes. That means tũramĩheire 8 times less. In agriculture, 47.6 billion. In fact, it is almost set 10 aside to support farmers. It is almost 10 times less. 47.6 billion. When we are supposed to allocate 420 billion to it. Today, CPA. Yes. Turehe thĩinĩ wa karũgendo karĩa nawe ũronire ira o tũkĩrehaga ũhoro wa zero rating na tax exempt. Nĩ mũndũ ũrĩa na nĩ ũgũtwĩra kana consumer no athiĩ gũ claim tondũ niĩ mũndũ ũrĩa wandutire ũhoro wa gũthiĩ gũ claim VAT yakwa kada data yakwa mũno ĩtagwo Tony Timase. Tony Timase ũkĩgũra everything akwĩra herithiti ĩyo muthenya ũmwe ngĩmwe herithiti ici wĩtagia nĩ ciake nĩho ndathire gũkora enda kĩgũba kĩigana atĩ kĩa mwaka ũcio na nĩ acokeirio na for a couple of years nĩ hĩndĩ ya Kibaki nĩ twacokeirio mũno wathiĩ na marithiti maku no geka harĩa ũgĩka returns yaku. So ta twĩre wa mbere ũronire kũhana atĩa ũgĩthikĩrĩria thĩinĩ niĩ meciria makwa nĩ atĩ ĩrarĩ budget ya kũhoreria bũrũri ti ya kũũkũria niĩ ngĩciria na ngĩthikĩrĩria ĩrarĩ budget ya gũtũma bũrũri wĩikare wĩ mũhoreru no ti bũrũri wĩikare ũgĩkũraga. Ũkĩrorera thĩinĩ wa horo wa budget ĩno yothe ũronire atĩa? Thengio mũno Njenga. Mũthenya wa ira budget nĩ tũrathomeirwo na tũragĩthomeirwo budget thĩinĩ wa East Africa, mabũrũri mothe ma East Africa, na itu nĩ tũrakĩonire nĩ ĩrakĩrĩ 4.2 trillion. Uganda nao marathoma yao ĩrĩa ĩrarĩ around 2.6 trillion. Tanzania marathoma yao around 2.8 trillion. Koguo nĩ ũrarĩ mũthenya mũnene, mũthenya wa ira ũgĩthomerwo maũndũ macio mothe. No rĩu kĩũria kĩrĩa tũreyũria nĩ atĩ tondũ rĩu budget ona ti figure ĩyo nene mũno, kĩũria kĩrĩa tũreyũria nĩ atĩrĩrĩ, Wanjikũ wa kawaida rĩ mũtumia ũrĩa wĩ kũrĩa mũrĩmi ũcio wa tũrauga ũhoro wa mũrĩmi thĩinĩ wa ngirigaca rĩ budget ĩno ĩramũteithia nakĩ? Kĩu nĩkĩo kĩũria kĩrĩa tũbatiĩ gũkorwo tũkĩũrania. Na nĩ wagĩthoma figures tuona kĩrĩa arĩmi mahetwo, kĩrĩa ũgima wa mwĩrĩ ũhetwo, kĩrĩa gĩthomo kĩhetwo. Kĩũria kĩrĩa Wanjikũ areyũria nĩ atĩ budget ĩno wauga nĩ wahe ũgima wa mwĩrĩ bilioni 100 kana bilioni 200 rĩ, ũguo nĩ kuga rũciũ ndathiĩ thibitarĩ ndikarĩha? Kana ũguo nĩ kuga mũthenya wa rũciũ harambĩ tũrarĩ nayo tũtigeka atĩa? Icio nĩcio ciũria iria Wanjikũ areyũria. Ongorwo nĩ gĩthomo ta rĩu thaa ici nĩ tũramenya ũrĩa tũrastruggle, ciana nyingĩ tirahota gũthiĩ cukuru, gĩthomo gĩa primary nginya gĩthomo gĩa primary mwana kũingĩra cukuru ũmũthĩ ũyũ nĩ thĩna. Actually data ĩronania ciana iria itaingĩrĩte cukuru nĩ nyingĩ, na nĩ ũkũririkana kũingĩra ciana ikĩingĩra cukuru hau nĩ tũriganagĩrwo mũno. Tũfokacaga mũno na mwana athiĩ secondary kana mwana athiĩ university. No rĩu nĩonanĩtie thĩna mũnene mũno wĩ harĩa ciana ikĩingĩra thukuru, na kuoguo ciũria icio nĩcio ciũria raia kana mũraiya wa kawaida arakorwo akĩyũria. Budget nĩ twagĩthomerwo nĩ twerwo matirilioni ma mbeca, nĩ kuga atĩ ũguo harĩ mũndũ ũgwĩtwo Wanjikũ. Kuoguo niĩ ngĩrora budget ĩyo ũguo ĩrathomirwo, wa mbere ti ya mũkenya wa kawaida. Na kĩrĩa gĩtũmi kĩrĩa kĩratũma njuge ũguo nĩ rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa ũkuona thĩinĩ wa budget ĩno ciringi bilioni 900 nĩ gũkomba tũrakomba ciringi tirilioni 1.1, icio nĩ kĩndũ tirilioni 2 thĩinĩ wa budget, almost more than half. Nĩ mbeca cia mũndũ either twakombithĩtie kana ũrĩa tũrenda gũkomba. Ũguo mũndũ ũcio ena hinya mũno gũkĩra nginya ithuĩ a Kenya. Ũguo nĩ gũkora budget ĩno mũndũ ũrĩa wĩna hinya mũno nĩ mũndũ ũrĩa watũkombithia mbia.
na thire wothe ukoragwo na maundu meri he thogora maita meri thire ni uri thogora wa interest iria tukirihaga na ni uri thogora wa kindu gitagwo conditions riu ni ugukora andu aya maratukombithia mbia hena maundu mekwira bururi wike mataratwarana na uria Wanjiku arenda na undu umwe wa mbere ni toguo bwana Kimani aroiga ni ugukora mawatho maria marekirwo nginya finance bill-ini ukona ni mawatho mataratwarana na uria muingi urenda for example tari kweheria kuga matumbe maume bururi ungi moke bururi witu wa Kenya matekurikio igoti iyo ni bara wambika already wambika bara na murimu wa itumbe na murimu wa kindu kiu kingi haya okorwo ni ta maundu ma VAT macio tukwaragiria horo wa exempt na horo wigi zero rated ukona undu to ucio ti uratwarana na wendi wa muingi no ni watindikwo no ugakora maundu ta maya ni condition iria iheanitwo ni mwene roni tondu nayo ngithirwo ni bengi kuoya mundu wa bengi ni akurora uguo akwira na wenda karudi wina ko kasidi ngiri 20 na ndigikuhe roni utambite kuriha karoni kariko aborikie karoni karia kana gakwira we ndarora maundu maku ni ukwenda kwamba wambe biashara yaku wambe operate mieri ingiri niguo tuneka ni tugwika atia riu ugakora budget ino ti ya mu Kenya na tugaga mundu urakuhe roni ucio no kwira uri gwikara no akwire rucio ndukaroke tondu mbeca ni ciake koguo ugakora maundu maria marekwo ti maundu maria muingi ungienda mekorwo magikwo tondu maundu marahinyiriria muingi no ni makiguni hari mundu ureheanite mbeca iriku koguo nie njuge budget ino na kana irathomirwo ya mbeca cigana ti budget ya kurora muingi uguo woiga ni budget ya kwamba kuhoreria bururi na ndigwicia bururi ni ukuhorera tondu tariu for example ndirarora ngarigwo ni turona nyamu iretwo empowerment irekwo ni thirikari na ndinegua handu irathomirwo thiini wa budget iriku ruo karigwo mbeca ici tondu twi fiu rauma mihuko-ini ya Kenya iru ithwi na ucoki uririkane Kenya tha ici for example thiini wa murihira wa magoti hari andu twitaga kwi maita meri ma arihia igoti ni hari mundu twitaga direct taxpayer na ni kuri indirect direct taxpayer ni kuga ni andu aria marihaga kindu twitaga income tax na income tax ino yorehagwo ni andu aria mandikitwo na ikarihwo ni andu aria mena makambuni andu aria mena kambuni igotiri kambuni cirehaga na ndio igotiri inene muno thiini wa bururi rigacokwo ni VAT rigacokwo ni macio mangi koguo direct taxpayers nio marehaga mbeca iria nyingi muno na nio wandike na nio mandikanaga ni employer na ni employee now indirect taxpayer riu ni andu aria makiguraga marehaga igoti through ringi hinde maragura kindu ta sukari kana kindu kiria kingi thiini wa kindu twitaga VAT riu ni urakora thirikari iroya na mundu uriha igoti direct riguo no urariha mbeca iria nyingi muno mundu ucio ni aguturwo hindi ira rona mbeca iroyo igathi ikagura mboco igathi ikagura indo ingi citari na kiguni hariki mundu ucio ni akuthuna guoko na riu kwambiriria hau tondu menye perception ya muingi hari thirikari twari haha tukira na muthenya ungi uria siasa ci affectaga nginya muranira wa bururi na nginya andu kuruta magoti uguo hindi ria ni ndita murihi wa igoti ndita mwandiko hindi ndarengwo mbeca ngocoka ngona mbeca icio irauma haha igathi ikambia wika maundu na guku siasa-ini ni nguigua uru na ndita mundu wa biashara na ni ngwambia guthuna guoko njuge mbeca cia ikorwo turaruta noguo niguo irahuthirwo ri ngwiciria handu hati hega koguo njuge thengi wa gukorwo ni turagithomeirwo budget ona thirikari yo yenyewe ru guthie na mbere ni ibati yambie gurora maundu mangi niguo nithio tuigue tu comfortable na mbeca ici turaruta ni irahuthirwo na njira ĩrĩa yagĩrĩire koguo riu kiuria kiria tubati gukorwo tukiyurania budget ni yathomwo ni gucenjia atia muturire kana muikarire witu kwambiriria riu muthenya wa muthi kana rucio maraugire ati budget ino ni ya economic empowerment na o akiaria arauga undu uria munene wa budget ino ni gukorwo ikirehe ikihura savi kana ikihura njeki economy, stimulating economy recovery and creating of jobs. Ni haha unaigito ngoro ni indo ta plastics ni ndaugire nsirogereirwo igukoro ikiingira ogo ni indo ta njohi cio nio marai na kiguni kiria kinene kiria kio ni kirathire thi thiini wa kurora maundu maya mothe ni ha urona hangikorwo hakihura njeki economy ya bururi uyu na jobs creation.
The only way kurora uguo ni kurora sector cia Kenya na the way they employ uria cikiritaga employment in Kenyan economy. Tugire agriculture ikiritaga employment ona tungimita conservatively tumite 32.5. Tuge service industry iria ni onene muno Kenya. Na service industry niwe kuite accommodation, real estate, niwe kuite public administration, igakuwa wholesale na retail, niwe kuite financial na insurance. All that service industry, ito heaga 52 to 53%. Then okay industry, area kuite construction, manufacturing, ito heaga around 16%. Uguo niguo kerea employment ya bururi igayanitio by sectors. Then the question is, budget ino ri angikorwo irari ya go spark growth na go create employment ri kiuria ni ati how did it favor kana ni measures kana ni policy measures iri kuiroirwo ni budget cia kwagiria maundu sector ya agriculture niguo create more employment, cia kwagiria maundu sector ya finance na service industry niguo endelee gukura kana industry you know, manufacturing na construction. That area thirikari nayo ni ati manufacturing iragrowire at a slower rate, itago decreasing rate. Rate ira iragrowite nayo mwaka uria ungiri irari thi hanini ni irakurire but at a slower rate. Uguo irakura curve yayo ri tukinyite haria riu ha guthie kahora no irathie kinenehaga but at a very small rate. Construction shrank with 1%. Uguo nikuo construction ni hari iguru ni anjia riu gukura igicokaga na thi. Right? Haya. Na nikio tureka kuria kiuria riri. Tura collect house levy. House levy iraheirwo 120 billion. Right? Now housing levy 120 billion tura pump into an industry. Nona industry egato feedback egatura ni kuuraga muroraga that industry. Tado agirirwo agikoro, can you imagine 120 billion shiketio into construction industry? Reciprocity agirirwo gukorwo ati nyamu no tado iria agroire na the highest rate ira finance na ni gukwira niki at 7.6%. Yo no era growth rate ya finance industry ya service industry ya Kenya the highest. Na niyo yapurire growth ya bururi na nikio twerega kuga finance niyo iraguciria ingi tando ta manufacturing irakurite na around 4%. Construction around 2.2. No uri finance no na haria 7 point na wholesale and the retail issue ni siguro eta muno ni do wholesale and the retail mostly deal na indo cia kurio na ndoi issue gire ci haria 7.5 kugo cirigire ni cira gucia issue ingi cikarehe growth ya bururi to around 4.7. Now the danger ni ati budget ino ri ndirathikiriria feedback ya sectors cia bururi uria kurathie. Yes. Ni mundu otoria dagitari rega kuga ni mundu rathondekera ngui irio na ndarenda guciuria. Ndari aroria ngui wendete kuria ki. No irio ebize guthondeka. Na ngui mono uri ungi ni irarega kuria irio imwirage irio icio ratuthondekera ticio turenda. Tando riria manufacturers marakwira if you deny us an opportunity ya recover 580 billion from VAT, niku tuhinyererio ratuhinyereria as an industry tando mbeca ici no turi citwara kuri final consumer product cito. Yes. So how then budget ino irakuririe industry sector na jeriko agikorwo ni by the way industry sector niwe ina manufacturing na construction kuguo niwe ra benefit muno na VAT recovery. Then agiko manufacturers matiko recover VAT ri how budget yo yateithia sector yo atia gukura niguo irute 16% employment yimitwara iguru agikorwo budget ino ni ya gukuria employment how ni agwa right tuoka kuri agriculture area createaga conservatively 33% of employment ire mwami have the least amount of money in allocations mwami empower atia
yongerere employment from 33 icitware iguru hanini tando budget yanyu ne ya kugro ne ya go spark economy kure ikete yongerere employment still on that industry ne mwagwa industry ria mara get the right ne ya finance na ni kura grow firstly thirikari ni kwira thie gukomba around 600 billion for profit ne kuigiha no menye tureka kuga finance investaga na bonds na treasury tado ni safer gugu agikorwo besa ciothe cia retirement benefits authority kana funds ciothe they prefer kugura bonds na treasury bills tando riria maturity yakinya mwathie no mukuona faida handu haku kobra mundu kiumbe exactly ona besa cia housing levy iria excess maragura bonds na treasury bills na nishikito wega tando ni iraciarite around 4.5 billion right ona wene ni moe kuria safer to invest. Number 2, interest rates ni ikoretwo ikigwa thi which is a good thing kogwo yo industry ni ikoretwo ikiheo impotence ya ku grow. What we are to see ni ati industry kana sector ya finance kana service niwe go create more employment tando niwe raheo impotence through interest kogwa nega shoka besa ciothe cia internal borrowing tura borrow from that sector kogwo ni turamongerea interest na profit yao but icingi ni gucihinyiriria turacihinyiriria which is a danger tando fururi ono ngoro wina service industry robust mafururi mothe maria manakura ma thĩ ng'ima growth yao yari anchored on industry sector. Our industry sector is the worst in employer tando irato 16%. Ugrwa mafururi ta China kiria kia marutire kuma third world to first world ne industry sector. Ugrwa fururi ta Singapore all iria twetaga Asian tigers ciothe mafururi mothe manakura makuragio ne industry sector, construction and manufacturing tando well managed shina possibility ya kwandika andu muno fururi witu gwati uria twenda guonete twete a service kana a logistics industry na nikiorona kiria kiratuhe the highest foreign income ne diaspora remittance. Our biggest foreign exchange earner is diaspora remittance. Andu aria maratuma mbeca andu aria mena guku diaspora maratuma dora na mbeca iria ingi cia nja nio maratuhe the biggest. The second biggest irauma kuri ngirigaca ino turoraga through export ya indo ta mahua, coffee na chai makorobea na ni iria turoraga tando tutiracihe impotence ya ku grow. The third ni tourism. Now, when you think about it, tutagirivas maundu tucoke twajie kwa allocate mbeca nyingi kuri ngirigaca tumi mechanize tuge to reduce 98% dependence ya mbura tumeikorokie pio ata wathie ni urakora hari arimi 10 arimi ana ni mararima all through the year tando crop industry is the biggest contributor ya ngirigaca tutangimekanaizio ngoro ni animal industry tuge tuiganda tuguthondeka cia guthondeka ngothi icio tutiguci treat tukendia tugucoka guthondeka ngina final products tawe uri atiriri ungithie duka kugura kahua kama kafiri kilo imwe around 2,000 tando kuota ya gacuba kehore tuguraga around 500 or thereabout ona ungimehe kilo ni 1,500 niki gigutuma murimi wa kahua githunguri kana kuria kungi endie kahua gake kilo at 120 yet mundu uria kuya kahua kawathia ageke final product egukendia 10 times more. Matiriri you know ukeri ugo ndathi meciria makwa marathie tatha tondu ariri we no ikite governance tukuingira nginya thiini wa mathabu rutwike mathabu tweherie iratathi riu ritagwo degree do away with it tweherie horo cio wothe wa ithomo icio twinacio tona thoma ni tucieherie tuingire haha mujeci uragarurire bururi wow eto Traore captain mundu ucio ndanoka na githomo giake
Exactly. No mundu ucio wa mbere uri arekire ni kugura matinga tractors. Mundu ucio wa keri uri arekire ni kuga atiriri mundu wothe munyite wi njera thiku ciaku ni ikunyihio ori urathi ukirutagira wira migunda ya thirikari. Mundu ucio riu ena iganda ithatu cia nyanya. Ndĩrenda tu mu break it down. Rĩrĩa ndĩrĩoya bilioni 120 turuma igĩrĩ ndĩcikie housing program, affordable housing. Yes. Bilioni 120 ndĩcikie affordable housing. Na haha thĩinĩ wa mbeca ici rĩ bilioni 64.5 nĩ cia gwaka affordable units, bilioni 10 turuma ithano for social housing projects. Yes. Meanwhile, uti mundu utari gwake, uti mundu utainuka handu. Ucoke woe ciringi bilioni 41. No, bilioni 47 ucinengere Ngirigaca. Nikuda kwira atiriri. Wikite governance muthuri ta njira atiriri. Yes. Aha, ni hatureka mathabu ma kuruta na kuongerera kamwe. Nikuda kwa it's very difficult to guthikiriria budget tando urigagwo atiriri. Let me tell you, then oria haru no tucoka tukauga atiriri thina wa andu matire mahota go fathom how evil politicians can be. Now look at the sector cirahirwo mbeca ici ciothe mundu no ecirie ama ne theory ndiraheana iria cia kumakia andu, but think about it this way. Is it by accident turaroketire mbeca iria nyingi kuria tuheanaga multinational tenders? Is it by accident? Ati turaroketire Ngirigaca bilioni 47 twina statistics cioria Ngirigaca na tutuire tumitaga uti wa mugongo no turamehe a third ya subsector ya sector ge housing ewika tukamehe 120 Ngirigaca tukamehe maita matatu nyihu. In fact turare kuiganania housing na health ministry ngima. Difference yao ne bilioni 13. Now think about it this way. Housing ishire turaka nyumba kodo industry ratu ratiga igwa kanyumba. By the way, you see your feedback turagia from the construction industry. Nyumba ici muraka tigana inacio itirakuria ne kuraga iroraga tando mohota tia gwikia 1 billion 120 billion in a subsector icoke shrinking growth. Ugwira kura mundu wothe urari subsector yo ni ehera mwirorera. Okay, yake inywe tando ni nyumuke withwe tweke atia twicirio ndungi tugwika. Then angikorwo niyo feedback thirikari na wate sector yo ndina korona tuhete mbeca icio ciothe ri niki kiratuma ehe sector yo mbeca nyingi kuri iria ramahete last year. Then the only answer is one. Haha ni hwarume marathukuma 120 billion mbeca nyingi icio irathie kindu gitagwo recurrent expenditure. Turagura material cia gwaka ni amarendia material ma gwaka. Waiguire o magicukana ati ona ti andu marakirwo nyumba ni andu maraheo wira wa go supply material. Lehe indo. Andu tanjira construction industry the material ria cigo supply out of 120 billion ni cigana. Ona tungicihe ati ni tugwika supply ya material ya nuthuri. Tuna 60 billion arume mego supply material one whole year. Icio ti mbeca ciaku na nie iyo ni investment ya big boys. Tuigire infrastructure. Twathiire tugane turahe fara over 200 billion. Over 200 billion ni amakaga fara. Infrastructure yothe ihetwo bilioni 314. Bata fara cie wika twacihe. Vara road maintenance na rehabilitation. Yes. Ne bilioni 217. Exactly. Ne amakoragwo in that industry. SGR ne amekorea kickback. And by the way, do you know statistically tutiagirirwo gwaka SGR ya kuma Githumo guthie Maraba? Nyakera is my friend. RPS wa this industry. Erega kwandika very good at kwake advise thirikari handu ha kuhuthira mbeca ici ciothe thiei mwake port Githumo. Na mwire Uganda yake port mwena uri ungi. Mirigo no murenda gukiria na reri kuma Githumo ngina Maraba mikiriei through Lake Victoria. Na nikurehe mawira
akimere kurehe mawira ne kumhuthira 30 billion hado ha 170 billion. But then tado haha ni hali arume key on getting a kickback ya mawira mararutwo haha ri. Nikirona investment nyingi tureka ri turacitwara kuria kwina macokio ma kiria tungiria. Tado data area twina on the table ni against our decisions. Then if we keep making decisions against our own data, then turauga how hatire public good kindu kiria kiho ni vested interests. My goodness, does this mean then CPA hatire mundu ina batana bururi uyu tondu ariri thiini wa infrastructure ngithikiriria na meciria ngona barabara wakiwa barabara infrastructure yothe hetwo bilioni 318 out of that bilioni 217.3 nisio infrastructure nisio mabarabara maintenance na rehabilitation and construction bilioni 62.8 nisia energy projects yes solar power hii na kina maudo maria mage another area to it thini wa infrastructure no yothe dinaigwa handu harero atiriri ati nitugwaka dam na nitugwaka indo cia mai niguo tutige uguo wauga uhoro wa rain fed agriculture niguo kimaanisha riu guko atiri undu ungi tukire kurehe arume mathondeke mbeca ithuĩ nĩ kũmaikaria tukimainagira happy birthday guku bauga wega muno gutire mundu ina bururi uyu no riu tutuaga ati utongoria uria wiho kana turasiumu ithuothe ati mundu othe areka undu wa guteithia andu no ni koronania wega kiria ri ati thaici taru thirikari ino wiho to niwe kirigiti-ini kiria ri neronania ndiri na bata na muingi o mangiurio wendu wao ni gutuhinyiriria piu tuthine biu tuhote gwathika koguo na budget ino neronania wega uguo bona Kimani aroiga ironania wega biu ati haria mbeca irarorio ni haria makuona kindu gigwika atia kindu gigucoka tondu ugika mathabu urore o uguo project irathi cia roketirwo mbeca itiraroketirwo mbeca haria muingi uguteithika o ria ngugite haria gabere-ini ngoiga atiriri hena interest ingi ci iguru wa muingi to taru twauga mukombithia wa runi ucoke umenye bado haria ona andu thirikari ina mbeca ciao amekaga mawira ma thirikari tutaga pending bill makiria ma ciringi hakuhi trilioni imwe andu acio umenye mari okuo nacio ru no urona magitindika project igathie haria makona kanyamu itiguti project mbeca haria igutindikwo ti haria muingi uguteithikira ni haria uguteithia andu anini aria hihi mena interest ingi thini wa bururi uyu either ni makombithĩtie thirikari mbeca thuru kuruta wĩra tondũ ũcio no thirĩ ugakora rĩu gũtirĩ mũndũ kana ũtongoria gũtirĩ hĩndĩ wĩna bata na mũingĩ ona hanini ũguo na mwĩkĩre wa maũndũ tondũ no tũikare haha tũgĩtua atĩrĩrĩ twĩcirie atĩ hena mũndũ ũrecirio gũtirĩ mũndũ ũrenda bũrũri ũyũ ũthereme mbere nene no ngaru niĩ nawe no arĩa me ũtongoria-inĩ thaa ici o mangĩenda bũrũri ũhinyĩrĩrĩke mũingĩ ũhinyĩrĩrĩke biũ no mathi na mbere na gwika atia to taru ngirora siasa na iria irekwo thiku ici kana thiku iria ugu urona ugithiurukwo siasa cia handout kundu taumite miaka 20 mihituku urakora ati thaa ici ni hindi ru andu marathi makaheo kindu ta mboco ukaheo kindu ta mbembe ukaheo nginya wagite nginya nguo cia ni kaundu kega kioneka ati ni urahe mundu murengeti kana mukondoro akomagire no mundu ucio wambite ukamuhihinya ukamake sure mundu ucio nginya ndagihota kwigurira nguo ugacoka riu ugoka ugetua mundu mwe weka atia na hau niho mangienda tucoke muingi uthi na mbere na kuhinyiririka tondu mundu muhutu ndari mundu atangita mami uguo mundu ucio ni ukuhota kumucontrol uguo clearly ni haronania nginya na mathabu na statistics uguo ironeka uria mbeca igaitwo ni ironania mbeca ici itiragayo niguo muingi ukire kana ikagayo ati niguo muingi uteithike mbeca iragayo niguo muingi uthi na mbere na kuhinyiririo biu tondu mundu e muhinyiririku na waheana muhano mwega muno wa president wa kuria bururi wa Burkina Faso president ucio kindu kiria kinene enakio ni wendi wa muingi wa Burkina Faso ucenjie muturire wao na andu maume haria iru muturire wao wagire no ngirora thirikari athoma budget ya
Kenya mwaka wa 2006-2007 ĩrĩa yathomirwo nĩ David Mwiraria. Ndacoka ndĩrathoma budget ya bona mundu gwitwo Njero Githae between 2013 rĩu Kibaki akiuma. Tamu ya mbere ya Kibaki akiuma, ya mbere na ya kerĩ akiuma. Ũngĩrora budget icio nĩ budget ciaroraga mũingĩ direct. Na kĩrĩa gĩatũmaga cigĩke ũguo rĩ, tondũ ũtongoria ũrĩa wĩ harĩa igũrũ nĩ ũmataga mũno. Nĩguo tondũ hĩndĩ ĩyo kayũ karĩ kamwe kuma harĩ he president atĩ ithuĩ tũtirĩ kĩndũ kĩngĩ turenda gũtigĩrĩra mũingĩ no uma harĩ ũrĩ ongorwo uga wahe gĩthomo ciringi bilioni icio watũthomera haha. Mbeca icio nĩ tũracoka tũgaciona tondũ tukona mwana nĩ athi cukuru na ndanarĩha kwĩna free primary education. No tha icio turerwo kwĩna free day secondary school education. Na by the way nginya primary thikũ ici nĩ tũrarĩha. Primary cia thirikari. Cukuru nyingĩ mũno kũingĩra mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ciringi 15,000 kana kũmwe ciringi 20,000 na nĩ primary. Maũndũ tũtarĩ twaigua kana maũndũ twariganĩirwo mekĩkaga. Ũguo gakora wendi wao nĩ nginya gĩthomo kĩu mwana age, tondũ mũndũ wa gĩthomo kana rĩngĩ hihi age nginya gũgĩthoma nginya primary. Mũndũ ũcio rĩu ndarĩ ũndũ ũtangĩmwĩra eke, na nĩkĩo ona no mathi makakora nĩ marahũthĩra andũ nginya maũndũ-inĩ matagĩrĩire, tondũ mũndũ ũcio ndarĩ ũndũ ũngĩ atigĩtie. Koguo ndĩrauga na njĩra nguhĩ clearly hena mũbango deliberate wa kũ make sure Mũkenya wa kawaida ndanokĩra na ũrĩa ũkĩrĩte aringwo acoke na thĩ, nĩguo andũ arĩa matarĩ na hihi mũndũ ũngiuga kaũndũ kana ũtarĩ na mũgambo maingĩhe makorwo nĩ waingĩ, na arĩa mena mũgambo manyihe, thirikari ihote gũthiĩ na mbere na gwĩka atĩ na kũmahinyĩrĩria. So budget ĩyo nĩ ironania, figure nĩ ironania, na tugaga numbers don't lie. Onogo no ũhũthĩre numbers kũhenania, no clearly budget ĩno nĩ ĩratũnia wendi wa thirikari nĩ kũhinyĩrĩria mũingĩ, ũhinyĩrĩrĩke biũ nĩguo ũhote gwathĩka. Ndenda twĩkĩrie tũgĩcokeria nĩ tũkũrania ũhoro wa finance bill. Nĩ ĩraiguĩkana ihithĩtwo mũno na ĩkahorerio. Nĩ tũrĩcoka tũke tũranie atĩrĩrĩ, ona ĩno ĩhana ũguo rĩ, nĩ tũgũcoka tũigue nyingĩ supplementary budget ingĩ nyingĩ mũno cikwĩrehe. But kĩũria gĩakwa kĩnene mũno athuri tũgĩikĩria kĩrĩa ngwenda mũkorwo mũgĩciria nĩ atĩ niĩ korwo nĩ ndĩrathondeka budget ta ici kana nĩ ndĩ harĩa hagĩrĩirwo nĩ gũkorwo harĩa rĩ, njagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ngĩciria ũhoro wa budget yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩkĩthondeka kĩndũ gĩtĩtwo basic needs. Food, clothing and shelter. Basic needs. Kwĩragwo Gĩkũyũ kiuga ũtonga nĩ matigari manda. Food, clothing and shelter. Basic needs. Tũgwĩka atĩa tũcoke haha basic needs. Twambe twĩcirie ũhoro wa basic needs. Twĩkamba gwĩciria rĩu ũhoro ũyũ ũngĩ wa trickle-in ya maũndũ maya mangĩ maingĩ. Icio ciothe nĩ tũkũrania. Tabarĩra ya Kĩmũrĩ ndũngĩigua maũndũ maya kuma kũndũ kũngĩ tiga thĩinĩ wa Kĩmũrĩ University. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ twĩna CPA Mwangi wa Kĩwara, twĩna mũthuri Kĩmani wa Mwangi. Nĩo tũrathiĩ na mbere na gũthathaũra budget ya mũthenya wa ira, budget ĩrĩa ya mũigana wa tiririoni 4.29 nĩyo ĩrathomirwo mũthenya wa ira. Meciria maku nĩ marĩkũ? 22488 nĩyo namba itũ ya SMS. Aranĩria na ithuĩ tũkorwo tũkĩigua nawe imũrĩ cianyu kũrĩa mũciĩ cirauga atĩa. Reke tũingĩrie. Ni uretha thukuru munene na mwega makiria ukathika Institute of Business Studies omuthi ukothomithio kothi cia engineering, business studies, journalism, accountancy, ICT, health and social sciences, cosmetology, fashion and interior design, hospitality, tourism, driving na kothi cia ihinda ikuhi. Gũkũ Tips College ni makiria ya kothi. Gũkũ nĩkuo ũgaciru ũcemanagia na mĩeke. Intake no ĩrathiĩ na mbere. Tips College, the highway to future success. Ũngĩenda mũgũnda mwega wĩ hakuhĩ na taũni ũkakwa Mawega Company Limited. Ũngĩenda mũgũnda ũtarĩ na cira ũkakwa Mawega Company Limited. Ũngĩenda mũgũnda wĩna ready title deed nĩ Mawega. Ũngĩenda
ndukoroka gwa karucio Nĩ mawega. handu ene security na thukuru Nĩ mawega. Kanitha na thibitarĩ Nĩ mawega. Njĩtagwo Ndonga, mũrũgamĩrĩri Mawega Company Limited. Na ithuĩ nĩ ithuĩ tũrutaga andũ kombori-inĩ tũkamatua komborithania. Njĩtagwo Njenga, Director Mawega Company Limited, na ithuĩ nĩ ithuĩ twendagia mĩgũnda ĩrĩa ĩ hakuhĩ na mataũni. Ũguo wenda mũgũnda gũrana Mawega Company Limited. 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. I was impeached through Parliament for doing the right thing. I was touching people in high office in government. And so because I had refused to join them, then it was time for me to be taught a few lessons in life. Be comfortable knowing that as a leader, you must not have all the answers. I'm engaging with the people of Nyandarua quite actively, and I'm listening. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kaunti ya Murang'a no kugacira iragacira. Wonjoria wa iganda no urabatira. Na ruo rugano ni kwandikwo rurandikwo. Kigomano kia mbere gia kaunti ya Murang'a gigakorwo kiri gatano gaka tariki 13 na Jumamothi tariki 14 kuria Thika Greens Golf and Resort. Murang'a is open for business. More factories to come to Murang'a. We want to create employment for the people of Murang'a. Wirorere na wikire uira Murang'a ikioya ithenya rĩayo mapu-inĩ ya thĩ yothe harĩ ũigithia. Itanĩra na ithuĩ gatano na Jumamothi harĩ kĩgomano kĩa mbere kĩa Murang'a Investment imwe kwa imwe ceceni-inĩ ya Citizen TV na Inoro TV kwambĩrĩria thaa 3 rũcinĩ. Twatindagira muthenya tutarite iyuciarĩcia warainĩ tukarĩa gatheri tugathiĩ tugakoma Ngai tũtigire. Ũngĩenda rwĩmbo rũtuĩke rũgambi rwa thimũ yaku hihinya *860*420#. Ririkana sikiza na Inoro nĩkuo mũciĩ kwa inyuothe. Ngai arokũrathima. Mugocei mukihurithanagia thani iria ng'ambi muno na twĩgwatĩre ũhotani thĩinĩ wake Jesũ. Mukumiei na thani iria ihũrithanagio ikagamba o kũgamba. Ũkanĩrĩria ya Isiraeli othe mathiĩ kũu Misiri. Nyitanagĩra na niĩ Shiro Ann ngĩkũrehera mbathi Parapanda. Aini rafiki yangu alikubali kukosa yote sababu yangu na kwaya cia thiomi itiganĩte. Nĩ mũthenya wa Kiumia kwambĩrĩria thaa 10 nginya 11 cia hwaĩ-inĩ tabarĩra-inĩ ya tũmwambararie gũkũ Inoro TV. Umeninua
nĩ ngatho nyingĩ mũno nĩ gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Asanti sana inyuothe mũrathiĩ na mbere na gũtũtũmĩra SMS cianyu na gũkorwo mũkĩaranĩria na ithuĩ. Nĩ ndĩrona ona andũ angĩ aingĩ mũno maratwarithia kũrĩa thĩinĩ wa mũtandao wa YouTube, twĩ YouTube live. Koguo aingĩ mũno na mũno makĩria arĩa maumĩte na kũrĩa diaspora marathiĩ na mbere na gũkorwo makĩaranĩria na ithuĩ. Mũndũ gwĩtwo Helen okauga good morning, thank you very much nĩ gũtũrehera. Thank you very much for those young brains really making sense on many things that we need to do. Akoria, does it mean then that the people we gave seats agakimeta maretwa who are just dash, who are just there to eat the meat that you have put there to be distributed within the Vororia. Asante sana. Uyu ngina keratwira ekuma kuria kudugo wito Kirinyaga kauga good morning Jenga. Nima twathikiriria budget iyo tutinaigwa handu Wanjiku aragwetwo maundu maria mothe turona ni mabwenyenye. Uyu ngina akauga we used to wait for the budget in our times, we used to wait for the budget, sit around our radios just to hear mutu ni ogoire, masani ni magoire. My wife would really laugh aigwa thigara ni ciongererwo na joy. Nowadays we do not even bother or care what happens. Yokulikana atumia make ni ongereirwo joy icio ciao. Machokoro ku. That reminds me of my mom. Makena muno kuigua ati muthe riu joy ni ongereirwo. Ndigara ni ciongererwo. Twatũire hau muno tũcipie twatũire hau tuga atiriri mutu wi hau ukienda kuigua kana sukari na mutu ni cia ikaikũrũka. No riu ona mugate ugigakinya mbeca irio kinyite tuiguagĩro hau. No riu thikũ ici ni ukaigua infrastructure ukaigua ngaki ukaigua maundu maria mangi. Then twacoka twarora muthenya wa ira turari na bunge empty. Yes. Marariku National Assembly was empty. Marariku ira gwicirio nao ri ni makinyite handu makona maundu ma ni minyonyo turahorithio. You know they can tell. Ugoro wambe urore atiriri thirikari ino iracerithiria na to ino by the way disbursement cia mbeca cia mathukuru ciracererwo completely. Mbeca iria iratwarwo kuri county cigacererwo completely. Mbeca iria ngina cia bunge cia CDF no iracererwo. Ngina mbeca cia judiciary na iria ingi wigwa gothe magicomplain mbeca na iracererwo kuririzo. So maundu maria mara move arafu riu warora ukona tariu ndikana wamenya petro ya maguta tha ici tax ni nyingi kuri mbeca iria riu hari petro ya maguta 174 of 80 around 89 shillings ni tax. Ciringi 89 ni tax. Ni igoti mundu arariha. Tax igiri imwe etagwo fuel levy ni ciringi 25. Tax ingĩ ĩtagwo road maintenance levy nĩ ciringi 25. Now tukaragia ũhoro wa pending bills. Rĩu marahĩtũkirie mawatho maya merĩ cia kũhedge marauga ciringi 12 cia harĩ ici 25 rĩ ciringi 12 cia road maintenance levy cietherwo bonds cia bilioni 300. 300 billion cirutwo harĩ iria irĩrogotagwo o mweri ciringi 12 o rita wanyua ya betũrũ kana ya diesel. Ciringi 12 ikoywo cigekĩrwo harĩ road maintenance levy fund cicokanĩrĩrio cianjie kũrĩha pending bills na bond ya bilioni 300. Twĩna pending bills ciretwo infrastructure, iria ingĩ nĩ cia suppliers, right? Riu cia iria cina infrastructure cia contractors ya farari cirĩhwo na kĩndũ gĩtagwo road maintenance levy fund. Koguo o harĩ rita harĩ ciringi 25 tũkwa 12 tukaiga kando. Icio nĩ cia ku finance
bond ino ya bilioni 300 niguo twanjie kuri hando. It's not a bad idea, it's a good idea. Hopefully gutire thirikari igukirugamia ki tondu mwaka umwe ri ungitara Kenya ri last year turari na diesel ya 1.26 billion liters. Petrol yari almost a billion. Ungicihura maita na 12 cirakuhe bilioni 28 per year. Uguo ni kuga tura collect for 10 years ciringi 12 niguo turihe bond ino ya 300 billion. Na tutire turakinyia then hari interest kuko tugothi like 15 years collecting 12 shillings niguo turihe 300 billion. Fuel levy now na maraugire moe 12 shillings out of 25. Na weno ri irekirwo gwa kafara cia PPP. Tano ya kumarirwo ni ethie na ikuru. Kuguo tuwe besha o to correct hari fuel levy tukeheria I think it is 7 or 12. Tucige nacio kando to fund fareyo. Na ugwati uria weho ni ati besha iria ingi irauma kuri kindu kireta PPP ITF. Ino ni leveraging ya besha iria cina pension na insurance funds. Cia andu akorwo aria mena pensions ciao. Pensions cia Kenya ri cia NSSF cia wika tha ici cina besha kana utonga wa bilioni 400. Cituranirwo ciothe Retirement Benefits Authority funds ciothe Kenya ri cina utonga wa hakwe trilioni 4. Ciothe ru ciekirwo hamwe. Insurance funds, pension funds, utonga wa ciothe is around 4 trillion. Thirikari ikarizoni ikauga atiriri through a committee of experts iriga kuheo wira. Tuone uria tungileverage besha ici, tuone kana no tu invest again na private public partnerships. Now kwena mufango wa kuoya over 20 billion hari ici cia pensions mathondeke SPV special purpose vehicle iria gucokaniriria consortiums ciraisi bia cia gwaka besha ya rironi ngina Mau Summit matukire toll station turihage twari hari besha imwe igacokerio pensioners tondu pensions matikari ha besha cio ciothe ha. But now the danger data ya thirikari yo nyene nikio ndirakwira twina thina ri iramerire express highway no ihaha ri ino turihaga ciringi 600 gutwikania kuma Westlands ngina Mombasa Road ri irari na hadhara ya 1.2 billion last year. Now you see nikio ndakwa thirikari in a problem. Mwina data iramwira project teyo ria muoete is loss making. At 1.2 billion a year. Then mucoke mwire aciari itu maharita ya besha iria mangiheirwo at the one way of investing ni guciikira another similar project. Na njira nguhi muno ya besha ciao musink handu muwi kwina possibility matigacicokia na profit. Then kiuria kiria tureyuria ni riri niki kiratuma thirikari ike decisions against its own data. Wena data ra kwira no mareka data. Isn't data cia KNBS which is government. Ya kwira express highway no ya guikuruka haha matangikorwo ni ithu maratuhenia na false data. No mena the right data area ira ma guide because the data in public ni ati fareno nira geire hadhara ya 1.2 billion in 1 year. Then mwacoka mwena pension anzio ya 20 billion muthondeke special purpose vehicle tucoke tuoe fuel levy tumuongerere ingi twire consortium cia China cirehe ingi muiganie mbeca cia gwaka farangi na rironi mwanjie kuriha toll mwirihage. No inyuĩ ni muwi chance ni ate matikere hata andu toruo ndigakinya mbeca iria ndakorwo gicokia mbeca. Then why are you doing it? Then nikio tugiria atiriri government has experts oge gutukira na kunene muno. Ministries icio cina andu mena kindu gitagwo institutional memory. Muthuri urutite wira ministry teyo miaka 30 ena experience ena knowledge no rap generated data no na no wagirirwo ku advise thirikari. Then niki kiratuma thirikari ikorwo na advice against its own data. Vested interest. Then ni kumaanisha thirikari o yenyewe kaheana wira kauga thimu turorere
wira ukarutwo konyo na by the way gacira kau ri ni gacira karia ga kinguru mwana nao no macoka makauga o enye no megucoka magere gacira kau barabara ĩyo no igwakwo na ndaiguire toll gwĩciria by the time nyume haha nginye kũrĩa ndĩrĩthiĩ ndigũkorwo njagĩte kũruta kĩndũ ta 3,000 ũguo cia toll koguo karigwo atĩrĩ nĩ betũrũ ngũgũra kana nĩ kũrĩha ngũrĩha toro cia barabara but tareke tũcoke ahe pending bills ici pending bills ici rĩ cingĩrĩhwo makĩria ma tiririoni ĩmwe pending bills marauga ni kindu bilioni 800 me kindu it's almost a trillion ingihota go turn around that economy ya bururi ino niguo mundu aigue kigotore muhuko wake ona tugicoke haria ha ira bunge ni magutirari na bunge na omenya bunge ma representaga andu a Kenya bunge irari almost koguo ni kuonania oguo ni bunge matari bunge uguo niguo andu matari andu ni ma give up na thirikari ni undu wa maundu maria tukoretwo tondu miaka yo hetukite tuge miaka 2 kana miaka 2 tha ici ni ukora he maundu muigi ugereirio ni thirikari maundu marito muno to tari uguo bwana Kimani akwaragia uhoro wa maguta ukiriha igoti to tari maguta tutingiriganirwo gacira karia tugereirio to na thogora uria turariha maguta tha ici ni hakuhe maita mere uria fatufati gukorwo tukiriha koguo njuge wona riu bunge mateguthii bunge ona uru ni uria marageria kuonania uria riu muingi naguo ureciria kana unabiru uhoro wigie thirikari kana maundu maria marathii na mbere njoke ha pending bill ni kiundu gikoretwo kuo to ndigite uguo na ruru ni taruni o taruru rungirona twina ru bururi we naguo no ni runi rukombetwo gukoro kari na rugakombwo andu miaya nini andu anini tondu hindi wa supply ya thirikari wa mbere pending bill yukaga hindi iria mwaka ni wa hingo wa thirikari no andu ti arihe aria marutire thirikari wira na uria thirikari ikoretwo kioperate mbere-ini turamitaga cash based system of accounting ati mwaka wa hingo aikorwo ndunarihwo mwaka ucio no na ni rutite wira riu we no wetirire allocation yingi igekwo ya budget na rukoretwo ruo runene muno hari andu tondu riu mbeca icio mone athiri aruta wira no menye for example ngone kanyamura nengeretwo wake ni thirikari kana he kindu ra supply ite uthii ugakorwo nayo rathite handu hangi ugakomba na hau wakombete nake na nakombete mundu ungi ugakorwo gwega cycle uguo hindi ria thirikari yanyita mbeca ciaku uguo nona tariu turoranagia kiuria ira tukorania aikorwo thirikari yakomba bengi ni irihaga mbeca no yo wakomba thirikari we wakomba bengi thirikari ndirakwira watu warutite wira bengi warutite wira mbeca ciaku warutite wira thirikari-ini ino yakomba no yo thirikari yakomba bengi ni irariha no we wakomba bengi wathi waruta wira ucio wa thirikari waga kurihwo bengi okega gutaha ndikanona riu tukauga pending bill korwo no cirihwo mbeca citi mbeca nini ciringi bilioni 600 ni mbeca nyingi muno no meru maya 600 hena mbeca ingĩ riu ningi urakora thirikari riu cikombanite thiini wa thirikari na honge cia thirikari ugakora riu mbeca icio ningi nacio ni irorete tiririoni ingi uguo turari uhoro wa makiria hakuhi mbeca irorete tiririoni ingi iria thirikari ingiridi cigukoro kare guku Kenya bururi-ini ni mbeca ingicenjia maundu manene muno na economy riukire na njira nene muno tondu ciringi bilioni 600 ona ngirora uguo budget igaite mbeca turari uhoro wa ciringi bilioni 600 ni mbeca cingirugamirira tariu tuge githomo uguo turona ni ciringi bilioni 700 bilioni 600 ni mbeca cingicenjia maundu maingi muno na ngina economy yukire na biashara ciukirio na njira nene muno koguo koro no kuhoteke na uni thina uria wihoru na thini wa pending bill na twinayo ni ati thina uria munene ni ati irathi na mbere na gukura ugukora hari na mwaka uyu turi turathira mweri 30 hari ona ingi cikuruga mwaka stari ndehe na kiria gitumaga ona tukinyeru haha ni gukora for example taru hindi twagera supplementary budget umenye supplementary budget yukaga tariu mwaka uyu twagia na igiri na turarete kugia na ya gatatu na ngwiciria bado no iguka tutakinyete mweri 30 thiku ici tigarite
ni gukora ni twagena supplementary ya gatatu tondu supplementary budget yukaga hindi iria mwarora matanya ma mbeca iria muratanyite tinaigana riu mutino uria munene muno no uria thirikari ikoretwo igika hindi iria muona mbeca iria turabangite kurogota tuthikorogota twanyihanyihia estimate cia mbeca iria turenda tutinyihanyihagia mahuthiro koguo koraga ni mwanyihia target no mahuthiro no maria uguo mukabidi riu tuthi tukombe ringi tugacoka haria ukona ni twakomba ugacoka ukona thirikari ningi ni ya no menye riu ndubati gukorwo watho ni uregete PFM Act ndubati guthii gukomiti project utakomenya kana kwina mbeca no riu ukoraga na hau niho riu macio ni maundu maria mabati guthii na mbere makinyitagio niguo tugerie kugitira muingi tondu o uria turathi na mbere na gwika uguo to ta riu for example mundu ni athie mbeca ni matutiri na mbeca tuona tutingihota kurogota mbeca no parastato cia thirikari magathie magacommit na makambiriria project bakamenya gutiri mbeca which is already illegal no ugakora hena andu marathi na mbere na gwika uguo tondu wendi wake ni aheane project yo ne kiria arona no ndararora mbeca ici ikariho na njira iriku riu gathi ugakora bururi wathi na mbere na kuongerera mathiri ni wona mbeca itikuigana no wa committee imwe igathi igakombo igakombo fegi through matreasury bill na matreasury board kana igakombo wa Kenya no menye hinda wakomba mu Kenya riu wa muhura giboko tondu riu mundu ucio ndangihota guthi na mbere na biashara ciake ni andu ingi muno matahitwo muthenya wa muthi mundu arutire wira thirikari-ini ndarihirwo mwaka ni wahatuka mwaka ungi ni wahatuka na hatire interest na ni ho riu harakinyite handu tukoiga riu no nginya riu thirikari o uguo nayo yakomba bengi irehagwo interest ona yakomba muingi hekirwo watho rauga atiriri wakomba muingi wakiria thiku cigana ona we thirikari ubati gukorwo kireha mbeca icio na interest ito riu ni ta runi wahe thirikari koguo pending bill ni onongoro thina ucio ni turageria guthondekwo through what we call accrual basis of accounting iria yugaga ati to riu thirikari ndikariaga forward pending bill waruta wira thirikari-ini iretagwo pending bill handu haitwo mithiri riu turageria gucenjia mwikira wa mathabu in such a way ati riu mwaka wathira utarihitwo ucio ni thire he thirikari itige gwitwo pending bill anymore ati no nginya irakitirwo budget tofauti niguo karihwo riu ucio no uthie miaka to riu kwina nginya mathire mena miaka 12 miaka 13 uguo ucio tithiri ungirihwo no riu korwo no tuhote system ino twacenjia riu mwikire ituikage ugakoragwo withire na igakoragwo wi fast charge ati mbeca cioka kindu kiria uramba kuriha ni thiri uyu should there be a law ni kwagirwo no kona na watho ati thirikari ino enge tondu tariu ri bara iria nene iho tariu guku Nairobi ni pending bills ya dumetagwo hede ya NMS yes ukaigua thirikari ino yekwekauga icio ri icio ni cia thirikari ya Uhuru na tariu ungethie guku City Hall igua ukirwo icio tutira deal nacio icio ira deal nacio ni State House ni kwigwirwo no kuona watho ati pending bill ni pending riha kiria wakora tondu thirikari ni rui yes koguo mathiri maria oya thirikari ino mathiri mayo na mawega mayo should there be a law watho wiho tondu ona no guginya private sector kirutaga wira na nikio riu turauga atiriri aikorwo ni mane woka office na woya asset and liabilities nigo yukaga thirikari ingi yoke kaiga ni tukwamba ndika ni ndu wa gwitiganira kana gwiciranirio kona ringi hihita pending bills ici citarutitwo na njira ya agirire tawira utarutitwo ndu makambia kuga ihi twambe twike vetting twambe twike mauru ma muthemba ucio na ugakora ringi mbeca citinarihwo koguo watho onongoro wiho tondu mawatho Kenya twina mo maingi muno no ni ukoraga ni watho tarafuatwo na njira ya agirire koguo tukoiga na hindi iria riu pending bill teyo yaga kurihwo ucio ni thina munene muno hari aruti ya wira aria marutite wira ucio koguo watho niguo batie gufuatwo no fuatwo na njira iria yagirire no ningi turacoka haria ha ni muthemba uriku wa tongoria iria turathura tondu riu ningi ni harabatara ni haramata muno nginya na character ya mundu ucio tondu ni guthii ukore gwi kundu gutari pending bill county imwe for example ni guthii ona pastor tot ciothe cikiri na pending bill ni guthii ukore gwi kundu
pending bill ciarĩhirwo kũringana tondũ mũndũ ũcio nĩoka nĩ magi verify no ona nĩ ibatie kũrĩhwo ndũkĩrĩhe nĩguo wĩra ũgĩthiĩ na mbere tũthiĩ ũgakora rĩngĩ pending bill yarutĩte wĩra ũgĩkinya nuthu koguo pending bill no na wĩra ũrĩa yarutaga wĩra ũcio no ngorwo ndwarĩkire ndũgũthiĩ na mbere rĩu ũgakora twĩna project nyingĩ mũno ghost itarateithia mũingĩ na tũngĩcoka hau no gũthiĩ ũkore rĩu nginya ũhoro wĩgiĩ priority ugakora thaa ici kũhana ũguo kũhana he maũndũ tũbatiĩ gũkorwo tũgĩka ta rĩu ona mũciĩ ndũngĩkorwo we ũrathiĩ kũhaka nyũmba kana ũrenda kũrenovate nyũmba hĩndĩ ĩrĩa ũtarĩhĩte school fees ya mwana he maũndũ marĩa mabatiĩ gũkorwo me priority so again character ya andũ arĩa mathurĩtwo harĩa kana mũndũ ũigĩrĩrĩki wa mũndũ ũcio nĩ ũramata mũno harĩ maũndũ maingĩ harĩ mũrutĩre wa wĩra na harĩ nginya gwĩkĩra wa maũndũ ta macio ma pending bill yes mũndũ wĩtwo Kimani when it comes to kĩndũ gĩgwĩtwo governance Spain arauga wega mũno andũ arĩa tũrarehe kũhe mawĩra maitũ na nĩ ndinda ngĩcokera handũ haha ngauga mũndũ ũrĩa twaheire wĩra mũndũ ũgwĩtwo Kibaki oire bũrũri wĩ mũthiru bũrũri ũhana nguo ndembũku yet nĩwe mũndũ ũrĩa ũheanagwo ũhoro wake mũno mũno gũkũ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ ũrĩa atigire acokia economy ya kũndũ gũkũ ĩgĩcoka then nĩguo kangĩ nao marenda gũkomba o gũkũ bũrũri-inĩ atĩ niĩ ngĩthiĩ gũcaria karoni ka mirioni ĩmwe nake kũrĩa na birioni cigana ũna vengi ndĩngĩhe niĩ ĩkwamba kũhe ũrĩa ĩramenya no agacokia leadership and governance ya bũrũri ũyũ ihana atĩa tondũ agĩkorwo leadership na governance ya bũrũri ũyũ nĩ iratũruta harĩ basic needs food clothing and shelter atĩ tũkona budget irathondekwo kũringana na ũrĩa andũ mebangĩte kamumu ka andũ igana ũna kebangĩte gũthondeka kĩgĩna marĩ orĩ tũgwĩka atĩa tũcokie ũtongoria tweherie ũteti nĩ kũrĩ kĩndũ andũ mamenyerete tũmetaga sexy term state capture and buccaneers and buccaneering state capture nĩ andũ meho makahold bũrũri hostage magaform cartel igakorwo hena cartel system wathiĩ industry ciothe nĩo manyitĩte right but think about it Kibaki nĩ bengi ĩrĩkũ yake ĩmwe ũĩ ona atirĩ manufacturing company ĩrĩa ya Kibaki ũĩ nĩ ĩrĩkũ ona ĩmwe ndiĩ ndaigua insurance ya Kibaki ĩtagwo atĩa never heard now nĩ ũndũ Kibaki ũyũ bũrũri-rĩ being the economist he was kĩndũ kĩa mbere arehire kĩndũ gĩtagwo balanced budget balanced budget nĩ kuga atĩrĩrĩ turore mwena wa expenditure na mwena wa income turania atĩrĩrĩ turenda kũgĩa na expenditure ya 4.3 trillion tondũ 29 is 4.3 but we can only raise na tũtirĩ realistic na 3.3 turamenya nĩ twavastatĩte tondũ our data again ĩratuonia we have not been meeting targets ya mbeca iria twaigĩra koguo na 3.3 nĩ maheni twĩna ũma piu mwaka ũgĩthire tũtigakinya 3.3 tota gũkakinyia 3 or 2.9 no tũraciĩkĩra nĩguo tũtige kuonania atĩ twĩna deficit nene balanced budget means warora ũguo ũgeca budget ĩno tũtikũmĩkĩra 4 trillion tũkũmĩcokia thĩ nginya kĩndũ 3.5 nĩguo mbeca iria tũra expect kuona na iria twĩnacio cikorwo nĩ ciiganana ũguo nĩguo Kibaki akoririe bũrũri na mĩaka 10 na atukuyeire 1.9 trillion only in 10 years, an average of 190 billion yearly. Na bũrũri ũkĩhota gũkora organically kahora. To do that, ambire keheria vested interest. Kiuga nĩ bũrũri ũyũ ndigũka kũnyita mĩgwate atĩ bengi CDN nĩ wĩkaine nĩ itũ, CBA na NIC nĩ citũ, Brookside nĩ kambuni ĩrĩa nene in this industry. The danger with that nĩ atĩ angĩkorwo na ndirĩ na ũru na the first family ya former president akoni inyuĩ mũnĩte milk industry decision yothe mwamake ĩrĩa onagwo tarĩ inyuĩ ra favor
akorwo finance industry nĩ inyuĩ mũmĩonete, every decision made in finance industry nĩ inyuĩ ra benefit. Ona nĩ kũrĩ watho ũngĩkorwo CEO wa bengi ũhetũkie some percentage ownership ya bengi ũtunyagwo nene. Ndũngĩtuĩka nĩ ũratongoria organization ũnĩte share cigũkinya handũ hana, tondũ nĩ wanjia kũgĩa na kĩndũ gĩtagwo vested interest. Every decision nĩ ĩrakũ affect. Koguo wĩragwo ehera hau rĩu ingĩra mwena wa body we contribute in decision making no yaku ti yo sole. Thĩna ũrĩa tũkoretwo naguo na bũrũri-rĩ nĩ capture atĩ andũ arĩa marathondeka budget maholdĩte bũrũri hostage o atĩ budget nĩ yao. Arũme marikara makorania industry no mũrenda tũmĩhe mbia cigana. Industry no tũrenda twĩke bara ya kũna SGR na andũ tũngĩcia rocket twĩna kickback ya mbia cigana. Kĩrai mbeca kũu. Gĩthomo-rĩ we wĩkĩre mwena ũyũ gĩthomo nĩ tũgũgĩthondekera supplementary budget. Tũkĩrĩ na supplementary budget. Bũrũri wakinya hau we are finished. Tondũ rĩu bũrũri nĩ wanyitwo hostage. And that is na kwaria mathĩna ũndũ na njĩra regime ĩno thĩna wanjirie na regime ya Jubilee ya Uhuru ĩrĩa yakombire mbeca kuma 1.9 ĩgĩtũtwara nginya 9 trillion. Tondũ yakombire almost 7 trillion. Tondũ yarĩ around 6.7. Koguo matũrutire almost 2 magĩtũtwara 9 in 10 years. Omakombaga at an average of 670 billion yearly. Yes. Kuma 90. Acio nĩo manjirie gũka kuga as long as we have a leeway to borrow, let's borrow. No wafuata na nĩkĩo ũrona thaa ici twĩna cira wĩna odious debt. Odious debt nĩ kuga atĩrĩrĩ thirikari ĩrĩa ĩkuo ndĩrĩ na responsibility ya kũrĩha thirĩ ũtataithirie bũrũri. Icio nĩcio ciĩtagwo odious debt. Nĩ kũgeria thirikari ĩkĩeherera angĩkorwo twĩna ma nĩ kũrĩ thirĩ tũrona andũ ataithirie bũrũri tũraũrĩha wake. Aria moire thirĩ ũcio mekete maũrĩhe rĩo. That's where we are. So the biggest governance problem we have nĩ governance ĩtarĩ guided on principle and data na research. Tũrenda gwĩka maũndũ nĩ ũndũ nĩ ithuĩ mara benefit onongorwo matira benefit bũrũri. Tondũ nĩ tũcapturete bũrũri, now we have become the owners of the nation. Andũ aya angĩ othe they exist at our mercies. Na nĩkĩo kũragia atĩrĩrĩ what different irekwo nĩ mũndũ ũroire bũrũri, a young man without gĩthomo gĩkĩ kĩna maprofessor na mandagĩtarĩ me thirikari-inĩ. It's simple. Ndarĩ na vested interest. Ta rĩu ta wĩyũria atĩrĩrĩ nĩ twarĩ na kĩndũ gĩtagwo Ministry of Public Works. Tũtiũĩ matendapreneur marĩ kuo ma bara matwakagĩra bara na kilomita ĩmwe ata billion. Right? No nĩ tuoĩ nĩ kwarĩ ma engineer ma bara manyitanaga na NYS na jeshi tukamona magĩaka bara. We have seen that happen. Nĩcio iria tũgwĩtaga labor based. Yes. Ta njĩra atĩrĩrĩ angĩkorwo contracting is 3 times expensive than labor based, why as a nation to insistaga gwĩka labor based, I mean contract based. Tunafungwo by the way marare irio citu tuhuna matindaga gũkũ ũguo njera doing nothing in their thousands. Rikai mũndũ ũcio nĩ arĩhagwo onongo arĩhagwo 30 cents mũthenya. Twĩna NYS imwana cina hinya mũno itindaga ikĩrĩa nyama gũkũ no budget ya nyama tũraga magĩkĩrwo. Twĩna jeshi na Kenya gũtirĩ mbara, twĩna imwana cia jeshi cina hinya mũno na no thomu. Twĩna ma civil engineers bũrũri na twĩna matinga makomire tene. Why then tutangĩcokia Ministry of Public Works to train engineers, civil engineers, tũgekumanagia na haurĩ tiga bara tutangĩhota gwaka ta bũrũri-rĩ bara citũ ciothe tũgũcitua labor based. Tucokie kazi mtaani ĩthiĩ infrastructure. Tugere kumanagia na hau tutigũcoka kũgĩa na andũ maraheo bara ya kuma haha na ikũrũ gũthiĩ nginya na haha ũguo ĩkaheo bilioni. Watara bara ĩyo kona ĩrakwo at a cost of more than 1 billion per kilometer. No bara ĩyo-rĩ wamĩkĩra mathabu-rĩ ataramu nĩ moĩ cost thirikari 3 times. Kona ĩyo mareyakĩra na labor based. Then why do we keep doing maũndũ na njĩra ĩrĩa tũĩ nĩ expensive whereas no tũmeke na njĩra tũĩ nĩ cheap?
niki gigutuma ministry ya health ihoe for 20 billion tumehe 130 turame less than a third ya mbeca iria retitie niki o riria twi thina uria twina guo ni ati arwaru othe ya cancer in public hospitals kwina kiu ya mieri 6 njiriga kuona documentary ya mundu onu ohuragira andu thimo kumabukira appointment Kenyatta National Hospital augaga she is a depressed person tando 90% ya thimu iria huraga eragwo mundu ucio ni akuire na tukimuthika wahora way too late you are 6 months late tando mundu mokire mukimwira kimo yaku maitu no wanjirie thutha wa mieri 3 kuringana irie ria twina haha na murimu ndwetagirira no gukorwo rakura riria ukahurirwo thimu wirwo riu no uke wanjie kimo cia kure ugakora it is too late now the question is bururi uhana ogwo riu ugire budget yagirirwo gukorwo igi concentrate na fundamental rights shelter food and health now agikorwo and by the way those are the 3 most important things tukire basic education tuge githomo nikio gutiri kindu gia bata ta githomo tweherie urimo tweherie merimo na tucoke tweherie ngaragu from independence macio nimo maundu matatu maria tugite tugata na merimo no urimo na gino mothe no muturarwa namo now turamake makinya tucokete makinya ta 10 thutha githomo twari na githomo gia primary thirikari ciagirirwo successively gutigiria githomo giki ni kiaruta wira to reduce student teacher ratio tutigirire ati ndura force nie na kamushara karia gako ugatinirie magoti 100 ningi njwe mwana wakwa ndware private tando ndamutwara public ndaragunika kuguo gifakia tu githomo gia tuhuri Uhuru agirirwo guka kuga yes githomo ni twagia gia tu gia primary mwarimu umwe arathomithia ciana cigana ciana ici ri cina material ma guthoma undu igika KCPE na ciana cia private ni igakorwo hena fair competition niguo thirikari igatwara funding ku niguo ratio ya mwarimu na ruto tunyihie tuongere facilities ungoro ni mathibitari twagirirwo tariu tuyurie atiriri cost ya gwaka referral hospital at least county igire kana ithatu icmwe it would be how much then thirikari ikagia na vision ati kungigakinye mwaka muna tukwenda county igire ikorwo cina referral imwe niguo gikorwo county igire cina referral imwe ri to make sure twena madagitari maiganu ni turona ndawa njiganu niguo thirikari yoke koerera vision iyo tukiuga toria tukoragwo na vision 2030 ri twena vision ya health twena vision ya education twena vision ya housing. Social housing is very important. Tando social housing ni kuga atiriri slamu ici tucieherie twakire andu aya nyumba na tandu matingihota gucigura ri marent mbeca iria urarihaga 2,000 we turihage waturiha miaka gibao tandu thirikari is not a profit making venture nyumba igatuika yaku wakua miaka ino itathirite murugu akoerera the next of kin agika miaka riria gathira kanyumba ko ni gake nika tukuhe dignity utige guikaraga ga single room mwena ciana cia kuithano that is social housing very important ta hedeke mo dada tuikirie tugicokereria ni tukurania atiriri kihonia kia bururi ni kiriko tugwika atia kumanagia na haha ni ndona andu ingi muno makiaria twikuna twimurengo uri ungi no ni ndaigwa kieha ngona ta tugucoka tugie nyingi na mutitimurano uria wambwe o ringi giko kiugaga mutitimurano wambwe uhaicithagia iria na muruki na iria itari tuwikate atu ta bururi tutige kore hau ati twathie na ciama no tutinathie na quality ya tongoria ria magireire tuwikate riria turauga kwina economic empowerment o haria tugire ngaragu ni tuma mundu ete mundu uri ongi baba ona atarithi tuikiri soke kaida atari kunene This is the comfort of a mom's hug.
Na hii ni Molfix Pants Comfort that feels just like a mom's hug. Babies play around and then, oops, Molfix ina absorb like whoop. Imagine, haiwezi live in 50 different movements. Makofi to both babies and Molfix. Renewed Molfix, ultimate quality. Migunda ndethiraga nigoro igiaga guku ni kilomita 7 kuma haria Kamakis turakwenderia 990 na deposit ni 200 na ndukariganirwo kuria Muiga ona kuno turakwenderia broti na 500 na deposit ni 100 tucerera wabici-inĩ citũ kuria Thika Victor Plaza gorofa ya kana utũrĩre thimũ 0701 82 82 82 0701 82 82 82. Oh yes. Jumamothi na tariki 14 mweri uyu hariria igoro cianyu na meciria mwamukira ndumiriri ya utheri wa uhoro wa ma uingi wa kanwa niguo ngoro yaragia niguo waragia koguo uri mwana uri mundu mugima assess meririria maku mahana atia niki kira ko invite ni wega wa Ngai. Ambassador Kim Kimwatura Assembly Ministry ni ndungate thuretwo ne gatumwo ni Ngai na ikamurehera kiugo kia Ngai ya gutuma mucenjie migendere na kumuhariria guka gwa keri kwa muhonokia Jesu Kristo. Ni Jumamothi ya tariki 14 mweri uyu kwambiriria thaa 1 nginyagia thaa 2 cia rucini thiini wa Inoro TV. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idle hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Kaunti ya Murang'a no kugacira iragacira wonjoria wa iganda no urabatira na ruo rugano ni kwandikwo rurandikwo kigomano kia mbere gia kaunti ya Murang'a gigakorwo kiri gatano gaka tariki 13 na Jumamothi tariki 14 kuria Thika Greens Golf and Resort. Murang'a is open for business. More factories to come to Murang'a. We want to create employment for the people of Murang'a. Wirore na wikire uira Murang'a ikioya ithenya riayo mapu-ini ya thi yothe hari uigithia itanira na ithuĩ gatano na Jumamothi hari kigomano kia mbere kia Murang'a Investment imwe kwa imwe sesheni-ini ya Citizen TV na Inoro TV kwambĩrĩria thaa 3 rũcinĩ. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforest, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover.
kuhungura ni tuhungurite ngongo na ngongo. Tharaka Nithi County, Kikuyu sub county, Meru County. Kihoto giaku nuwe haria kirathirira niho nakio kia jirani yaku kirambiriria. Macira ni mariaga mbeca even emotional yo twekaga drain. Tabarani ni amenya kihoto giaku uria twikite no uria tuguthie na mbere na gwika tugoka nginya hau hakunja na nigetha we ukorie ciuria iria irakugia na mama wa kiri maitu maria mohigireire muno thiini wa watho magagucokeria ciuria ici. Ndungihota kwendia kindu kia mundu akuite thiini wa tabara ya menya kihoto giaku oro muthenya wa Juma na nie Kihara wa Mwangi, njamba ya watho na kihoto. Is now what is palliative. To make sure modosho agithie ku transit a transit ena dignity yake accept it tondu uguire ni hinya muno gwitikira etwaria family no itu were wakira kina ndona mwirondo umenye mami gwathi na mbere yo ithuothe riu no tuthamire kuma nyumba eno ndakwira wona waga kumuona umuthi njeria guciara mwana igana kiama no igwa guthinabe na guikarania na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ twĩna CPA Mwangi wa Kĩwara, twĩna mũthuri ti Kĩmani wa Mwangi, o tũgĩthiĩ na mbere na gũthathaũra ũrĩa kĩndũ gĩgwĩtwo budget ĩrakorirwo ĩgĩthomwo nĩ andũ aingĩ mũno maratũgeithia kũrĩa kũrĩa YouTube. Ndĩrona matongoretio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Nicholas Ireri maratwĩra hi cousins, nĩ mũraruta wĩra mwega. Asante sana Benson Kiria, Josephat Jerry na age aige mundu gwitwo Nicholas Ireri, ngatho nyingi muno ni guthii na mbere na guikarania na ithuĩ thĩinĩ wa mitambo ya Inoro TV. Nĩ tabarĩra ya Kimũrĩndĩ kũrĩkĩrĩria tũrarĩkĩrĩria na tũkĩrĩkĩrĩria maũndũ marĩa tũronire. One, mũthenya wa ira mbunge ĩtarĩ andũ mararĩ anyinyi muno aria mararĩ kuo. Number two, ona ngathĩti mũthenya ũmũthĩ tũgĩũkĩra tũtinakora ũrĩa tene gũkoragwo kũhana atĩ ngathĩti ĩkwĩrĩte kĩna kĩrathire hana kĩna kĩrathire hana. Ũmũthĩ tũraria ũhoro wa Ojwang. Ona arĩa mararĩ street-inĩ ira magĩteng'erania na maborithi, ĩrarĩ ũhoro wa Ojwang. Koguo ũhoro wa budget ĩno andũ magĩũkĩra magakora ũhoro nĩ wagayanirwo na maũndũ nĩ mathire ũrĩa mathire. Kĩhonia tũkĩanjĩrĩria naye CP, kĩhonia kĩa bũrũri ũyũ gĩgũkorwo gĩ kĩrĩkũ kumanagia na rĩu gũthiĩ na mbere? Njenga thaa ici bũrũri harĩa ũkinyĩte o ta ũguo ngugĩte, gũkorwo tũtarĩ na kana ũguo tũronire thĩinĩ wa mbunge mũthenya wa ira, ambunge matinathi kwarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ budget, na nĩ mũgarũ na ũrĩa tũkoretwo tũgĩka ona ta bũrũri ona andũ ũguo waiga TV-inĩ na kũrĩa kũngĩ ngathĩti-inĩ, debate handũ hothe. Hĩndĩ ĩrĩa kwĩna budget tũmenyerete gũkorwo andũ makũrĩte maitho makerorera makona ũrĩa bũrũri wao gũkorwo ũgĩthiĩ na mbere mwaka ũmwe ũgũka. No rĩu mũthenya wa ira kana mahinda-inĩ maya nĩ tũrona mbica tofauti na tũgagĩtĩkĩra nĩ ma nĩ kũrakĩrĩ na maũndũ mangĩ makĩrĩ na bata. Na ũririkane ĩrĩa tũrĩ thaa ici nĩ era ya information, koguo andũ nĩ mara access information na njĩra nene mũno. Ũguo ndũrarĩ ũndũ atĩ mũgeni ta ũrĩa gwakĩrĩ tene, tondũ rĩu twakĩrehagĩrwo mohoro nĩ radio, andũ mathiakoragwo na mĩtambo. No rĩu ũmũthĩ nĩ ũgũkora nginya mũndũ wĩ kũrĩa Kĩmende for example kana kũrĩa macinani biũ, mũndũ ũcio nĩ ara access information na aramenya kĩrĩa gĩgoka budget-inĩ 2-3 days before. Ũguo wa mbere ndũrarĩ ũhoro mũgeni harĩ andũ, that is number one. Kiu no ikorwo gĩcangĩte gũkorwo ũndũ ũcio ndũnaheo prominence ya igũrũ. Ũndũ wa kerĩ ningĩhota kuona nĩ atĩ it's like a vote of no confidence harĩ thirikari kuma kũrĩ mũingĩ, tondũ nĩ monete ona twabanga ona tũbanga ũrĩa ona twĩke atĩa gũtirĩ ũndũ ũrathiĩ na mbere. Mbona Njenga
uhoro wigie uguo wonaga muingi ukamenya kuhenia mundu umuthi ukamuhenia rucio ukamuhenia muthenya ucio ungi mundu ucio na hindi ire ugakorwo ukirwo undu wina bata kana undu wa kiguni gutiri mundu gathikiriria tondu wa mbere bururi ndungirani utari na budget ucio ni undu wa mbere na kuoguo ni undu tufati gukorwo tukiona no ni twamenyerire kwiragwo maundu tukerwo muthi uyu tucio tukerwo uguo ungi tukona gutiri undu urathi na mbere koguo muingi ugakorwo nduri na mwihoko o wothe na ti mwihoko na bururi andu mena mwihoko na bururi na mena bururi na festa na bururi wao thina uria munene muno ni utongori uria wiho ucio niguo andu matari na confidence naguo kuma wi president guko nginya mubunge nginya MC uria wi haria kianda to ni mamonetie matiri na bata na Wanjiku kana mundu wa kawaida uguo ngenda kuga tugithie na mbere na tariu no ngirora muthenya wa muthi handu haria muingi ukoragwo na mweke mwega muno wa gucenjia mwathanire wa bururi wao ni hindi ya kwina githurano na githurano gikuka thutha wa miaka 5 thaici no njigo twi gatagati ga tamu ino ya thirikari ino iho thaici na kuoguo muingi wina mweke wa gucenjia atongoria tondu thina uria munene muno bururi witu ni bururi wi mbere muno reke njugi uguo ona gikompea na bururi maria mangi thina uria munene witu ni utongoria toteru no ngirora budget iyo ni ugukora by the way matanya maria tukoretwo namo Mukenya ni akoretwo aki play party yake murihi wa igoti akaruta mbeca ciake ageterera aria nengera mbeca ni megucira matana njere yagirire to rikane ona tugaga muini wa rwimbo ugaga guthukuma ti thina ta kuramata mbeca ciikuo bururi witu ni mutongu na Ngai ni turathimite nginya na mbura na maundu maria mangi bothe no ru gathi ugakora andu aria tunengerete maramate indo citu hau niho thina uria munene uri ru ngenda kuga kiria gigatuhonia bururi uyu ni hindi tukagia na atongoria ta uria twana korwo nao tondu at least there is twina example ya mundu ugwitwo Kibaki na kiria gitumi kiria gituma acoke haria he president wa ugwitwo Kibaki president wa gatatu wa bururi wa Kenya to ni atuonirie no gwikike ni tugithoma primary moto wa cukuru itu ugaga it can be done, play your part koguo ni tuonetio atiriri no gwikike bururi tene tuonaga president kana presidency iharaihu muno na mundu ndai mundu wa biashara ona ni waugaga ori ugathurwo ni bata ni ndoke wira gwakwa no ni tuonete matua ma mutongoria uria wi haria rugongo ni magukuhiriirie muno koguo wathura mundu uria utagireire mundu ucio ni anaku affect we direct na oria thirathi na mbere gicenjagio no guo urakora muingi na atongoria aguo ni marakuhaniriria muno such that we kama mistake hanini uguo no guo na thirikari iria guka na ici ciho cibatie kurealize uguo ati expectation ya muingi iguru muno tariu tukirora ona githurano kiu kiari for example 2022 ono go ni kwari na TikTok ndiakinyite uria ihana tha icio muthi koguo ru andu tha ici aria me utongoria ni mabatie mamenye thirikari muingi no withirwo kuma gwi thirikari ona githurano gitari kirakinya meherie meciria hau ati andu acio meterire githurano kingi gigoka mahate andu acio the mehere tondu andu ni maramenya uria kurathi koguo ngenda kuga kindu kiria turabatara muno ni governance atongoria mena bata na muingi na atongoria cio mathuragwo ni muingi koguo muingi ubatie kwambia kwihariria tha ici mehari na njira iriku mehari na kumenya atiriri turabatara mundu uhana 1 2 3 tondu ni tuonete uria mungithura mundu uhana uria angimutwarithia na o ringi tariu ugakora hena riski uguo woiga ya gukorwo no tucoke turaruga tumbe kwi njunguri tuthie kwi njungumerie koguo ni wega muingi ona haria waheo mweke wa gukorwo magitua matua mao magatua matua maramenya ni matua magota gwikara namo ihinda riri na miaka 5 iguka tukinya maheo mwaka ungi asante nikurikia turarikia muthuti Kimani o Mwangi tugithii na mbere thiini wa bururi uyu turorete ku tuthiete ku na ndona andu makijira watching from Kiambu salimia mheshimiwa Mwangi wa Kawara ndagirika muno bururi uyu ri reke tuge eventually
nitwikinya handu and we'll get it right. But niguo tukinye hau andu ona mena role nene ya ku play. Wa mbere otoguo Mwangi arauga no nginya andu mamenye miaka ino after miaka 5 chance ino maheagwo ri tirichwo usirichwo ni uria tukiraga tugeka kaundu tandu ni twaheo kanya ga gwika kaundu chance ino ni ya guthuthuria tukorania andu aya twamahe kanya gaka matutongorerie bururi ri ama ukinyia ko. We should be very careful to punish mundu uria utana turutira wira na reward mundu uria waturutira wira. Ona ithu no nginya tutuike selfish tateti iria twinao. Twaga gutuika selfish tugutura tumiraga. Selfish ni kuga atiriri. Tariu hekiuria turoragia handu Western Kenya ri sugar industry yao ri meriga kuheo kwehererio mathire ma 117 billion. Mount Kenya ri kiria kiratuma andu matiragia bonus cia kahua na macani ri ni ate ide icio cirio na mathire. Tukorani atiriri abunge itu ri twiriga kumona ri manyitanite meheretie differences ciao agaya ni tungati ya ngeti tungati magacemania makiruirira mathina maitu twitandu. Angikorwo andu matikinya handu makauga twamucagurire ti mukeyethere ni mutwethere ngina ithwe mundu wothe utaneka uria undu wa gututeithia mundu ucio ni atigwo. Twakinya ngina ni president tutangianjia kurora president na development track record tutige guthikiriria narrative iria tukuheo tandu ateti they are very clever makoragwo one step ahead of us at any given time. Tariu ungirora uria bururi ure build ni ati turathondekerwo narrative ya ati kwina uthu gatagati ka Jaluo na Gikuyu for instance. Ukaigua ati kaundu geke kaihanga ne amarageria ko influence na ki it's pure gimmick. Ya niguo tugithii thurano ri tugokira twina narrative ona kaba tugicokio uyu kuri ningi gwathwo ne ngania. At the end of the day we lose. Kugo no nginya andu mohege to an extent that ati tugithie guthurana turathi kuria atiriri president uyu twaheire wira miaka 5 ne ati atwikire economy no atukuriria ngina akonda na kuria tukamara tutiri na thina nawe ona tutiwe wa kabireriku ithuĩ tũĩ you are a bad president. As a result of which twethe mũndũ ũngĩ ũrĩa tũreciria no atũthondekere economy. The same should trickle down kuma kũrĩ president tuke governor tũranie senator tũranie woman rep MP tukurukite ngina kũrĩ MCA. Twaga gwĩka maũndũ ta macio rĩ miaka nenda miaka rudi turikaraga haha kugana ciore atati marioru uria matekaga maundu magitweciragia no tukariganirwo ati atati ana ithuĩ tumaheaga wira. Asante ni ngatho nyingi muno njui nigu soko haha nyingĩ tuikare thĩ turania atiriri tugwĩka atia atati nĩ tuona matina tutwara kunene tugwĩka atia ithuĩ enyewe ithuĩ twĩta andũ kĩũmbe iria tũrĩnyitana tukanyitana tukauga ithuĩ tukwanjĩrĩria gaka na ithuĩ angĩ gaka tuthi tucemanĩtie. Ngatho nyingĩ muno tuma na muthuri TCPA Mwangi wa Kiwara ngatho nyingĩ muno nĩ gũkorwo na ithuĩ rũcinĩ rũmũthĩ tuma na muthuri ti Kimani wa Mwangi santi sana nĩ tucokagia ngatho rĩrĩa twamwĩta na mũkagĩa na mahinda nĩ tũĩ nĩ mwĩna maũndũ mangĩ manene no mũkagĩa na mahinda macio maũka mũkĩaranĩria na ithuĩ na kwaranĩria na andũ aitũ inyuothe mwakorwo mũgĩtũtũmĩra SMS cianyu nĩ ndona muthuri Thayo kĩroko gĩkĩ athuri acio mena kĩoneki na ũgĩ mũingĩ mũno mundu gwitwo Mũrĩgĩ Kariuki kuma Makenji ucio ngakauga good morning Inoro. I wish we had such young brains in the government. A lot could be happening right now. So ngakauga morning tell Inoro our visitors to campaign for big seats to help Kenyans. Thĩinĩ wa maũndũ ma ũgai wakigina usio gena ni kwa nini budget wanapunguza import tax vitu kama mchele badala ya kununulia wakulima walio hapa nchini. Ni ciuria nyingi muno twiro cimetagwo cartels atene moe kiria kiri goro na kiri goro oko na no rirehe ni ngatho nyingi mchele wa moya nduragurwo
we makombe nidronie actually maki complain muno yes makiuga mo serious yo dragon na ngo agiru no ko kireo jera no agiru korwo kireo kuria kungi no tukiria ithuĩ tũrĩ o haha gũkorwo tũgĩkwĩra ũrĩa kũrathiĩ na mbere aruti na ekia wĩra ũcio nĩ arĩa meitĩ-inĩ gwa kahinda gaka tũkwa mũtindie thayũ kumanagia na haha nĩ twakorwo nĩ ndaigua mwahutĩrĩria ũhoro wa atongoria arĩa maratwara maũndũ na mbere. Can you imagine gwa kahinda gaka kwĩna andũ maumĩte mabũrũri ma nanja nĩ meko me Murang'a rũcinĩ rũrũ nĩ kwendenda tũthiĩ kwĩna kĩgomano kĩa mbere thĩinĩ wa kaunti ya Murang'a kĩa onjoria na kĩa wonjoria na ũthii wa na mbere andũ othe kuma kũndũ na kũndũ magomanĩte kũndũ gũgwĩtwo kaunti ya Murang'a na nĩkuo ngũkorwo ngĩmũtwara ngatho nyingĩ mũno nĩ gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ mũtindie thayũ mũngĩrore magũkumia nake Jehova Ngai amũrathime. Jaji anasukuma mpaka anaweka faili kando, anasema this file has got a lot of forces in open court. Forces mwemwe bunduki ndio inafunganga mtu kabisa. Ballistic report ile risasi ilizolewa kwa hiyo mwizi haikuwa ya bunduki yangu. Na ukiona mtu anakusingizia na kukupeleka jela, that is your enemy number one. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kaunti ya Murang'a no kugacira iragacira wonjoria wa iganda no urabatira na ruo rugano ni kwandikwo rurandikwo. Kigomano kia mbere gia kaunti ya Murang'a gigakorwo kiri gatano gaka tariki 13 na Jumamothi tariki 14 kuria Thika Greens Golf and Resort. Murang'a is open for business. More factories to come to Murang'a. We want to create employment for the people of Murang'a. Wirore na wikire uira Murang'a ikio ithenya riayo mapu-ini ya thi othe hari uigithia. Itanira na ithuĩ gatano na Jumamothi hari kigomano kia mbere kia Murang'a Investment imwe kwa imwe sesheni ya Citizen TV na Inoro TV kwambĩrĩria thaa 3 rũcinĩ. Hoyaga atĩ Ngai wa Mwathani witũ Jesu Kristo owe ithe witũ mwene riri amũhe roho ũrĩa ũkamũhe ũũgĩ na ũguũrio nĩguo mũmenye Ngai wega. Mũbango mũru anabango igũrũ rĩaku Jehova Ngai no augarũranie no twarora mũbango ũrĩa Ngai atũbangĩire rĩ nĩtũkũhota kwĩrũgamĩrĩra. Kiumia gĩkĩ tariki 15 wetandatũ mwaka ũyũ nĩtũrurumũke hamwe thĩinĩ wa rurumũka tweyo kiugo kĩa muoyo nĩ Bishop Michael Wanderi kwambĩrĩria thinacara nginya thaa 1. Ũrĩa wĩtagwo kũriũka ekũrĩka kũingĩra mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ nĩ gũcenjia cenjagia na akagarũra maũndũ. Naguo kwambĩrĩria thaa 1 nginya thaa 2 nyitanĩra na Bishop Mwangi Zakayo ndũkahĩtũkwo nĩ tabarĩra ya mwanya thĩinĩ wa Inoro TV. Niweharĩirie gũcenjia mĩtũrĩre na gũthaitĩra ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ. Ũka Thika Institute of Business Studies ũtuĩke njorua ya thieta na kothi ya perioperative theatre technology, ũtongorio thundũri-inĩ wa ũrigitani na kothi cia health records, IT na ũmenyereri wa arwaru wĩna health service support. Tangĩkĩra maũndũ ma hi na hi wĩna ũmenyo wa orthopedic trauma medicine na ũcenjie mĩtũrĩre na community health and social work community development. Wĩyandĩkithie o rĩu. Tibbs College, the highway to future success. This is the comfort of a mom's hug. Nahi ni Morph expands comfort that feels just like a mom's hug. Babies play around and then oops, Morphix in a absorb like whoop.
Imagine, haiwezi live in 50 different movements. Makofi to both babies and Mofix. Renewed Mofix, ultimate quality. Gutwiro kwa Dedan Kimathi muthako wa Ngugi wa Thiong'o na Michere Mugo niuroka kuria Kenya National Theatre ugithakwo kuma tariki 19 nginya tariki 29 mweri wa gatandatu gura tigiti mucie wa View Tickets. Shesheni ya Inoro TV. Kaunti ya Murang'a no kugasira, so that our people can get jobs, so that the economy can grow, so that money can circulate. Otherwise, thank you and God bless the people of Murang'a. Asanteni sana. Thank you very much. Mpigeni makofi. Your Excellencies, allow me to reintroduce the PS Investment Abukadar Hassan Abukadar. My apologies. The PS Investment is here with us. Thank you very much. I apologize for the mix-up. Your Excellencies, allow me to go to the next level of introductions to bring here the County Executive Committee members as well as members of chief officers who represent the county in terms of investments, in terms of development from all departments. Kindly members of CCs and chief officers. Kindly. Tutaanzia na chief officers au wengine CC kwanza waende nyuma kidogo. Your Excellencies, as well as our invited guests, when we talk of investment and we talk about development of Murang'a, this is the team that helps His Excellency the Governor in implementation of its mandate. And I would like to begin these introductions from the members, from the chief officers, beginning with the chief officer in charge of health services, Mheshimiwa Karoga, mpigieni makofi. We have chief officers water services, Bridget Wairimo. We have chief officer public service and devolution. We have chief officer communication, Bwana Gushu. We have chief officer in charge of lands. We have chief officer in charge of finance, Bwana Gesheha. Chief officer in charge of ICT, Koril. You have chief officer in charge of health development, Eliud. Chief officer in charge of infrastructure, Engineer Maxwell. And then we have members of county executive who are the CECs. We are going to begin with the advisor of legal services. We have the chief of staff who has just, and also the director of this conference, Mheshimiwa Kefiro. Mpigieni makofi. We have the advisor on legal services, Wakili Njenga. We have the CEC in charge of infrastructure, Engineer Pius. Asante sana. We have the CEC in charge of devolution, Dr. Kiringai. We have Dr. Mbogwa, who is the CEC in charge of health. We have our county secretary, Dr. Newton, mpigieni makofi. We have the CEC in charge of youth affairs and social services, Mheshimiwa Gashusha, mpigieni makofi. We have CEC in charge of education, Mheshimiwa Wairimo.
We have a CEC in charge of finance, Professor Kiarie Mwaura. We have CEC in charge of land, Mheshimiwa Gatuna. We have the Deputy County Secretary, Mpigieni Makofi. We have the CEC in charge of water and environment, Mheshimiwa Mary Magoshi, Mpigieni Makofi. And finally, we have the mother department. That's why we are here today. I'm going to allow you to introduce yourself and the department you represent. Thank you very much, Your Excellencies. All protocols observed. My name is Paul Kemani Mugo. I'm the CEC for Agriculture, Trade, Industrialization, and Cooperative Development. Welcome all, and thank you very much. Allow me, Your Excellencies, when His Excellency the Governor came into office, he recognized that he didn't know everything about everything. And so, he put together a team that has helped shape the vision of Murang'a, that has helped shape the economic development of Murang'a into the next 20, 30 years, and these are the members of Murang'a Budget and Economic Council. Allow me, Your Excellencies, with all humility, to ask the members of Murang'a Budget and Economic Council to be upstanding and to kindly come forward so that the chair of Murang'a Budget and Economic Council can introduce the entire team so that we can also move ahead with the team. So kindly, members of Budget and Economic Council, kindly come forward so that we can make those introductions. Kindly. Your Excellencies, the governors present, honorable members of parliament and senators around present, our guests, good morning. These are the members of Economic Council of Murang'a County who were appointed on day one by His Excellency Governor Dr. Irungu Kang'ata. And I know the name of all of them. I'm their chairman, but allow me to request each one of them to come here and introduce himself or herself and make a remark or two. And I'll start with the one just next to me. Come forward. Thank you, Chairman. Your Excellencies, all protocols observed, my name is Dr. Salome Gitoho. I'm happy and proud to invite you and welcome you to this great county. There are great opportunities. Karibuni sana. Your Excellencies, ladies and gentlemen, my name is Professor Mudura Macharia. I am a member of this council. I am the chair of the Vision 2050 committee of this council, and I'm also the chairman of Equity Group Holdings. And I welcome all of you to this investment conference and look forward to spending the next 2 days with you to make Murang'a great. Welcome. Your Excellencies, ladies and gentlemen, my name is Dr. Kanyenje Gakombe. I'm a healthcare professional, a member of the Economic Council, chair of the Kenya Healthcare Federation, and the leader within the Council of the Healthcare Pillar. Karibuni sana Murang'a. Your Excellencies, ladies and gentlemen, I'm Professor Felicita Wanjiru Njuguna, Professor of Kenyatta University, and in this council, I'm the chair of education. Karibuni sana, let's invest in education in Murang'a. Thank you.
Your Excellencies, all the protocols observed, my name is Dr. Engineer John Mosonik. I'm a member for Economic Council, and apart from that, I work in Safaricom. I'm in the team for the technology and innovation. Welcome. Thank you very much. Your Excellencies, all protocols observed. My name is Wayne Cook. I'm the Managing Director for Del Monte Kenya Limited, a major investor in Murang'a County, and I welcome everybody to Murang'a County. Thank you. All protocol observed. My name is Professor Zipporah Ng'ang'a, proudly from Murang'a County, and I want to say to the investors, this is the place to invest in. Thank you. Good morning, everyone. Your Excellency, the Governor, all protocols observed. My name is Jim Nambaru. I am a member of the Economic Council, and I chair the Trade and Investment Committee which in many ways has been responsible for organizing these major events. I don't claim any credit for it. I want to thank all those who are involved in organizing it. They have done a wonderful job, and I wish everybody a great success today. Thank you very much indeed. All protocols observed. My name is Professor Dickson Nyariki. I'm the Vice Chancellor of Murang'a University of Technology, the only university in this county, a shining university. We are among the best universities in the country. And I'm a member of the Economic Council. I'm happy to be here. We've been organizing this activity, and we are all happy that the day has come, and we are all welcome. Thank you. Your Excellencies, allow me to start on the already established protocols. My name is Ambassador Muthoni Geshohi, a former ambassador to the People's Republic of China, and I serve on the Trade Committee at Jim Nambaru. I would like to join the other members in welcoming you to this investment conference, and I look forward to a very successful conference. Thank you. Your Excellency, ladies and gentlemen, my name is Chris Flowers. I'm the Managing Director of Kakuzi PLC. We're here as one of the major investors in Murang'a County with one simple message. This is a county that is looking at the future, from Murang'a to the world. Thank you very much. Your Excellency, all protocols observed. My name is Lee Karuri, architect, and I'm representing Fintinet, that is the Finance, Trade and Investment Network, which is a partner to the Murang'a County on matters of trade and investment. We are advisors and partners to this very important conference, and thank you. Welcome. Well, as I introduce myself, probably I'll give you a bit of history about the county in which we are. When you talk about manufacturing started here in Murang'a by the indigenous people of Murang'a. In 1913, we were able to manufacture spears, knives. That's manufacturing anyway. And we would refine clay from Gaturi and export it and sell it in the open market in Banana, now known as Karori. In 1903, Chief Karori, who was the paramount chief of this county, started a bank at Tusu. So the first indigenous bank, although you're proud to say that Equity was born in Murang'a, Karori was there before, having started a bank at Tusu.
in those many years and traded with rupees. Murang'a people, as you are aware, have a strong DNA in entrepreneurship. Also, the first attempt of coming in the large scale industry was to be started here way back by one of our members who is absent today, and he is the chairman of Citizen or Media Services, here to start Mother Paper at just next to here where we are. But that industry aborted, never saw the sun of the day. So you can see the dreams of manufacturing started here early. One of the reasons why we persuade investors to come to this and invest in this great county is because the indigenous of Murang'a and those in diaspora have also got very strong DNA in business and in entrepreneurship. There is plenty of industrial materials. We are near the market. It's within reach. If you lay your egg down in where we are, because we are in Murang'a, in the next 5 minutes is on a pan in Nairobi, and therefore you have the market and you have your money in your pocket. So there are all good reasons why you should choose Murang'a as your investment destination. Thank you. Thank you very much. Give a hand to all the members of the Budget and Economic Council. It's quite a mighty team. Your Excellencies, I would like to recognize the presence of the Chair, Deputy Governor's Caucus, the Deputy Governor of Laikipia, so that he can introduce himself, and then we move out next. Excellencies, governors present, and also riding on already protocols established. Good morning, or is afternoon. My name is Ruben Kamuringatia, the Deputy Governor Laikipia, and also the Chair of the Deputy Governor's Caucus. Indeed, Your Excellency Governor Kang'ata, we have around to learn from Murang'a County. So many investment opportunities, issues to do with food security. Tunasema kongore kwako, na pia tunasema kweli mkishikana nyinyi wote, we have what it takes Murang'a to go to the next level. Mine is only very short to say thank you na karibuni pia Laikipia. We are very big in livestock and also very big in tourism, na tukitoka hapa tumesoma mengi. God bless you all, and let Murang'a be great, na pamoja mkishikana Murang'a will be the full basket of this country and also helping others to do in industrialization. Asanteni, and thank you, Your Excellency, Deputy Governor. Thank you. Thank you very much. Mpigieni makofi. Your Excellencies, allow me, kwa sababu kinyozi huwa hajinyoi, I have the co-MC of the day, Sam Getuku, to give you the program of the day and the structure of the investment conference. And I would also like to recognize the presence of county executive members from other counties, especially from the surrounding counties. Kindly, wherever you are, feel recognized. I also like to recognize the former Speaker of the County Assembly of Murang'a. Wherever you are, kindly wave, and we have recognized you. Mheshimiwa Kariuki, asanti sana. Sam Getuku, kindly continue with the program. All right, thank you, Deputy Governor, for that. We now know who is here, and we'll continue to know each other as we continue. So we have 2 days of an investment conference that we are talking about the potential that is in Murang'a County to become an industrial hub. And today, of course, we're still expecting the arrival of His Excellency the President, who will also be gracing this occasion to also speak to us, as well as the Cabinet Secretary for Trade and the Principal Secretary. We'll also have a session in the afternoon where we'll have an opportunity to have breakout sessions into different aspects of investment in this county.
We'll also have keynote address with Dr. James Mwangi shortly from now. And of course, we'll be also hearing from the governor. Tomorrow is an interesting day because apart from the panel discussion that we'll have in the morning hours, we'll also be having the site visits to go to different locations to see what investment opportunities exist for you to see what you need to do to make the best out of Murang'a County. Like I told you, Murang'a County contributes about 2% to the national gross domestic product. Again, you may think that is low, but we have 33 counties that contribute less than 2%. So you can see that's sizable. In rank, it's about number 13 in the country out of the 47 counties. So still think about that. Allow me then to invite Murang'a Water and Sanitation Company to give us a piece of entertainment. Then we continue with the program. Moscow Choir, please. Shukrani zetu kwa kuwajibika kwa biashara, Murang'a yasonga mbele na vigogo wetu kwa biashara, pokeeni shukrani zetu kwa kuwajibika kwa biashara, Murang'a yasonga mbele kuinua kaunti yetu. Murang'a hoye, Murang'a hoye, yerere, yerere Murang'a. Ni jukumu letu sote kuinua kaunti yetu. Murang'a hoye, Murang'a hoye, yerere, yerere Murang'a. Tunajivunia kaunti yetu, kaunti ya upendo. Yerere Murang'a. Tunajivunia kaunti yetu, kaunti ya amani.
amani. Yelele Murang'a, tunajivunia kaunti yetu, kaunti ya biashara. Yelele Murang'a, pokeeni shukrani zetu. Murang'a yasonga mbele, pokeeni shukrani zetu. Murang'a yasonga mbele, huinua kaunti yetu. Murang'a hoye, Murang'a hoye, yerere, yerere Murang'a. Huinua kaunti yetu. Murang'a hoye, Murang'a hoye, yerere, yerere Murang'a. Tunakaribisha more investors hapa kwetu hapa. Yelele Murang'a. Biashara hapa Murang'a tunafanya vyema. Yelele Murang'a. Na masomo hapa Murang'a tunafanya vyema. Yelele Murang'a. Na biashara wa Murang'a. Shukrani zetu. Murang'a yasonga mbele, pokeeni shukrani zetu. Murang'a yasonga mbele, huinua kaunti yetu. Murang'a hoye, Murang'a hoye, yerere, yerere Murang'a. Huinua kaunti yetu. Murang'a hoye, Murang'a hoye, yerere, yerere Murang'a. Biashara hapa Murang'a tunafanya vyema. Yelele Murang'a. Na viwanda hapa Murang'a tunafanya vyema. Yelele Murang'a. Na masomo hapa Murang'a tunafanya vyema. Yelele Murang'a. Pokeeni shukrani zetu. Murang'a yasonga mbele, pokeeni shukrani zetu. Murang'a yasonga mbele, kuinua kaunti yetu. Murang'a hoye, Murang'a hoye, yerere, yerere Murang'a. Kuinua kaunti yetu. Murang'a hoye, Murang'a hoye, yerere, yerere Murang'a. Tunajivunia kaunti yetu, kaunti nene sana. Yerere Murang'a. Tunajivunia kaunti yetu, kaunti ya upendo. Yerere Murang'a. Tunajivunia kaunti yetu, kaunti ya amani. Yerere Murang'a. Shukrani zetu.
pokeeni shukrani zetu. Kuwajibika kwa biashara Murang'a yasonga mbele, ni jukumu letu sote. kuinua kaunti yetu. Murang'a hoye, Murang'a hoye, Nyerere, Nyerere Murang'a. Ni jukumu letu sote. Kuinua kaunti yetu. Murang'a hoye, Murang'a hoye, Nyerere, Nyerere Murang'a. Ni jukumu letu sote. Kuinua kaunti yetu. Murang'a hoye, Murang'a hoye, Nyerere, Nyerere Murang'a. Thank you, Mwasco Choir. Let's give them a better clap. Now, I have a few announcements before we listen to the governor of Murang'a County. First, there are some vehicles that need to move to create space for a very important guest. You know who that is, yeah? KCM 579Y, 18CG277A, KCM 376Q, KBX 282U, KCB 521N, KCV 425C, KCQ 827V, KDA 596V, and KDH 297N. Please go and move your vehicle. At the same time, to just recognize the sponsors of this particular event, the title sponsor is Equity Bank Group. We have Lab Fund as sponsors, CPF, Family Bank, DTB Bank, Jubilee Insurance, Shandong Holdings, Brookside Teacher Service Commission, Murang'a University, the Kenya Tea Development Authority, Daydots Limited, Athi Waterworks, NCBA Bank, Mwalimu Welfare, Finscore Limited, Keith Exporters, Metropolitan Hospital, Amica Bank, and Kakuzi PLC. And I see the Deputy Governor is here. Please come. Thank you very much, Sam Getuko. Now it's my pleasure to invite His Excellency, the Governor of Murang'a, Dr. Irungu Kang'ata, so that he can give his remark. Kindly give him our hand as he comes to address this most important occasion. Karibu sana, Your Excellency, Governor Kang'ata. Thank you so much. Ladies and gentlemen, the chair of Murang'a Budget and Economic Council, we also, that is Dr. Peter Munga. We have my colleagues, governors. We have Anne Waiguru from Kirinyaga. We have Kiari Badirisha from Nyandarua. We have various members of parliament and senators. Also, member of parliament from Marago has just come, and also members of the county assembly. I know there will be speeches by leaders, but allow me to just call my colleagues here for just 1 minute introduction. That is Governor Kirinyaga and also Governor Nyandarua. They introduce themselves, but they will speak once the president comes. I think kindly, just a minute. Thank you very much, Excellency Governor Kang'ata. I would like to ride on the protocols already established. My name is Dr. Kiari Badrisha, Governor Nyandarua. We are here to support our colleague. We want to appreciate the good work that the people of Murang'a are doing, right from the business community, the workers, the farmers, and especially the economic forum
that we've just seen here. Remember, Murang'a is our cradle, Rad. Most of us came from there. So if Murang'a fails, then you know things will not be very good, especially for this region. I just want to say one thing. PS Investments is here. Is our request that as we move forward, we would want to see the PPP procedures being made easy so that county governments can be able to attract investors. And together, I would also want to urge both the national government and the county governments through our COG, we come up with a framework which will enable counties access easy credit so that we are able to promote such things. As I finish, the people of Murang'a, thank you very much because you have decided to give back to the community. And this is an example to all of us. Those who are listening to me from Nyandarua, please come back home and bring that knowledge so that we can also prosper and we move on the way the people of Murang'a are moving. God bless you. Thank you very much. Your Excellency, the Governor of Murang'a, my brother Irungu Kang'ata, my colleague Governor Badilisha from Nyandarua, Chairman of the Budget and Economic Council, Peter Munga, and all the members of the Economic Council, elected leaders from Murang'a County and beyond, both from the National Assembly, the Senate, the members of the County Assembly, the executive members, and all the good people of Murang'a and the investors who have come here today, all protocols observed, good morning. I don't know what to say. I'm usually not a person of very many words, and I've been told that we are supposed to greet you, and then we will come back and speak. But I think the only thing I can say, because, you know, in where we come from, in this area, there is a saying that says, as in you fly with that which you have. We may be thinking that maybe we'll get another opportunity to speak. And when the president comes, other protocols overtake the situation, and you know what usually happens. So let me take this opportunity to just say two things to Governor Kang'ata. First of all, congratulations, my brother. You are doing very well. You make us extremely proud in this region. I have said this before. I have come for other functions here in Murang'a, and Governor Kang'ata and I collaborate quite a bit, especially on sharing of ideas, learning from one another, and supporting each other. And one of the things that I have taken from another lesson today from Murang'a is actually the Budget and Economic Council, getting the eminent people from Murang'a to participate in the development of Murang'a County. Recently, I was out of the country on a supported trip by the Swedish government to help us see what Sweden is doing with regards to waste management. And we went to several counties and met the governors of those counties. And we realized that to transform your county to be a hub of development, like in Kenya, is not really rocket science. These things that you're doing with regard to ensuring both the public service is functioning and also now from the private sector ensuring that manufacturing and investments are taking place is the only way that you can move Murang'a from where it was to where we clearly see it is going. I am resident also of Murang'a. As you know, this is my second home. I tell people that I spend almost as much time here than I do even in Kirinyaga.
because I'm here at least 2 days every month. I say that to see my parents-in-law. And we can clearly see the change since Governor Kang'ata has come. Well, manufacturing, as we all know, in Kenya is the number 2 employer in this country, next to the public service. The public service estimates to employ about 500,000 people. Manufacturing sector employs close to maybe 370,000, if my data may not be completely accurate, or close to 400 at the highest. For this number to increase, if you look at our Vision 2030, when I was in Treasury, we used to have a target for manufacture to contribute to the GDP 15%. At about 2010, around 2010, 2011, around there, we actually got to about 10%. And thereafter, we contracted, and we've never really been able to get back up. Right now, the contribution of the manufacturing sector to our GDP is about 7.6%, between 7.4 and 7.6%. So the potential for growth is immense. No country can industrialize if the manufacturing sector is not growing. And with the manufacturing sector growing, you see other sectors, service sectors, also growing because of the support structures that they give to the manufacturing sector. The food and accommodation, for example, investments also come in because industries have come in. In Kirinyaga, for example, we have an SEZ and EPZ, and we are going to have a golf course with a 4-star hotel. You'll see that the 4-star contributes to the sector for accommodation and hotels, and yet we have the SEZ and EPZ contributing to the manufacturing. So definitely, Murang'a and Governor Kang'ata, you're in the right direction. Personally, I'm envious of Murang'a, being that it's closer to Nairobi than we are. We are not too far, but it is closer. Your location is enviable at De La Monte, where you're going to be having the industrial park. And I don't want to market your industrial park at the expense of my industrial park, which is further down. But if we look at the specific value chains of investments that are likely to happen in Murang'a, if we focus on your areas of strength, and Kirinyaga focuses on areas of strength, but Dilisha focuses on his areas of strength, I think we can all contribute to ensuring that the manufacturing sector goes to the contribution of GDP to about 15%, and therefore helping us with the sector, employing more people, and also being a driver of the overall economic growth. So mine is to say we are here in solidarity to support, to stand with our brother, to encourage the investors who have come here today to invest, and especially those also from Murang'a, invest in your county. Let us see how we can contribute to the overall success of not just Murang'a County, not just the central Kenya region, but the entire nation as a whole. So well done, and thank you for welcoming us to Murang'a, and we will look forward to also welcoming you all to Kirinyaga County. Asanteni sana. Oh, thank you. We need to clap for our key guest, Dr. James Mwangi of Equity Bank. We are very proud of Equity Bank. We as Murang'a people, we know what it has done, and being associated with that bank as a county is a moment of pride. Now, my speech is divided into 4 areas. One, there will be a brief introduction. Second, I will be calling Professor Kiari Mwaura to do a small presentation on what we do as a county. 3, I'll be calling Meshach. He will take us through on some automation we do. Then finally, I'll now come back to give a substantive presentation on why we are here and what opportunities are there for everyone. Once I'm done with those 4 points, I'm done. And therefore, let me start with the first point, a brief introduction, before I go to my presentation.
This event has 4 main goals. Those goals are: 1, to market Murang'a County. You know, assume there are 2 persons, person A and person B. They are selling motor vehicles. Person A does not speak. He keeps quiet. Person B speaks. You'd imagine the second person who does the marketing will sell his vehicle. So today, whether there will be deals signed here or not, we believe we'll have marketed Murang'a County as an investment destination. We believe with that marketing, people will be attracted to this county. They will even do private deals, maybe even Murang'a County properties, the land, the plots, the produce like avocado and other things. They'll get some markup by mere fact that we held this conference today. So therefore, you just coming here, we are happy. We have achieved objective 1. Objective 2 is, we hope, once we show you what we have, you will come and invest and you will pay us some revenue. And therefore the county will get money. If we don't do that, we will be compelled to add more taxes to Murang'a people. But now it's like we are opening a new revenue stream without us now telling Murang'a people, pay more market fees, pay more single business permit, pay more liquor license, and therefore, at the end of the day, whatever opportunity will show you, if you agree to them and you decide to put your money, now we will have made Murang'a County own source revenue to increase and therefore enable us do more in Murang'a County. The third, and I think the most important reason, we believe your investment in this county, they will create jobs. We all know how our relatives, our brothers and sisters, particularly young graduates and young people, they are always pushing us, how can I get employment? Creating employment is one of the very hard things any government can deliver. But governments don't create jobs per se. It is very impossible for us to tell young people, come join county government of Murang'a to get jobs, because that then will mean our wage bill will expand and it will reach a point it will be unsustainable. Jobs are created by private sector, you persons who are here. Let me give you an example for you to understand. Look at Nairobi Central Business District. How many buildings there are owned by either national government or Nairobi city government? Maybe 5%. 95% of all those shiny buildings you see in Nairobi, it is private people who came with ideas. They decided to put up all those shiny offices and buildings. What government did is only to provide water, infrastructure, and such. And therefore, when we look at you here, investors, you are the people to create jobs for Murang'a people. And therefore, us is to create an enabling environment to give you what can we do, what incentives can we do, so that you come here, you put your money, and you create jobs for Murang'a people. The other goal at the end of the day of this is the idea of creating backward linkages. What do I mean? I mean, manufacturing is the most important sector in job creation and creating backward linkages. Here I mean benefits that accrue beyond the direct jobs that an entity can have. An example, if you put up an avocado factory in Murang'a,
you not only create direct jobs, but you also enable the farmers who have several avocado trees in Murang'a, their value to go up. The same in coffee, mangoes, let's say even sunflower, or any other produce that is produced by Murang'a people. And therefore, if you come here and you tell us you have this idea, you have this capital, we will give you that opportunity in our investment opportunities. You help create those synergies. I think let me also welcome CS Lance Wahome. She is here with us. Clap for her. She is our daughter, and she is also very important in this journey of creating a good environment for investors. So let me now go to point number 2. Professor Kiari Mwaura, please come do a brief illustration on what the county has been doing, though this is not the core area of our focus today. Ours more is on investment. Karibu. Thank you, Your Excellency, the Governor of Murang'a County. All protocols observed. My name is Professor Kiari Mwaura, the CCM Finance and Economic Planning of Murang'a County Government. Today is a great day for Murang'a County, and it's also a great day for the investors, whether from Murang'a or from outside. As we guide investors for the next 2 days, as we guide you on where and how to invest in Murang'a, I want to spend just a few minutes to tell you what we have done in the last 3 years to make Murang'a ready for investment. As you know, sustainable investment does not happen in a vacuum. There are key drivers to investment, and when those drivers of investment are missing, the investment, however big you might make, you find it doesn't succeed. So one of the key investment drivers is a human capital. And if you look at the screen that you have, the graph that you have on the screen, you see the important role the human capital plays in driving investment. Human capital, by human capital we mean the economic value of the knowledge, the skills and experiences that each person has, the economic value of that. If that is missing, or if that is affected negatively, you find that investment does not grow, development does not come in. So what are the key components of this human capital? The reason why I'm giving this is to this background is just to show you that this human capital, being so important as a driver of investment and the economy, it has been the driving force behind what we have been doing to transform Murang'a in the last 3 years. So if you break down the human capital, you'll see that there's an element of education, the skills that a person has. There's also the element of health. You might be very skilled, but if you are not healthy, you find that you are not productive. There's also the element of entrepreneurship. It is entrepreneurship combined with the human skill that creates innovation. If that is missing, you find that the innovation will not happen. And therefore, there will be no growth in terms of investment and development. There is also the other element, as the governor has said, the role of government, and also the inequality. You find that as a government, if we don't address inequality, then you find that the people who are disadvantaged are not able to contribute effectively to the growth of the economy. That's when you look at our education system, as I'm going to say later on, sometimes we do focus a lot on the day schools. And the reason for this is because those people who are attending day schools are more disadvantaged than the people who are going to boarding schools. So in essence, when we focus on them, we try to bring about equality between the people.
So very, very quickly, this has been the driving force. And I remember every time we go to the county assembly to present our budget, the chair of finance of the county assembly is always very keen to ask us, what is the logic behind your budget? And the logic behind our budget for the last 3 years has been the growth of the human capital. Starting with the first one, I'll just show you just a few interventions, some interventionist approach that we have put in place to make sure that the economy of Murang'a is growing and that the people of Murang'a are ready for investment. Because if the people are not ready, then however much you pump in terms of investment, that investment will not grow. So the first element is health. We just go to health, the next slide. We have health. The key flagship project on health that we have is the Kang'ata Care Program. This Kang'ata Care Program is a very targeted insurance scheme for the vulnerable in society. So far, we have identified 40,000 households who get a medical card, insurance card, which is completely free of charge. And if you consider that one household has 4 people, 40,000 times 4, we have covered 160 persons in Murang'a. Comparing that with the population of the county, we have a population of 1 million people, so then we have covered 160. So that is about 16% of the entire population of Murang'a has got this free insurance cover. And so as we continue increasing the allocation in our budget, we are going to see that very soon we are going to be able to cover 50% of the entire population of Murang'a, and probably in future we can be able to raise that to 100%. So the key benefit of the Kang'ata Care Program is that for the people who have that card, the 160 persons, they get comprehensive inpatient care in all health facilities. They also get outpatient care in contracted health facilities. It also comes with free optical and dental care in government and private facilities. And in addition to that, if a person within that household dies, the family is able to get 100,000 as last expense benefit, so that the roles that were being played by the person who has passed on, the family can be able to cover with that. So we are doing this to make sure, as I said, that our people are healthy. If they are not healthy, even if we bring industries to Murang'a, there will be no people to work in those industries. So that's why the focus on health is very critical to us, to make sure that Murang'a is investor ready. As you come, our people are healthy and we'll be able to work in those factories. In addition to providing the Kang'ata Care Card, we have also continued to improve the infrastructure of our hospitals. We have new health facilities which are geared towards easing the pressure that we have on the Murang'a Level 5 Hospital, which at the moment takes care of 1,500 patients in a day. So we have built hospitals in different places, including Nyakeanga, in Mathioya, Kagema, Maragua, Murang'a, Kandara, Level 4, Kirwara, Level 4, Kenneth Matiba, Level 5, and Kenneth Matiba is going to be located in the Makeji area. For those people who are going to visit there tomorrow, you'll see it as you enter the EPZ and the SEZ zones. In addition to the infrastructure of the hospital, focusing on the brick and mortar, we have also moved to the digital space, and we have introduced telemedicine, which allows our patients, our residents, wherever they are, whichever corner of Murang'a they are in, they don't have to travel. They don't have to spend a lot of money on bus transport to access a top medical doctor in Murang'a town. They can access that doctor within the confines of their village through a screen. So we have those telemedicine facilities in all the sub-counties that we have in Murang'a County. So it allows for that very close interaction with the doctor, and the doctor is able to provide prescription. Once they provide prescription on the screen, we make sure
that our health facilities in the villages are stocked with sufficient medicine for any patient. And this is becoming one of our greatest innovations in health, because people are feeling they are able to save. Because we could see in the past, a person could actually fail to go to a hospital and probably sometimes even die because they cannot afford 200 shillings, 100 shillings for bus fare to go to Thika or to go to Murang'a, to go to Keno. So this has really helped. So the telemedicine facilities are in every sub-county. Idhanga is there, Gatanga is there, Kadara is there, Kegumo is there, and Kiharu, Kahuro, Kangema, Mathioya, each and every corner of the county, they have that telemedicine facilities. As you've said, we have also continued, apart from building the level 5 and the level 4 hospitals, even the health centers, we are also building them. We have done one in Ihigaine, in Bare Ahiti, in Dhoita, in Gatito, Kandara, in Karurumo, Kangema, in Gakoyo, Kegumo constituency. As I said in the beginning, the other program that we have, apart from health, is a smart city program. As we invite investors to come to Murang'a County, we are telling them, once you produce your goods, we need to have ready and efficient and working towns or city centers where those goods can be sold. And therefore, as you can see there in the picture, we are targeting rehabilitation of our town centers. You can see the road there, the way it was looking in one of the town centers before and the way it is today. So we have completed these smart city programs to make our towns efficient and ready for business in Maragua constituency, Gatora in Gatanga, Kabati in Kandara, Kangare in Kegumo, Murang'a Town, Kiharu, Kangema in Kagema constituency, Kireaine in Mathioya, Kahatia in Kiharu, Kaguku in Gatanga constituency. And also Gasharage in Kandara, Kanyanyaine in Kangema, Zabka in Keno, Kamune in Mathioya, Kablos also happening in Murang'a Town. Apart from now making our towns more efficient and working and friendly to investors, we have also made targeted interventions in the area of agriculture. As we said, for investment to grow, entrepreneurship needs to be encouraged. And that's why we have really targeted on agribusiness. So because we asked ourselves, what is it that we can do to empower our farmers to actually boost their business, their agribusiness, so that they can benefit, they can afford school fees, they can afford hospital bills where they are not covered, they can afford a good standard of living. So we have done targeted intervention in agriculture through this program that we call the Inua Mkulima Subsidy Program, which initially it is targeting milk and mango farmers, and we target farmers who are in cooperative societies. The farmers are issued with Inua Mkulima Smart Card, which is loaded with 2,400 shillings every 3 months. So you get a smart card, and that smart card is loaded with that money without fail every 3 months. And what we have done, we have made sure that we have a fund. We thank the County Assembly for passing that registration. We have a fund. When we requisition money from the National Treasury, we are able to keep that money in that fund to make sure that our farmers don't suffer. Even if the year closes by June, the money in the account remains in the account for the benefit of the farmers. So once a farmer has this card with 2,400, they can also use this card to buy different items in Agrovet that we have registered with us. And the Agrovet, they can sell to them seedlings, animal feeds, mineral salts, for example. They can also buy foodstuffs like rice, maize, wheat flour, cooking fat. And sometimes they might opt to even pay school fees using that card for their secondary school education, as well as payment of hospital fees.
To empower our farmers effectively also, we have encouraged investors like yourself who are coming to invest in Murang'a to enter into contract farming with our farmers, where you provide seedlings. The farmers grow the seedlings, and they get a very ready market for the produce. We have done that with East African breweries, where we do contract farming for sorghum. Initially, we distributed seedlings, sorghum seedlings, to 2,000 farmers. And once they grow, East African breweries is able to buy sorghum at 48 Kenya shillings per kilo. And we are saying, because this has been very successful in sorghum with East African breweries, there's no reason why this cannot be replicated in other value chains, including simsim, including wheat, including cotton, where it can grow in Murang'a. This can be replicated in all the other value chains, the contract farming, because it's very beneficial to the farmer, because the farmer gets an assured guarantee of the price and also the market. So the farmers' take-up is very good. Also on agriculture, we have introduced the maize and fertilizer distribution program, where we first registered 57,000 farmers, and we gave them free maize and fertilizer, which is sourced from trusted sources, Simlo Seeds, and also Carlo. Each farmer gets 2 kilos of maize seeds, 8 kilos of planting fertilizer, and 8 kilos of top dressing fertilizer. So, and once they grow that maize, which is doing very well now with the rains that we are having, we have also entered into contract agreement with Joy Millers, the millers of Kavagara wheat flour, where they buy every sack of maize, they buy from our farmers at 3,500 shillings per sack. So farmers, when they are growing this maize, they are sure that that market is there, and they are sure of the price. The other intervention that we have made to make Murang'a ready for investors and to boost our human capital in Murang'a is intervention in the area of education, especially in the early childhood development education, the ECD. As you know, scientists tell us that 90% of a human brain is formed between the age of 0 and 5. So if we don't make the right intervention when the child is young, you disadvantage that child, and you negatively contribute to the development of the human capital in the county. So we have that very targeted program where kids in all the ECD centers, we give them uji, porridge, every day. Every day they get uji. And that uji that they get is uji that is fortified with vitamin A, so that it can boost the development of the brain of the child. So it is working very well. 42,000 kids in our 700 ECD centers are benefiting from that. And we are doing this because we know once we invest in those children and their human capacity becomes great, these are the people who are going to support the industries that are coming to Murang'a County. These are the people who are going to be drivers of the economy when you and me are long gone. We also have, apart from the feeding program in nursery schools, targeted bursary schemes for our children in high school. We have the Nyota Zetu program, and the others that are on the other screen. But yeah, we have the award bursaries. We have the best people bursaries. We also recognize people with disabilities. We support them with bursaries. University bursaries also we offer to the students who are entering university for the first time. And the critical one and the very popular one is the Inua Masomo program, where we target, as I said in the beginning,
to address the inequality that is there between the kids who are able to go to boarding schools, they are able to sleep in dormitories, they are able to avoid working in the farms when they are studying, as opposed to the kids who are in day schools, who are really disadvantaged. So to address that inequality, we came up with this Inua Masomo program, which focuses on kids who are going to day schools. And the way it works is that every person from Form 2, Form 3, and Form 4, every child or every student who is able to make it between number 1 and number 10, they get their fees paid fully by the county government of Murang'a. And the beauty of this program is that there's no corruption, because there's no one who can interfere with that listing between number 1 and 10. And so it also creates a lot of competition, because if a child knows, if I become between number 1 and number 10, all my fees is going to be paid for that term, the competition that we are seeing in the schools is very immense, because no one wants to be dislodged from that position of 1 to 10. And the one who miss it, they are always yearning to get to that 1 and 10 position. So it creates a lot of very healthy competition in schools, which in essence or in turn improves our educational standards. That's a Inua Mkulima program. The other innovation that we have done to make all this program run well is because every time we are making a budget, every year we are making a budget, we always find that the budget we get from the National Treasury is not sufficient to take care of all these programs. And therefore, we have really targeted on enhancing our own source revenue to make sure that we get enough money to be able to support all these programs that I've talked about. And you find that by the time we took over government 3 years ago, the highest revenue that the previous administration had raised was actually 520 million per year. Within 2 years, we were able to raise that from 520 to 1.1 billion. And this has been very useful in helping us to support all those programs that are making Murang'a ready for investors like yourself. And the strategies that have really helped us in boosting our revenue collection is, of course, one is automation. I'll just give you one example. In one of our key hospitals, Murang'a Level 5 Hospital, once we took over government, they were collecting 70,000 a day. Today, through automation, they are now collecting 400,000 a day, from 70 to 400,000 a day. So we are making sure that that automation is really working, and apart from automation, we are also monitoring very closely. Anytime we see a dip in revenue from one unit, we are able to follow up and ask questions. Last month, you were able to collect so much. Last month, you were able to collect so much. This month, it has gone down. What has happened? So we're able to follow up and know. Because as you know, for those in business, once you fail to monitor, you can find yourselves in very, very big problems. For those who are born around 1995, you remember the case of the Barings Bank of the UK, which employed a very young CEO by the name Nick Leeson. Nick Leeson became the head of Barings Bank in Singapore. And when Barings Bank failed to install sufficient internal controls within the bank, Nick Leeson was able to get away with a lot of fraudulent, unethical trading in Singapore that ended up collapsing the entire bank. He ended up serving 4 years prison sentence in Singapore, and the entire bank collapsed because of the failure of having sufficient internal controls. So the same thing with our revenue system. We are saying if we don't monitor and look at what was happening last month and the previous 6 months, then we can find ourselves in a lot of problems, and all the projects and the programs that are supporting innovation within the county and transformation, they can actually fail because of lack of that monitoring. So that has been very helpful. Moving on to a different intervention that we are making is intervention on Murang'a Youth Service. We know our youth
are our future. The youth are very critical in helping us to grow the economy. So we have a program. Once we came into government, we realized that there were so many people, young people who were unemployed, and we could not absorb all of them into the county government. They kept asking us, how can I get a job in the county? So we could not absorb everyone. So what we did, we came up with a program, an innovative program that engages the youth, the young people, and also empowers them to get skills so that they can be able to use those skills in business or get employment elsewhere. So every 3 months, we employ 1,050 young people that we recruit in every ward. Every ward gives us 30 young people. We have 35 wards. So 30 times 35, we get 1,050 every 3 months. And what we do, once we recruit them, and we recruit them through a very fair process. Again, to avoid corruption, they do balloting. Every ward, we just mark 30 papers, yes, 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 and the others no. So whoever is lucky and whoever picks a yes becomes recruited automatically into the program. So there's no chance of anyone, even myself, I cannot influence anyone to get into that program in my ward. So no one can do that. So it's a very fair and efficient system. So once they get in, for 2 months, they help to clean our towns. They help our towns clean for 2 months. And during those 2 months, they get paid 400 shillings a day, with 300 shillings going to the student, young person, and 100 going to the parent. And the reason why it goes to the parent is to make sure that a parent is also a very key stakeholder in this journey of the child, including being able to wake up that young man or that young girl to go to work in the morning. So they also feel part of that program by getting that 100 shillings a day when the young person is getting 300 shillings. So it's working very well. And then after the 2 months, 1 month, the last 1 month, we take them to the village polytechnic where they get skills, including they learn plumbing, they learn tiling, they learn about electricity and all those kind of skills, dressmaking, bakery. And after they finish, we do a graduation for them. And once they graduate, we give them 15,000 shillings per graduate to be able to start a business. So that's how we empower the people. And we are lucky and happy to say some of our partners, including Kakuzi, have actually promised, and Del Monte have promised to actually be recruiting some workers of their factories from graduates of this program. So we hope that as we create more partnerships, we shall be able to create more opportunities for the young people who are graduating from this program. In addition to that, we have interventions. We are doing a lot of solarization in our county projects, including our hospitals. Our boreholes are solarized. And the reason why we are doing solarization is because we realized that we are paying a lot of money to Kenya Power and Lighting. In 1 month, sometimes we find ourselves paying, or let's say 1 year, we find ourselves paying 70 million per year to Kenya Power. So to be able to reduce that bill, that's why we are doing solarization, so that the bill can come down. And that money, instead of going to Kenya Power, it can actually go to the projects that we've talked about, including health, youth, agriculture, and the other programs that we have. The boreholes, we have finished boreholes in different areas, in Yakarego Primary, Gaitugi, Kangema, Mugoro Ward, Mudhithi, Medine, in Mukoyo, Bogoine, Kahumbu, Nanga, in Mitubiri, Kangure, in Gaturi, Dhogororo, in Kemorori Ward. So those are the completed ones. Mutito Primary School, Mehango, Kagodoine, in Kagodoine Ward, Kitoni. Yeah. Finally, the last one is the intervention that we are making to make sure that as we support our farmers to be savvy in agribusiness, we are also saying we recognize, or we are cognizant of the fact that they need modern structures where they can do their trade.
So we have constructed markets in different places, like Kabiti in Maragua, Ishishi in Kangema, Kehoya, Kangema, Karuri, Kegumo, Kandara, in Kandara constituency, Getuge, Kehubuine market, we have done Kabros, Mununga in Kegumo, Kamune in Madhioya. So I think with that, you get a snapshot of the intervention that we have made to make sure that as you come to invest in Murang'a, our people and our localities and our towns and our thinking is ready for you as investors. So with those few remarks, Governor, I think I will stop there. I'll just make an announcement. Kindly request the owners of the following vehicles to move them to facilitate the arrival of the President, the chief guest. Vehicle number KDA 596V, Mercedes-Benz, KDA 596V, KDA 246V, Toyota double cab, KDS 111U, Toyota, KD 1515, Nissan, GKB 445M, Prado, KCC 235K, Fielder. Asanteni sana for listening. Yeah, allow me to explain why Professor is giving examples about UK. He was a university lecturer at UK. And we are very happy he came back to Kenya. He studied at Njiri's High School, which is one of the most decorated secondary school here in Kegumo. He went to do law, University of Nairobi. He did masters in UK. He did a PhD in UK. He became a professor in UK. He was a visiting professor of Harvard, but he came back to Kenya and he decided to become a CEC of finance in Murang'a County. So allow me now to call another young man called Meshach. Meshach, when the county government came into being, we decided that we must make the idea of business, making business easy, operations in this county. And there is no better way to do that than to automate. Several entities tend to buy automation externally. And that tends to be very expensive, to buy a software. But Murang'a County did the opposite. We went to the university. We got young talents of computer scientists. These are the Gen Zs of today. He is a 27-year-old computer scientist, and he has helped us make Murang'a quite automated, together with other young engineers, software. I don't know whether they are here, those young people who work under Meshach. If you are here, please come. I would like to introduce you because we are very proud with the work you have done. You have saved this county a lot of money. Please come. Those who have been helping us do this software engineering department. Some of the software they are developed, in fact, they have been so sophisticated that some of us or some of our colleagues have resisted because they are too complicated. So allow me to introduce these young people who have been behind the automation journey. You introduce your name and you say what solution you have done, then Meshach will give a detailed example of each. So I'll start with the rest. Come. You say which one you are involved in developing. My name is Preston Tall, a software engineer. I work with Meshach. From which university? From the University of Moi University. Yeah, so I've done softwares just such as finance management system. There is lands management system, and also SBP, a single business management system. Thank you. Hello, my name is Tony Kosgei, a software engineer from Kabarak University. I work with the team, and together with Preston, we managed to do the revenue system, the single business permit, the procurement for the hospital, and many others. Thank you.
From which university? From Kabarak University. Thank you. James Daiga from Kangema constituency. From which university? From University of Embu. We did human resource management system, Inua Mkulima dashboard. We also did the voting applications that reward the best employees at the best department in the Murang'a County. Hello everyone, my name is Edwin Mariti from KCA University. So the number of softwares I've done at the county include an attendance mobile application, a business mapping application, the job portal that the county is currently using, a meeting attendance form. There is the Murang'a Youth Service attendance portal, and a few more. Thank you. So this young man is the one who came up with a portal where you put a software on your phone. If you are an employee, once you enter Murang'a County headquarters, it recognizes you are there working. If you get out, it reports to the governor. You are not there. So employees were mad when they heard that. But the only people I told they must have it, whether come rain, come shine, were the chief officers, because they are the engine. So I now know who is the most hardworking chief officer. Karibu Mesha. Thank you, Excellency. All protocols observed. My name is Mesha Kipkorir. I might be wrong, but probably the youngest chief officer in Kenya. Thank you, Governor, for believing in me. So I would like to quickly take you through all our automations since the Governor got in office. What you see now is our single business permit portal. So the executive and also the revenue team could monitor the revenue as they come in real time using this dashboard. Also, our liquor license permit is people can apply via this portal. So you don't have to come to Murang'a to apply for a single business permit or a liquor license. At the comfort of your home, you can apply, get approval, pay, and download your permit from your home. The next portal is our another revenue dashboard, which we collect revenue via *267#. So in real time, you can see the number of vehicles parked in Murang'a town, the number of market traders, the number of trucks in our quarries, and so on and so forth. Real-time revenue from our hospitals, and also money collected via Kangata Care and Afya KE, which we'll show you later. Our next portal is now the Afya KE. Currently, you can see we have 5,146 patients across Murang'a. On the slide right, you can see common illnesses that have been diagnosed today. You can see that we have mainly pain joints across Murang'a town, but also you can filter per hospital and see the statistics in real time. We also use it to monitor drug stocks levels. We also use it to... whoever is handling, go back to where we were. You have touched elsewhere. Where we were, not there. Not there. Afya KE, not there. Anyway, I think it has gone. It's okay. They can log back in. Then when you logged in, you can come back here. Okay. The previous one. So this portal is our supplier portal. We use it to manage our FIF. As you know, there is a facility improvement funds that all money collected by hospitals retain in the hospital. So we use it to manage our procurement of gloves, non-farms, pharmaceuticals, also milk, fuel from this portal. So all suppliers under framework contract can register and bid for tenders from this portal. Our next portal is the billing land management system. So if you want a billing plan approval, you can apply from your home also or from abroad, and it can take the due process and until you get a final approval stamped and signed without coming to Murang'a County. We also use it for development controls. Whenever they go for site visits, the physical planners, they do site visit control here. So if the building collapses somewhere, we can just come back to the portal and see the history of inspection. Our next portal is fleet management system. So it tracks all county vehicles. Of course, like any other institution, there may be cases of drivers going out to drinking with our vehicles.
So if there is any case of disciplinary issue, we come back here and we can have an history of a vehicle back to when we installed it. So it can show you the route it took, how long they stopped at a certain place, and who's the driver. You can also switch it off remotely, and so on. So we are going to install, I think this coming financial year, a fuel tracking system where you can see the fuel level of vehicles real time. This is our HR system, also built by one of our colleagues who isn't here today. So leaves can be applied here. Trainings, appraisals, all can be done via this system without needing to knock on Chief Officer Public Service Office. Next system is our meeting system. Whenever we have meetings, we upload our minutes here so that we centralize the documents here, and also who attended and who not. So Edwin was here, was the one who came up with this. Our next one is our also attendance dashboard. So this also supplements the other system. You can go to the other one. Also, this is our meeting system. We proceed. So this is our call center. We can see from morning we have had 213 calls, 125 were answered, 41% were abandoned. They have to explain why. Yeah, and so on. So we have issues from the public that are logged in this system. So in case of anything, we can go back to this system and check what are the issues and where, so that we address them. Our next one is our telemedicine portal, where we get to see bookings per facility. And also, you can scroll down a bit. We can also have summaries per the facilities so that we track. Okay, it has all information regarding telemedicine. But the telemedicine sessions happens on the FAK system, the one that logged out. Proceed. So this is the attendance app, the one where if you come in, the app detects that you're within the vicinity so that you log in. If you go out, it tells you you need to log out, and so on. Yeah. So we have quite a number of systems. I think next time we'll have time to take you through all of them, but thank you. Yeah, I told you once we reach there, it will go off anyway. Thank you so much. Now, allow me to come to the main presentation of what Murang'a is offering. So, whoever is handling this, can you now go to the presentation? Because now this is the core of this conference. We are basically telling you what do we have for you, and in this county, what opportunities are there, how do you get them? And as whoever is handling this comes into being, you can also log in on www.murang'a.go.ke. You get all those documents. www.murang'a.go.ke. You'll get all those documents. So allow me to now go to the presentation. Yes. We scroll to the next page. We start here. First, why are we inviting manufacturers and industries? We have studied the world about economic development, and we have realized that there is no single country that has ever become rich without industrialization and manufacturing. The opportunities we had, those lands, we could have called in, let's say, people who want to do hotels, any other kind of investment, housing, it's okay. But for us as a county, we want to pivot directly into manufacturing for the obvious reason we know it is the only way to become rich in this world. Take, for instance, look at Korea on your left side. That's a satellite image of modern Korea. Korea is divided into two, North Korea and South Korea. Below there is South Korea at night. Up there is North Korea. Look at how dark North Korea is. Look at how South Korea is at night. So we want Murang'a, God willing, not now. Maybe our dream will take 10, 50 years, whatever.
But we pray God, one day Murang'a becomes South Korea. Look at Shanghai in China in 1930s, how it used to look. The same modern Shanghai now. And you can see the common thread is manufacturing and industrialization. Next slide. Same way, Shanghai then and how now it looks. And you all know the manufacturing center of this world is China. So the point we are trying to drive is the centrality of manufacturing in economic development. Next. Now, this one, I don't know whether you're able to see. Every year, United Nations Development Program, they publish something called Human Development Index. It shows, it ranks countries from number 1 to number last, how well the citizenry of those countries are living. They look at several parameters, including life expectancy. How long on average do people of that country live in that country? Some countries averagely, you live there for 50 years, then you die. Others, like China and like Japan, the average life expectancy is almost 100 years. Several indicators, including health and education. We deliberately compared Human Development Index of Kenya with that of Bangladesh. On the yellow is Bangladesh, the green is Kenya. If you look at the bar down there, you will see in 1919, the year 2000, or even 2005, Bangladesh was poorer than Kenya. But in the year 2008, Bangladesh converged with Kenya and it started becoming richer than Kenya. Now you can see we are in the year 2025, Bangladesh is richer than Kenya. Why? Simple reason. The government of Bangladesh decided to position itself as the country for apparel making. And once they were able to do so, manufacturers who do clothes, they all went and invested there. That's how now, in 2008, we converged, and now Bangladesh is a better country than Kenya. We believe if we pivot to manufacturing, Kenya will be richer than Bangladesh. Next slide. And okay, we all know conferences generally have not a very good name because people argue, people just come and talk. But allow me to persuade those who have a view why conferences are important. How else can you attract investors? You can sit down and wait for investors to trickle one by one. That will take ages. But you see, when you bring people together like we have done today, you pass the information faster, in a more aggregated manner, and therefore investors take decisions in a more faster way. So the conference is the idea of bringing the investor faster by bringing them together and disseminating that information in a more faster manner. So we therefore believe this conference is important in selling Murang'a as an investment destination. Next slide. So therefore, what are the objectives of the county, one of this conference? One is to showcase what investment opportunities we have in manufacturing, in health and technology. Two, we hope to attract private capital from local and international entities. Number three, we hope to provide a networking platform for investors and policy makers. And then finally, we want to build long-term partnership that create jobs and accelerate Murang'a County development. Next slide is the expected outcomes is that we will have onboarded local, foreign and diaspora investors. Two, we open Murang'a as an investment destination into the future. Three, we increase investor awareness and commitments in key sector. And finally,
we strengthen public-private partnership. Before I go now to the main area, let me first go back and really emphasize on point number 4. Why the partnership between private and public is so important. I'm sure you can see this investment that we have done to hold this conference. It is capital intensive. If we had used resources from Murang'a County, it would have meant we redirect the resources from the UJI program for the young children to this. But we are happy to say almost 75% of all these resources used to hold this, they have come from the private sector. They have come from the private sector. You have paid to come here, 10,000 shilling minimum, VIP 30,000. The exhibitors here have paid us. The key sponsors have paid millions of money, and therefore we believe that if you want to save county from expending its own taxes, the best strategy is to get the private sector. And we are saying thank you for believing in Murang'a. And therefore, on that score, I have to really acknowledge our main sponsor, Equity Bank. We have other, can you clap for Equity Bank? Let me also mention Del Monte. We have Kakuzi. We have Jubilee Insurance, clap for them. We have Aga Khan Hospital. We have NCBA Bank. We have Cooperative Bank, Lab Fund, Farm Limited. We have a Chinese company called Shandong Holdings. We have Family Bank, Amica. We have Fintrinet. We have CPF. We have DT Bank, Finsco, KTDA, Mama Ngina University, Metropolitan Hospital, Murang'a University, and Pioneer University. Clap for them. I hope I have mentioned everyone, because were it not for them, we would have used taxpayers' money, but you have found it fit to support us, and we do this. So let me now come to the opportunities. The first opportunity is Murang'a Industrial Park. This land was ceded to the county government of Murang'a by Del Monte. It is 1,300 acres. 500 acres we have donated to export processing zone. According to the understanding we have with EPZ, is that we can also market them, because to our own interest if they were to fill up that park. So therefore, if you're interested in doing export business, please talk to us or talk to EPZA. You will benefit. 2, the other remainder of that land is about 800 acres. Murang'a County Assembly passed what we call a master plan. That master plan indicates the opportunities that are there. And maybe I can show you the master plan. Can you highlight the master plan? It was there? No, there. Can you highlight it? So this is the master plan passed by the Assembly. That color there, the main color there, is it purple? So that is industrial zone. The 500 below, this other one there in the middle, now that is now the county-owned industrial zone for manufacturing. Up there then you will see other uses. There is the hospital area, what we are calling Medicity. We have also opportunities in commercial, and this land is very near from the Thika Greens. It is only 5 minutes from Thika town. We are very happy with the Ministry of Lands. They are about to give us the title document. There's a document I know very soon we'll get from the ministry and also National Lands
And therefore, if you take up this position, this land, you will definitely have gotten prime property that is near the Nairobi market. Next opportunity, continue. Yes, this number 2 is County Aggregation and Industrial Park, KAIP. This land is located at Zabka, Kabati. This land is already titled in county's favor, so this is very clean land. Already, we have some facilities there. There's a primary school that we gave to the area member of parliament, Mheshimiwa Maua. There's a nursery. We also put some tarmac there. And therefore, it was 35 acres. When you now exclude the primary school 6, you are left with 29 acres. We are putting sheds for about 10 acres. So the balance is also there. You can either choose to go to the sheds or to the other part which do not have sheds, and you do your self-development. Then number 3, we have the Gekono landfill. Now, the national government built the only landfill in East and Central Africa, in Murang'a. A landfill is different with a dump site. A dump site is where people pick waste, then they go and dump it in an open field. But a dump site is the opposite. You take waste, you segregate, you remove plastic, you do recycling, you remove metals, you do recycling. Then you are left with what we call organic, which can be turned into manure. You can also do value addition to that. Then the very last, you bury it and you put some sod, which then can help to even generate electricity and also gas. This is on a 50-acre piece of land. It's also near Kabati. It's, I think, 5 minutes from Kabati. Well serviced. The infrastructure has been developed. We are giving this opportunity to anyone who wants to do recycling. It would really help if you want to do recycling. Number 4, we have a county creamery, MCCU. The county government, the former county government regime, built a factory at a place called Maragua. Then when we came in, we gave it to farmers because at a certain time it had closed down. We are happy with what the farmers are doing, but we also think that if anyone is interested in partnering with the farmers, that can be an opportunity. Maybe we can take you and link up with the current management of the factory. You enter into some MOU in terms of helping that entity to upscale. That is an opportunity which we can help you link with the farmers who are currently managing that factory. That entity collects about 50,000 liters per day. So there is availability of the raw material. Number 5, are small and medium enterprises parks across the county. Small pieces of land which anyone interested in adding value can approach us. Number 6 is a cultural site. Let me give a caveat here, because we have received a petition from Wazes, the elders of this county, saying, you governor and the county government, are you trying to sell Mukro and Nyagadanga? And our answer is no. And we are trying to tell our elders, think of Vatican.
Those of us who are Catholics, we go to Vatican for spiritual nourishment. But as we go there, we leave dollars in the city of Rome. Those who are Muslims, they go to Mecca and they leave millions of shillings there. Those who are Christians, they go to Jerusalem and they see where Jesus walked. Surely, those of us who are Kikuyus, we all know we came from a place called Mukroa Nyagathanga in Muranga, Kiharu constituency. We need to create value so that people can come there and dollars are left in Mukroa Nyagathanga. That's the whole logic. We will ensure that investment does not negate our culture, does not negate our tradition, but is the right thing to do. We create value out of that cultural heritage. So, anyone interested, approach us, but definitely you will have a conversation with the elders of Gikuyu. Number 7 is an agricultural training center. This land measures about 140 acres. The county government, in its wisdom, gave about 50 acres to Murang'a University, but there is a remainder of about 90. We currently use it to teach agriculture courses. We also grow some tea there. But we feel maybe one of you here has an idea on what else can be done on that land. It's very rich. It is in the upper zone. KTDA have said they think they have an idea. It's okay. But we are also open to any other investor who can come with an idea on how we can harness more value out of that land. Now, you have heard about the opportunities that are there. What are the steps if you're interested? So we have something called steps in investing. Number 1, fill up the attached expression of interest form. I don't know whether you delegates, you have it. Anyone with a form, can you raise your hand? There's a form that you are given when you are entering. Anyone who doesn't have a form, can you show us? You don't have that form. You are supposed to have that form. That form, I don't know who can come with it. I show you how it looks. So that form, you need to fill it. That form does not constitute a formal application of land or opportunity. No, it is not. It will help us get an idea what is the market saying, so that the day we will formally now invite you, we will recast our terms in a manner that captures your aspirations. So we really need you to give us your form. Either you fill up that, it will help us understand what you want, so that when we do the formal process, we tailor make it in your favor. Number 2, once you fill that form, you can submit it online, www.muranga.go.ke, or you deliver it physically to Murang'a County offices. But there's also our CEC, Mogo. Please, can you be upstanding? You can give to Mogo that form. And if you don't have it, Mogo will give you a copy of that form. Thank you. You can also send that form to that email, which is invest@muranga.go.ke. Once you fill it, the deadline for filling it is on 14th of August 2025. Next slide. Next slide is the county will not demand any payment for filling that form. The county will review the form on or before 14th of September 2025. Then we'll initiate formal processes for investment consideration on or before 14th October 2025. What benefits do you get by filling it? It will mean we will then have a moral duty to notify you
when we commence the formal processes. The terms and conditions of the actual opportunity will be communicated at that stage. Those terms include tenure of leases. For how long will the counties give you a lease? Amount of rent payable. And then we will onboard to finalize this process by 14th of December 2025 if all factors remain constant. Next. Now, allow me to take you through this form. Can you highlight the page A? Yes, that one. Now, that form has what we call category A, which are mainly know your customer points. That is the name of the investor, your physical address, such. Where do you work? How long? Nature of your business, the category of your business. Number B, okay, once you invest, how many jobs do you think you will create? It means the more jobs you create, the higher chance you have of us giving you the land. 2, backward linkages. It means your investment that you want to bring to Murang'a, how many backward linkages, let's say like farmers, who will benefit out of it. So if, for instance, you were to say, I'm an investor, I want that land to put an avocado factory, your chances of getting the land will go up. In comparison, let's say you say, I want to put a bullet factory. Because bullets, where do you get the raw materials from? But avocado, we know, it will be our Murang'a people benefiting. Number 3, you will have to tell us who is your financier, who is your banker. Why? We don't want money laundering in Murang'a. Yeah. And secondly, we will look at who is your financier. If it is a Tier 1 bank, we know you are a serious investor. But if we see you are the financial institution behind you is a bank that I will not mention, we will be very suspicious of your proposition. Number 4, you need to indicate how much money you intend to invest. And then you attach a very important document called letter of comfort from your bank. That means your bank needs to tell us, yes, we know this guy, and we know he is a customer of good standing. Without that, then you will have speculators coming to seek this opportunity. Number 5, you need to say which site. Number 6, what is the size of land do you need? Number 7, what incentives do you want from the county in terms of the prices, whatever? Of course, the higher price you give us, the better your chances. The less you give us, the lower your chances. Yes, you need to tell us whether you want undeveloped land or developed land. Why? We know of some entities that have said us we want to put up factories, but we want a developed warehouse. Indicate that. Number 8, which sector do you want to invest in? If you say you want to do agro-processing, your chance go high because we have a strategic interest in developing agriculture. Number 9, when will you start to do the actual construction? If we give you the opportunity today, do you have the money to start tomorrow? If you say after 1 year, you have very little chance of getting the opportunity. But if you say, yes, I have the money tomorrow, your chances go up. Number 10, when will you complete building? That's also very important to us. We want this, the faster you do the investment, the better it is for us. Number 11, are you the actual investor or do you intend to sublease? Again, we are discouraging people who will get the opportunity and start selling. So we are interested more in the actual people
doing the investment. Number 12, do you have interest in investing in private sector? There are some people here we think who may say, okay, for us, we do not want to do anything with the county. Us is, let's say, do you know of any entity that does export of mangoes? We can help you to link with them. Number 13, any other information that you might have. That ends there, and then you will sign. Now, let me finalize by stating some of the issues we have had, questions we have had in this journey. Question number 1 has been, what title document will you give us? Ownership document that will protect us in case you leave your position. Of course, I will not be the governor of Murang'a forever. So you need to have a legal document that protects your interests. You will get something called a lease. Something called lease. A lease will be registered by the Ministry of Lands. That's why we are really working closely with the Ministry of Lands, because they need to create what is called a register that anyone can go there and even inspect to show that lease exists. So therefore, number 1, you will get something called a lease. A lease is a legal document of having land, and it is registrable. Number 2, for how long? There's a law that was passed by Murang'a County Assembly called Murang'a Leases and Allotment Act. It said our lease maximum period is 30 years. I repeat, 30 years. Does that then mean after 30 years you are kicked out? Not necessarily so. Why? Under land laws, anyone who is possessing land has what we call preemptive rights of renewal of that lease, unless you have not built it. Number 3, a question has been asked, will you require people to develop immediately? Yes. We'll definitely give you a special condition of lease. You must develop within 1 year. Failure to that, the land reverts back to us. Number 4, how much how much will you ask this? That question again, you wait until we will put the official advert on or about September. But this is not free land. No, I'm sorry, this is not free land. You have to pay Murang'a County government money. We want that money, by the way. That money will be used to fund Inua Mkulima, I don't know, Smart City. So we really need that money. Yes? Gutwiro kwa Dedan Kimathi muthako wa Ngugi wa Thiong'o na Michere Mugo niuroka kuria Kenya National Theatre ugithakwo kuma tariki 19 nginya tariki 29 mweri wa gatandatu. Gura tigiti mucie wa View Tickets. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. I'm a very soft guy. I'm like a tortoise. You know, a tortoise has a very hard shell, but beneath is a very soft animal.
And these meetings you see me having here under this tree is about forming the next government. Uhuru Kenyatta, we did this politics here, he became president. William Ruto now, who is attacking us every day and calling us tribalists and villagers. We organize his politics from here. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Is now what is palliative. To make sure modosho agithie ku transit, a transit ena dignity yake, a accept tondu uguire ni hinya muno gwitikira. Wale family no itu, wale wa kila kina dona mwiro ndu. Umenye mami gwathi na mbere yo. Ithuothe riu no tuthamire. Kuma nyumba eno. Ndakwira wona waga kumuona. Umuthi njeria guciara mwana igana kiama no igua. Shesheni ya Inoro TV. Maria tukuhaririirie Inoro miaraho. President gutongoria mihango ya kwananga matharaita maria megwatirwo na njira ya ngungo. Hakuna hata siku moja utasikia mimi napiga Kalonzo Musyoka. Lakini kuna watu wanataka kumtumia vibaya. Munini wa President Kithure Kindiki kuha muigi wa Ikabaine akiuga ndari na moku na Kalonzo. Mutongoria wa DCP Rigathi Gachagua guthingiriria munini wa munene wa borithi atige wira. Na ikaria Ndaragwa Nyandarua gutetia gwakiriria kwa uici wa mahiu mwena ucio. Tariki 13 mweri wa gatano mwaka wa 2025 ni miaraho miega ngihoka ati muthenya waku ni thite na mbere na gutamburuka o wega riu ndi haha niguo ngoro ngiguthomera mohoro ma Inoro miaraho ritorekwa ni wa Mbui wa Macharia. Na tukiambiriria munini wa President Kithure Kindiki yakumithitie ngero iria yatungirio mwandiki wa nenda Albert Ojwang uria hura kwire na njira iri na kiriga moko-ini ma borithi. Akiaria rimwe na wakasi kiu gicigo-ini kia ubunge gia Kilome guku ni kaunti-ini ya Kitui, Kindiki augite ariothe manyitire itemi hari njuragano ya Albert matikwirisha guoko kwa watho toria mwandiki witu Karega wa Buthia aratariria. Guku ahuraniri a ihoto cia muingi atongoria a mung'ethaniro na anyiti itemi ngurani mathiite na mbere na guthingiriria kihoto kia murutani na mwandiki wa nenda Albert Ojwang. Munini wa President Kithure Kindiki ni akomithitie njuragano ino akiuga aria othe mekunyitikana na mahitia no nginya matashukirio makinya ma kiwatho. Tunataka tujue ni nani ameua huyo kijana. Na mwenye ameua huyo kijana awe nani, awe na mamlaka gani, hawe hana mamlaka ama ako na mamlaka, lazima mkondo ya sheria ufuatiliwe. Hii maneno ya kuchukua maisha kiholela, we cannot allow our country to degenerate into the level of taking lives of innocent people
Kindiki orĩtie atongoria gwĩthema kũingĩria ũteti thĩinĩ wa njũragano ĩno, akĩũria Akenya maige thayũ na ũrũmwe o rĩrĩ honge cia ũgitĩri iratwarithia na mbere ũthuthuria. Leave it at that. We should not politicize it. It's nothing political. A murderer is just a murderer, whoever it is. Yeah? And as government, we do not condone extrajudicial killing. We do not condone. Niombe kwa heshima tuweke umoja wa taifa, tusiwe watu wa kutengana kwa misingi ya dini ama misingi ya kikabila. Kiaria ciĩgiĩ ũteti, Kindiki onekete kuha mũtongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka, akiuga ndarĩ mũku ona kana rũmena nake, akĩmũria kũnyita mbaru thirikari ya Kenya Kwanza. Hakuna hata siku moja utasikia mimi napiga Kalonzo Musyoka. So niende nitafute ndugu yangu ama mnaonaje? Niende nimtafute namna hii. Kindiki arĩtie ũũ arĩ Kasikeu, kaunti-inĩ ya Kitui, mũbango-inĩ wa kũhũra njeki onjoria anini na ikundi itiganĩte, akĩrĩra aikari atĩ thirikari nĩ ĩgũtwarithia na mbere tabarĩra ngũrani cia ũthii wa na mbere. Hili wananchi walio wengi wafaidike. Tutajaribu kuangazia mambo ya kilimo. Kilimo cha mahindi, kilimo cha sukari, market ambayo itagharimu milioni 55. Niulize Kasikeu na tuongee kwa sauti kubwa. Upinzani na serikali, nani ako na pesa ya kutuletea maendeleo? Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Karega wa Buthia. Na turio hau harĩ icio ciĩgiĩ njũragano ya Ojwang. James Mugwana, afitha wa borithi ũrĩa ũkuruhanĩtio na gĩkuũ kĩrĩ kĩriga kĩa mwandĩki wa nenda-inĩ Albert Ojwang nĩ akinyĩtio mbaũ-inĩ. Afitha ũcio kũratuĩka nĩwe warĩ na bũngũro cia thero ĩrĩa Ojwang aikĩtio. Rũhonge rwa ũthuthuria wa mĩgendere ya borithi IPOA rũkiuga angĩrekererio no athoge ũthuthuria. Mũndũ ũrĩa nake ũkuruhanĩte na kũhoria kamera cia CCTV ceceni-inĩ ĩyo onake nĩ aikĩtio ngono. Na rĩu tũgũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia igoti-inĩ tũthikĩrĩrie marĩa marahanĩka cira-inĩ ũyũ. Is an independent constitution. It is a constitutional entity that does not take directions other than from the DPP. When you forward your file, the DPP either approves or recommends further directions. That is the only office that you can deal with. Is it your evidence that you are not acting out of your mandate, but you are acting out of the discussion in Parliament, Senate, and the comment by His Excellency the President? We are acting as per our mandate in section 6, 7, and 5. Is that paragraph supposed to be there? That's what I'm asking. Does it add any value? What we wanted the court to take judicial notice of what is happening in this matter. Well, almost the last paragraph. Paragraph 36. What does it say? He was arrested on 12th June 2025 and placed in custody at Capitol Hill Police Station, and he has been brought to court in accordance with the provision of Article 49(1) of the Constitution. When was he arrested? Yesterday. Kindly, did he attempt to run away at the time of arrest? No. Where exactly was he arrested? At ACK Annex Gardens entrance. Which is the headquarters offices of where? IPOA. Was he brought under handcuffs or he walked himself there? Allow me to explain this. Yes, that's it. This has been in the for the statement. Yes. We were supposed to be taking action, but because of the council that accompanied him, requested that we allow them, they go and he comes back to response. So we are given our time at 8 a.m., which he never honored. So by the time he got a wind that IPOA have now started to want to arrest him, so he brought himself without There anywhere in your averment saying that what you agreed was not complied with? and I've accepted
truth to the court. Is there anything showing what time you required it? He was present, he said, can confirm. And you confirm that he came himself He was with an older man, with a relative, I think. a relative, and you locked him. We arrested him. Because you got We a are, win. that's what I'm saying. You got a, you know, you brought your friend because you got a win that we want to arrest you. You want the court to believe that IPOA has information. People can leak that information. The same was. That's scary to Kenyans. No, no. If somebody can know what IPOA intends to do. We publicly stated in the parliament that 3 arrests will be made. You give the names? I don't recall because I checked on the hospital. I don't recall the names. Probably the document that we get had the names. Do you have a problem for the respondent to be released on bail? Yes, I do. I'm officially going to make an application for him to be released on bail. Why will you oppose bail? Based on what I've stated in my affidavit. I have taken you slowly of why you need him, and you have not proved any reason of him being with you physically. That is your interpretation of my answers. Very well. You know, we can now submit over. We are through with it, unless the state wants to re-examine their witness. You know, we've not. There's an application I'm making now. No, we are not yet. You know, the respondent wishes to make an application for him to be released on bail and reasonable bond terms. On the following basis, there has not been established any compelling reasons to warrant the respondent to be detained for 21 days. The respondent willingly submitted to the authorities when summoned. The respondent is a serving police officer. And the government has all the records. You know, you can discharge Jibril because we'll take long to make our submissions. Unless we're done with it. Thank you, thank you, thank you. You know, there has not been any material placed before this court to show an attempt to interfere with the investigations. My other brothers and sisters here will deal with the authorities that demand for that. You know, this detention of 21 days is a plea detention.
where the liberty and the freedom of the respondent the purpose of bail and bond is to ensure the attendance of the respondent before this court. Is plea detention the only option available? To the state? You know, that has been dealt by, in the case of Oscar Sudi, by then Justice Professor Ngugi. My associate should deliver that authority and put the citations very clearly. The state cannot now say it cannot prevent interference with witnesses. The Republic of Kenya is not a banana country. That the state is scared of a citizen being out. The mandate of the government of Kenya is to ensure everybody complies with the law. So the government cannot come to court that we fear he's going to interfere. That is a banana country that will tell people that we fear an individual is likely to interfere. If the respondent interferes, the bond terms will be cancelled and the state will come to court to show that he has failed to comply with the court orders. Your Honor, you are aware of the celebrated case of Michael Oyamo at the Court of Appeal, where the Court of Appeal was very emphatic that the court has jurisdiction, has power to impose conditions. And that is why we are seeking that the court imposes conditions of bail and bond. Your Honor, the fear of the state is a fear of a police constable. We urge the court to take judicial notice that people wielding massive powers in form of cabinet secretaries, sitting governors, heads of state at the ICC, when Kenyan leaders were taken to the ICC, they were released on bail. So that fear, Justice Korir has dealt with that fear
in the celebrated case of Dwight Sagarai, the state must show by materials that the fear they are having is not mere apprehension. You know, this respondent can be released on cash bail, and the court orders he does not step. He does not step near Central Police Station. His parents are here, his relatives are here. He'll be confined to his home area until when the DPP decides to charge. Your Honor, we urge the court to stand firm and treat the respondent the same way all other accused people or respondents appear before you, so that it does not look that there is discrimination and there are two parallel laws for the mighty and for the constables. Your Honor, a mere statement that the police have a blue code of silence is not factual. It is a statement made to hoodwink the court. The applicant, IPOA, is seeking 21 days to detain the respondent in a police station, not manned by IPOA staff, manned by the same police officers. At one hand, IPOA is confident with the police that remand him in police station. In the other hand, it is telling you, Your Honor, the police have a blue code of silence. You can't speak from both sides. Your Honor, this country, as citizens of this country, every government entity operates within its mandate. We urge the court to find that there are no compelling reasons. Your Honor, the Judiciary Handbook on Bail and Bond, which the court is very aware, has provided for parameters to be considered for denial for bail. None has been presented before you. The applicant says there is a public uproar. There are demonstrations on the streets. This matter has gone to the Senate. It has gone to the
National Assembly and the Commander-in-Chief of the Armed Forces, His Excellency, President Dr. William Ruto, has talked about it. It is our submissions that out of that, this is a knee-jerk reaction to show everybody and the people are talking that we have arrested somebody. Your Honor, may you get favor in my submissions and allow the advocates with me to deal with the law and the authorities that will be supplying to court. I hope the state has been given those authorities. Thank you. Yes, Your Honor. Stanley Kinyanjui. Yes, Your Honor. Yes, and Your Honor, I associate myself with the submissions of my senior, Mr. Danstan Omari. And I begin by saying, Your Honor, that there can never be public interest greater than a constitutional value. That being said, Your Honor, the application for bail is grounded on two principal instruments. Which is one, the Constitution of Kenya, and two, the bail and bond policy guidelines. Now, Your Honor, will note that these two principal instruments then give birth to two foundational values upon which the application for bail has been made today. The first foundational value, Your Honor, is the presumption of innocence. And the second, Your Honor, is the fundamental right to liberty. And paragraph 3.1 of the bail and policy guidelines offer an explanation as to the second value, and goes on to tell us that pretrial detention, such as the one that this court is being invited to make, should be the last resort. And the criminal justice institutions, which is this honorable court, should make every reasonable attempt to avoid subjecting a suspect to pretrial detention. Your Honor, having laid those values, then we must remind ourselves that the bail and bond policy guidelines are guided by principles derived from international instruments.
instruments and practices, Your Honor. And I say that noting that there is nowhere that politics of the day inform bail and bond policy guidelines. And one such instrument, Your Honor, footnoted at footnote number 20, is the African Union draft guidelines on the use and conditions of police custody and pretrial detention in Africa discussion document of February 2013. And then Your Honor will note that at that time, these guidelines were not yet adopted, but were later adopted in what became to be known as the Luanda Guidelines of 2014. And Your Honor, those guidelines identify 3 questions. Leading to a determination of an order of pretrial detention, whether in the negative or the positive. And one cannot help, Your Honor, but notice the correlation between those 3 fundamental questions with the fundamental values as earlier on stated. And one captured that paragraph 10B of those regulations is the same value, or rather the question of which is the last resort. As my senior has submitted, that this court has the power to give orders and restrictive orders as such to the respondent in this matter from appearing or being seen anywhere near the scene of crime. The second question this court should answer, is whether there are grounds which have been clearly established in law and not motivated by discrimination of any kind. That is paragraph 11 of the Luanda Guidelines. And Your Honor, in this case, I need to stress on the word discrimination. My colleague will submit on the case of Betty Jemutai. And Your Honor will note that the only reason being advanced by the applicants in this case is the fact that the respondent is a police officer. Your Honor, if that is not discrimination, what is? And third, that is the last question this court should consider, are there any reasonable grounds to believe that the suspect has been involved in an offense
carrying a custodial sentence, and Your Honor, I stress on the word and, being conjunctively, there is a danger to abscond, commit further serious offenses, or if released, the individual will not be in the interest of justice. Your Honor has had the benefit of hearing the evidence and the testimony of the deponent of the affidavit. Your Honor, there is no tangible evidence that has been submitted before this court other than the mere apprehension that the respondent is likely to interfere with investigations. Your Honor, the deponent has gone on further to remind us, and he does so in his affidavit and the application, there are already preliminary investigations which have realized some certain facts. Those facts are not within the court's knowledge, and there is not even a single attempt to inform us why, in the application of denying someone liberty, the information gathered is not before this honorable court. Your Honor, those are my humble submissions insofar as the application for bail is concerned. And before, Your Honor, I sit down, I need to further point out to this honorable court that the application Your Honor, if you look at prayer number 2 of that application, which is the substantive prayer, asks that this court, that the respondent be detained at Capitol Hill Police Station or any other police station within the Republic of Kenya as the investigations may dictate for a period of 21 working days. Your Honor, one can, if you are not keen enough, one will miss the mischief in that prayer. And the mischief is in the wording of 21 working days. Your Honor, will note that this application has been brought under the ambits of Section 36A of the Criminal Procedure Code, which is a written statute. And as we all know, as lawyers and even students of the law in this courtroom, that statutes have their own ways of interpretation. And, Your Honor, to discourage this sort of mischief, the Parliament, in its own wisdom, brought into force the Interpretation of General Provisions Act. And, Your Honor, Section 57D Section 57D it states that where an act or proceeding is directed or allowed to be done or taken within any time not exceeding 6 days, excluded days shall not be reckoned in the computation of time.
The excluded days are Sundays and public holidays. That is if the prayer or any request is made where computation of time is required for less than 6 days. They're asking for 21 working days. That is well over the 6 days which are provided. And the Honor will note that this question was addressed in the case of Longinus Oroni Murunga versus David Masika Matumbo, Civil Appeal number 319 of 2013, in the Court of Appeal at Eldoret. And Your Honor, paragraph 12 of that decision goes on to explain, so that for the benefit of the applicant, they do not perhaps wish to proceed with this mistake in another case, that the section 57D is very clear, and in fact it goes in tandem with Article 259(6) of the Constitution in terms of computation of time. Therefore, it is my submission that the application as framed, we are all aware that we are bound by our pleadings. That the orders cannot be granted. As such, the application is incompetent. And the respondent should be released forthwith. That's all, Your Honor. Your Honor, may I? Oh, you want to say something? Yes, Your Honor, let me say something. I'll be very brief. Yes, Mr. Sophie Nekesa, Your Honor. I will be very brief, Your Honor. I want to deal with the applicant's reasons for detention. As defined from paragraphs 31, from paragraphs 24 up to paragraph 31. Your Honor, those are the reasons the applicant has put forth to this court as for the reasons for the need to detain the respondent herein. Your Honor, my submission is that all those reasons listed from paragraph 24 to paragraph 31, for all those reasons that they have listed, they do not need the respondent for that. Your Honor, this matter, or rather my submissions, are based on the authority which I have served the DPP, Betty Jemtai. This is a miscellaneous criminal application. Betty Jemtai Kimeyo versus the Republic. This is a miscellaneous criminal application number 26 of 2018. Your Honor, there are three things, or rather three important action points that I wish to address from this authority. Miscellaneous criminal application number 26 of 2018. Betty Jemtai, here. Yes. So, Your Honor, paragraph 7 of that authority, the court is saying the respondent can be detained based on the available evidence. Available evidence are the wordings of that paragraph, Your Honor. It has already been shown
from the supporting affidavit of the applicant, no evidence has been shown to this court, and therefore they are mere averments. It has not been shown, Your Honor, paragraph 9 of that authority, the reason as to why the respondent might be detained further. The prosecution needs to show that the suspect is a flight risk or is likely to escape or is likely to interfere with the witnesses. Your Honor, even from the supporting affidavit of the applicant, they have not averred to that effect. There is nowhere the applicant is saying the respondent is a flight risk or is likely to escape. And number one reason why the respondent is not a flight risk, why he is not likely to escape, and why they did not put that in their supporting affidavit is because the respondent is a serving police officer, Your Honor. He cannot escape and leave his job. That is what he does for a living. That is what sustains him and his family. There are averments to the effect that the respondent might interfere with witnesses. Your Honor, paragraph 3 of the supporting affidavit of the applicant. The applicant says they have already interrogated some witnesses. So when at paragraph 30 they say they will already interfere with witnesses, we are wondering if who are these witnesses that are yet to be interrogated? Because at one point they will interfere with the witnesses, at another point we have interrogated the witnesses. So where is the truth? If anything, Your Honor, this is a police corporal. Constable, apologies, Your Honor, is a police constable. It cannot be true when the applicant says he is a police officer. That is paragraph 32 of the supporting affidavit. It cannot be said that the police officer wields police powers. A police constable, Your Honor, is not capable of wielding any police powers in the context of these investigations. So, Your Honor, if we read the supporting affidavit from paragraph 15 all the way to paragraph 22, Your Honor, the applicant is saying the respondent is likely to. There is a likelihood the respondent will. There is a likelihood the respondent did. Your Honor, that just goes on to show that there is no evidence. Like my senior put it, they are mere apprehensions. There is no any evidence whatsoever that has been brought to this court to support their averments, and therefore they are mere statements which cannot be proved. So the conclusion of that authority, that is paragraph 14, and this is the upshot of this authority, Your Honor. I do not find that the police offered good reasons for the continued detention of the arrested person, because the matters they used to justify the detention, taking witness statements, obtaining call data, securing forensic reports, those are things that can be accomplished by the applicant without the physical need for the respondent. And that is why, Your Honor, we are asking that the application be disallowed, because the respondent is not physically needed for the applicant to carry out his duties. Now, Your Honor, there is a test that was established in the celebrated case of Oscar Sudi that my senior briefly touched on. This is Oscar Sudi Oscar Kipchumba versus the Republic. It's a criminal revision number 208 of 2020.
Your Honor, in this case, there's established a double test that must be passed by the applicant for them to be able to detain the respondent. And these are the two tests, Your Honor. Number one is that there must exist exceptional circumstances. Exceptional circumstances for the applicant to want to detain the respondent. Your Honor, you have been told there are other people that are yet to be arrested. There is suspicion that other people were involved. From the deponent's own avowals, when he was here, he said some of the people are policemen and some are not policemen. If there are people who were involved together with the respondent, Your Honor, and they are not here, we do not know the extent of their involvement in this matter. So why would it be that the detention of the respondent is exceptional? Our submission on that, Your Honor, is that it is not an exceptional circumstance to want to detain the respondent. Number two, Your Honor, the second limb of the double test is the need for the applicant to use the least restrictive means. Least restrictive means. Your Honor, detention of the respondent cannot be said to be the least restrictive means for the applicant to be able to conclude their investigations. These courts can release the respondent on reasonable cash or bond terms and impose conditions that will enable him to attend the court. This court can impose a condition that the respondent should not leave the court's jurisdiction, that the respondent will be able to respond to the IO or any investigator whenever he is called upon. It cannot be said that the only way for the investigations to be carried out is detention of the respondent. Your Honor, those are my brief submissions on the matter, and for that reason, we pray that the application be disallowed, the application by the applicant be disallowed, and the respondent be released on reasonable bond terms or cash bail terms. Thank you, Your Honor. One word before, because we will not have time to do any submission. I apologize. My client tells me he had told me to pass his sincere condolences to the family of the loss of the deceased. He's a human being, and any family that has lost anybody is a big disaster to that family. And on behalf of his defense team, we also pass our condolences to the bereaved family, and may God give them grace as they deal with this sudden death. That's all, Your Honor. Yes, may it please Your Honor, my name is Okundo. Your Honor, so we are both the applicant and the respondent. So I'll take it globally in my response. Yes. Yes. For the state. I'm a prosecutor. Your Honor, we humbly submit that the evidence which has been tabled before you in the form of the affidavit clearly lays bare the reasons as to why the respondent should be detained for the period that has been requested.
the circumstances leading to the investigation by IPOA is not in dispute. And this has been categorically stated in the affidavit. There is no dispute that life was lost. There is no dispute that the deceased died in a police cell at Central Police Station, to be specific. And this was confirmed by the medical report which has been attached to the affidavit. And the OB extracts which have been attached. Which clearly demonstrate that the deceased was removed from the police cell, taken to Bangapi Hospital, where he was proved to be dead. There is no intervening incident. There is nothing which intervened which could say that the deceased did not die out of the cell. That is clearly demonstrated. It has also been demonstrated in the affidavit that the respondent is the one who was manned the scent at the time. There was no any other person. That has not even been disputed. And the key reasons, which are the key grounds why this application has been made, is that there is fear of interference with witnesses. And the reasons have been given in the affidavit, which clearly demonstrate that this officer, the respondent, is likely to interfere with witnesses whose statements are necessary and who are police officers. Your Honor, it's our humble submission that when it comes to the issue of rank, that's not what counts when it comes to interference with witness. Interference can take any form, any shape. You don't have to have influence or bear any influence. Your Honor, it has also been submitted before you. It has also been laid bare in the affidavit that the nature of investigations are complex. And, Your Honor, this court, and it has been decided in several cases, when the courts can consider granting such application. And these, I'll enumerate them. We'll give authorities, I'll give the citation. One is the serious nature of the offense, which is under investigation. The second ground is early and sensitive stage of investigations. The third issue is the forensic and surveillance-based complexity of the case. And finally, risk of interference with ongoing inquiries. The facts which have been
deposed in the affidavit clearly demonstrate the four grounds which I've stated. Your Honor, it has been submitted that the arrest of the respondent was a knee-jerk reaction. We submit it was not. It has been established as to when investigation in this matter began by IPOA. It did not begin yesterday. It did not begin with the arrest of the respondent. Your Honor, at this stage, we are dealing with Article 49 of the Constitution and not Article 50. What Article 49 expects of the applicant in such a case is just to lay bare before the court the justification for continued detention of a suspect. We are not talking about the rights of an accused person who has already been arraigned before the court, so as to apply the principles which are contained in the bail and bond, the guidelines which have been given. Your Honor, there are compelling reasons have the respondent detained to avoid interference with the investigation. Indeed, it is demonstrated in the affidavit that there was an attempt from the beginning, when it was realized that the theory of the suicide failed and it was established that the deceased was killed in a police cell, there was an attempt at interference or derailing the investigation from the beginning. And this has been demonstrated with attempts to destroy the data in the CCTVs. That is demonstrated, and it's not in a person who from the beginning wants to destroy the evidence, that is a person who will go all the way to interfere with any kind of incrementing evidence which may be unearthed by the investigation. And this is not just a mere preemption. There is all the likelihood. Your Honor, it has been stated that there are other suspects who are, include even police officers, who are likely to be arrested. They are out there. There are people who are known to the respondent. It has been decided in the case which we will cite that where a suspect is likely to be out and communicate with witnesses and even other suspects who are still on the run, he should be denied, he should be detained when investigations are ongoing.
You know, the investigation in this matter is still at a very early stage. And it has been demonstrated how sensitive this matter is. Your Honor, we submit that there has been an attempt. It has been demonstrated that the investigating officers have been finding it difficult to retrieve information from the police officers. Requiring more reason why the suspect who is in custody should remain in custody for a few days, which have been requested. Your Honor, I want to respond to the authority which you were given. This is miscellaneous criminal application number 26 of 2018. This one of Betty Gemtai, female applicant, versus PAP. At the onset, Your Honor is to submit that this was an application dealing with the extension of time after an applicant has been detained. It does not apply to this instant case. Your Honor, we submit that there are justifiable reasons for continued detention of the respondent before the court. Article 24 of the Constitution allows for limitation of freedom. Regard only need to be given to the importance of that limitation. The importance of the limitation which we are seeking is to enable investigation to be completed without interference. It will be total injustice, travesty justice, if investigation were interfered with. At the end of the day, there are no witnesses, there's no tangible evidence being presented before the court because a suspect interfered with the investigation. It will be a disservice, in fact a dishonorable thing, to the family who has lost. It goes even a long way in protecting victims of crime. Which this court has a duty to do. Your Honor, we finally submit that the investigation here has been established to involve issues of forensic and surveillance. And part of it has been demonstrated in the affidavit that it takes a process of trying to retrieve data which had been attempted to be interfered. And it has been stated by the investigating officer on oath
that this is something beyond him. It's done by an expert outside within his control. He may not have control over that. And the days which have been sought, Your Honor, are reasonable in the circumstances. We are not saying that the applicant, the respondent, will not be given a fair hearing. Once the investigation is completed, his charge, he'll have his fair hearing, have his day in court with all the rights of an accused person. We are just protecting the evidence to be tendered. You know, on the authority which you have given on the issue of calculation of this, you know, we submit that there is no mischief in the application which you have been made. In any case, that does not go to the root of the application, even if we were to apply the rule of computation of this. These are mere procedural issues and does not touch on the tangible aspect of the importance of carrying out investigation and requiring this. "21 working days requested is not an issue. It's an estimation in the sight of an investigating officer. And this, to the investigating officer, could be just a matter of nomenclature. He could maybe, to him, he would have asked for 30 days. But it's workable, it's granted, Your Honor. We urge you to allow our application for detention for 21 days and reject the application for bond at this time, as we jeopardize the investigation in this case. If I may, my name is Kinoti from IPOA. My Lord, let me first say we agree entirely with the submissions made by the Learned Counsel. Your Honor, point of objection. I don't know under which provision an investigator will address you, because the investigators in this matter are IPOA. The officer who deponed the affidavit has given his side of the story. IPOA cannot submit. It is a preserve of the DPP. IPOA is a witness that we have cross-examined. And therefore, if IPOA has anything to say, let it hand over that to the DPP. The DPP should not cede ground to this crucial matter. IPOA cannot prosecute, it can only investigate. Article 157 mandates the DPP to be the mouthpiece of IPOA. So, Your Honor, we object to IPOA being allowed to address the court. This one I need a response from now. You can't see the ground. No, we haven't, Your Honor. I thought our submissions were given by Mr. Ofundo. Yes, but I think I'd be honest. I do not know what the officer from my IPOA wanted to submit on. No, what we're saying is if the other investigators and they should also come earlier. That is clear under Article 157. Yes. Much of that. Your Honor, if I may. I'm not Yes, sir. talking about me, I'm just saying we have something we should have also passed over to the DPP of
That is fine, Your Honor, and indeed we are working closely with the DPP. But, Your Honor, for purposes of record and the law, the participation of IPOA in bail proceedings has been determined by the High Court, that IPOA can participate and address the court in the case of Republic versus Frederick Oleleliman, where IPOA was granted audience by the High Court in a decision, Your Honor, of the High Court. In this case, well, you also didn't submit your decisions. So, Your Honor, the participation of IPOA in addressing the court is a matter that the High Court has settled. Yes, Your Honor. And so, Your Honor, there is no prejudice whatsoever on IPOA submitting on this issue. And in fact, Your Honor, as an officer of the court, all I wanted to do was bring to the court attention that decision that I've just mentioned of Republic versus Frederick Oleleliman, which is at complete, at one with the current case that Your Honor is dealing with. And having brought it to your attention, Your Honor, that decision is available at EKLR. When you retire, Your Honor, I would urge you to have a look at that decision. So, can you agree to say you're investigating the murder? Is it not? So basically, you are for the victim. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. What about the Supreme Court case of Redfield? What's what? Your Honor, before you go there, some attitudes, to what extent that the counsel for the victim should address the court. Is it not? It does, Your Honor. It does. To what extent that it's what addressed the Supreme Court? Yes, Your Honor, it does. And in fact, I believe the Supreme Court case finds the court still. It does, Your Honor. So I was thinking that you can also look at it and see. you know what I was raising? IPOA does not have jurisdiction under the Victims Act. They are investigators, like ESCC, like the DCI, like KRA. They do not represent the victim, and therefore they cannot pretend to be investigators and represent watching brief. That role is very clear, and that notion should be put to settle. The DPP is the only one under 157 with that constitutional mandate. Anybody else, if they are civil society groups representing the family, they have a right. Waswa's case has given them the right and the scope to participate. But an investigator talks through the DPP. He cannot pretend to be a prosecutor. That's all that we are saying. Their roles and the mandate is very clear. Section 3 of IPOA is very clear, very distinct from Article 157. Let us defend the constitutionality of this country. Okay, I hear you, Mr. Martin. That's all. We will pass our submissions to Mr. Opondo. We have no objection to passing our submissions to Mr. Opondo. But Your Honor, for purposes of record, the position of the law enunciated by Learned Counsel Mr. Omari is not correct, Your Honor, for purposes of record. Our position, Your Honor, our position remains that as decided by the court in that case, just mentioned, IPOA can participate in proceedings before the court. Your Honor, we have no objection of passing our whatever we will need to if the court issues those. Your Honor, I think also what is happening is that my colleague is misreading that decision. Because, Your Honor, if you look at that decision, and I believe that is the position, is that IPOA at that time was watching brief. Yes. In this case, even if you look at the heading of these proceedings, it is Republic to the IPOA. So your mouthpiece is the DPP. I think as the DPP, let's put that matter to rest. Thank you. We will advise accordingly. Yes. We will respond to the issues raised, yes, on behalf of IPOA. Yes. That's it.
Yes, Your Honor. We are okay proceeding with through the DPP, but the position of the law, Your Honor, is as we have stated. Yes, Your Honor. I said I'll give the court the citation of the authorities. I concluded before doing that. So what is it, number one? Number one is Republic versus Geoffrey Mutuku and 4 others. This 2015 EKLR. 2015. Yes. Then we also have Republic versus Jackson Munene Ndugu. 2020 EKLR. We also have Republic versus Paul Ndungu Waweru. 2016 EKLR. We also have High Court at Nairobi, criminal case number 57 of 2016. That is Republic versus Frederick Lehman. And 4 others. That's all. So you done prosecution said? Yes, sir. Right. So, counsel, I think that this is a matter which has a lot of anxiety, and you have really submitted a lot. I can see you have been recording 20 pages of typing, so it means it's a lot. I need time to write this ruling. Yeah. So we shall take a read for the ruling, whether he's going to be in custody or released. Are we clear? We are together. So we can have it on the 20th of this month or That's convenient, Your Honor. Where do you want him to be detained? Mr. Prosecutor. Capital. Capital Police Station. All right, we come back on that day for a ruling and bring it in custody at the police station. Your Honor, finally, my client is still available for investigation. The days, let the police not wait until we come that they say they are, then anybody stop them from investigation. Our client is available to be investigated. All right, then we come back on Tuesday for the Much obliged. Much obliged. Notice number 83345. Frida Kaluki Mzee.
Thirikari ya kaunti ya Kiambu itongoretio ni His Excellency Dr. Kimani wa Matangi ni eheretie gicunje kia 100% kia marehi ma njoherera na ndosho hari marehi ma tiri maria matari marihe. Ene ng'undu no muhaka mambe marihe thiri uria mararandurwo niguo mehererio marehi ma faini ihinda-ini riri ria wiva niguo magunike. Marehi ni kugerera Cooperative Bank Kiambu branch, account number ni 011-037-154-35001 na ene no muhaka maneane documents cia mugunda na rithiti ya marihi ma muico kuri wabici cia muthubari. Mbeca iria ciũnganagio ihuthikaga na njira njega kugerera projects cia county ta ECDEs, mathibitari, barabara, utheri wa sola na indo cia migunda. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com, call or WhatsApp 0712 364 554. View Travel. Dream, explore, discover. I was impeached through Parliament for doing the right thing. I was Experience next level nourishment. Nivea Nourishing Cocoa. Now with 100% pure hyaluron. It moisturizes for longer than ever. When our skin looks this good, we show up more confidently. Here, here, and here. New Nivea Nourishing Cocoa. Now with hyaluron and cocoa butter. Skin is for feeling it. Nivea is for skin. Hoyaga ati Ngai wa Mwathani witu Jesu Kristo owe ithe witu mwene riri amuhe roho ri ukamuhe ugi na ugurio niguo mumenye Ngai wega. Mubango muru wa nabango iguru riaku Jehova Ngai no augaruranie no twarora mubango ria Ngai atubangire ri nitukuhota kwirugamirira. Kiumia giki tariki 15 wetandatu mwaka uyu niturumuke hamwe thiini wa rurumuka tweyo kiugo kia muoyo ni Bishop Michael Waderi kwambiriria thinacara nginya thaa 1. Uria wetagwo kuriuka ekurika kuingira muturire-ini wa mundu ni gucenjia cenjagia na akagarura maundu naguo kwambiriria thaa 1 nginya thaa 2 nyitanira na Bishop Mwangi Zakayo ndukahitukwo ni tabarĩra ya mwanya thiini wa Inoro TV. Gutwiro kwa Dedan Kimathi muthako wa Ngugi wa Thiong'o na Michere Mugo nyoroka kuria Kenya National Theatre ugithakwo kuma tariki 19 nginya tariki 29 mweri wa gatandatu. Ora tigiti mucie wa View Tickets. Ungenda rwimbo rutuike rugambi rwa thimu yaku hihinya *860*420# ririkana sikiza na Inoro nikuo mucie kwa iniothe Ngai arokurathima. Jaji anasukuma mpaka anaweka faili kando, anasema this file has got a lot of forces in open court. Forces mwemwe bunduki ndio inafunganga mtu kabisa. Ballistic report ile risasi ilizolewa kwa hiyo mwizi haikuwa ya bunduki yangu. Na ukiona mtu anakusingizia na kukupeleka jela, that is your enemy number 1. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's number
Cei mũkĩhũrithanagia thani iria ng'ambi mũno. Mũkumiei na thani iria ihũrithanagio ikagamba o kũgamba. Nyitanagĩra na Jeshiro Ann ngĩkũrehera mbandi. Aini rafiki yangu alikubali kukosa yote sababu yangu. Na kwaya cia thiomi itiganĩte. Nĩ mũthenya wa Kiumia kwambĩrĩria thaa 10 nginya 11 cia hwaĩ-inĩ tabarĩra-inĩ ya tũmwambararie gũkũ Inooro TV. Umeninua. Oh, sawa sawa. Niko kualeria. Sawa. Bobo. Hey, mambo. Poa sana. Umepotea? Wewe ni wewe urite. Ni matamaka ni ndio huko. Pilika hapa kule. No agae. Asa ni ndio. Mnatagwa muthoni. Diki mwendete kuhanania na muthoni uguo. Ndio mundu wothe muhugo ino nginya mundu akamenya interest na kuria ari no nginya. Ndio no akimenya ni mundu wa hapa kule. Mambo mingi naona. Niguo na riu ngoria gatagati ya waso na muthoni ri. No haitebo. Iwajije kije kihana ati riu ri ndina stress ni wajije kundehera maundu na mataradeithia andu aciere guti mundu ndi kiugo yakwa kirahura nau kwasa ke nguire tagutarito waso ndira kuigua handu thini wa meciria makwa rirokira for sure ni handu ngirora uguo wone mundu mutateithania nake haya oko ni muthoni nake bure kabisa ucio no nake uria ngiru hatari tondu ucio no waraire maundu maitu na waso guthuka tondu ni okire kuhe waso maundu matari na kuria mari nona waso akiraka nake waso ri ni mundu uria wendaga kuigua hiaci ndarenda nginya kuigua ndiramwe riu nie riu eri tukiaria umai kwi mundu no ungitirania nake thini wa acieri ni uri igua mundu akirutira ati niwe uraruta bia ciothe cia neti na irauma ruraya indo icio ciothe andu maramuona goguo makona kihiko giki gigatuika kirorerwa ona ndirageri kurora atiri twana turia turari turugamirira uhiki twaigua uhiki ni warugamio no menya andu othe ni maravangite guku guothe kila mundu ni aravangite muthenya ucio specifically ni muthenya wanyu riu ciana tukwa ona ciana cio nacio cigukirwo atia cirwo ati uhiki ni urarugamire ciwe maundu ta macio kuguo ni uria maingiuga please just we try your best na waremwo ni thukuingirira ni tukurugama aratama akwa ama na namura tuthina mbere na maundu akiuga no tutiuga turarugama nawe ke Jesse maundu maya turama investigate wega kuma kiambiririe nginya muico no mwaka baithe tumenye kiria kirari akingi haria kiumite no tukanika no tukanika king'ang'a-ini uguo no igua koguo ndugakue ngoro maundu maya no nginya tukamenya kuria makaumirira we uri gwika nduka give up nona tata ici waikaranga wegeri tukumu text ukageri gwika ki ukageri kumuhurira thimu ukageria 1 2 every time maundu maria mwekaga undugetikire akorwo ena time ya ku breathe niguo later on ni gwicirio ni atiri ni manu no mwendete later on ni gwicokerera otoguo wero nona toguo ona uraikarire wauga ona ndurenda maundu make ndurenda ki thaici nona ni wicokereire riu onake umenye ndi mundurume na ni njui ithuĩ turakaraga tũgũikara ũkuoni biũ ndirenda maũndũ maku ona hanini no later on nĩ cool down na gĩthaa kĩu we ũrĩa gwĩka bata nĩ nyone atĩrĩrĩ we interested wamuonia interest trust you me no egũcoka na hau wĩna point nĩguo ene kaba makwehereire marĩ othe niĩ ndigwo ũguo niĩ ndiana na maica makwa ya gũikara ona kwa gũikara ndĩ wika no ni andũ acio erĩ ndikwenda kũigua thĩinĩ wa ngoro ona ndirenda mũndũ ragweta ũhoro wa andũ acio erĩ kabisa ndenda guikara uguo reke njika uguo ndi desperate wakwa ngoro ni ariuka asa tondu ni na muthoni ni kipenzi kijirasimishi tondu ni na tiara twarie nake ati wa mapenzi kana ki no riu aroka guthukia tondu naigua wiru
na riu nake uri ungi nake handu understand ni guthukio aguthukia ri ageciria niki ageciria hena ndu twinake na wacu riu ni ngiuga atiriri othe potelea mbali no ni eguka wakwa wina kikane mbere yaku niki uragitheka uguo wa kuna ndiramuona niki ndingituikanie ukenda kuminia atia kiruma niki uratheka aca no ndukirigo tondu ngugitheka tondu wa riri wi haha kia solution riu ri hatire bata ukorwo desperate wow ini ndi haha ri you have a shoulder to lean on really ni nona maithori macio ri ngumagiria wega muno wa ndego ndaka tondu ndona ni mahe mundu rani jeciria na nange makwa ni jeciria he mundu rani jeciria na ni undu wa uhoro ucio ri tutithe ngugurire kahua wow kaima andira kwira uguo ona waconya njira tuthi kahua na no tukaita nake kahinda kanene Wangari we ni ona ndigo kuonaga nona uria rio ari murikete mundu ndiragutheria muno riu ri twagicemania riu maundu mari arafu riu wi ona nikio na ngugwethaga bado ni ona ndireciragia atiriri ni ngeretie gwiciria guikara thi maundu megie uhiki na ni uhiki uyu njugite no muhako wahanike ni ukahanika mende kana matikende no kahanika ino yaririkana uria ndetu ngumanetie guku gothe ngikaminduru ngikake atene tiume ruraya agishefu agaumeko agatoinesha na twarafa no nginya ugeke ona tiga maundu macio uria tugire investigation ino no muhaka ithi na mbere ni no nginya na ni ndi na andu me keynote aria ndrona tame behind uhoro uyu wothe no rika last time tugicemania haria hakwa ngikwira ni ndreciria muco ndrona ta hena kaundu muco hena kaundu ndrona ta hena kaundu baithe ndi na idea uri na idea riku nuona kairetu karia kana haria rugongo haria hakuhi na riri nikiria junction letagwo bubu karia kendire hena wiho bubu ntandu njui uyu hena uria mwenje no uyu ngedread ucio wina dread riu ucio timurata tutithiete handu micemanio maita mere matatu tukamuona hau kinganga bebe bubu na arehirwo no bubu na msoi arehirwo ni mso bas namenya kau niko tukunyita mateka agutuhero no kuguo kauwe ona kau ne njui kau nene kaire tune njui guka approach kau ni ngumenya uria gukahura kahora 1 2 nyone gwe gwitikira baithe gutwira story iyo ungihuthira atia no ukaigerie box ni ona ndrenda atiriri mwenyewe ndigakore ikorwo tari ni ndirakenda niguo ni koyo obviously ni kila mundu guko niyo ende nyika ruma inyuweri ngai nima mugacorete ai tu akiri tu tunini muno yugikora micoro tukoragwo nayo we ni nginya ndake mwitigira kwenda guguo ikara uru ugabangwo no kai hasa gufagurire we kai muthomeire ngai mwina kosi asa kwendaga atiriri kwiragwo atia riu tugikora tweragwo atia tweragwo ni tukahangio ni maitu ni maruma muhangia thaici ni kwanja riu reke ngwire au kamucoro gathire karahiana we horera ndakira we na msomwe hatari yani muratumire andu acio eri matigane tiga kwanirira kau akiri kawira kahuthu kaundu simple kwanja riu reke ngwire ucio na ndirona tatararuta wira mwega we ni wagirirwo ni handu hau piu wena ma ngwire na ndukere mundu ajira mundu ratuigua riu ri tuguthiete kofi noria na tasho mundu tiga itheru kai we wi muru muso atakirie koguo tiga kai nigua ni chochaga hau we ona ngani we ubatie gukoka muthako-ini kau kai mugathie na tash netikira ine kuria recirona ni atetire ndia kwira itururire maundu anjirire tiga ni moyo maundu maire tu ndiendete muno kiki tiga na tashi maundu ma tashi tiga ni tashi kwanza kai no tugithekire ndeto no tano tutigikirira ai no tashi nie eke ndikaria maingi no nie ndirateithia ngai uri iguru nie nie ndirateithia ate akuheire mutumia gucuritie ta bendera ni sawa nio
we tabothie na mundu madash tumbe to concentrate no hiki uyu riu niguo ndauga atiriri we ntandu mwi murata na bubu na mso nie ndrenda munjikie gatagati nona roto cio wanyu nyingire gatagati ni undu bubu tutiwaine nake muno ndrenda riu tumenyane ona to nginya tuhuthire mso tondu mso ni akumenya heka undu turacora mso eka ndo ni akumenya heka undu turacora riu ri ona ungika atiriri wewe tu o uguo kiundu o uguo we wacemania nake ri ona no ndimuhenererie tu muthenya umwe ngwire tuumira handu we uka wambiririe gwikia mistari nyambe nyingire bubu riu nikio ndirauga we undeithiririe nyingire na bubu tutwarane niguo hote kumuthoma ukahora thiri ciake ciothe niguo hote gukinyira u mso tumenye story ni yothe kuria umite ile tiguo kauga story yako ingira kauga skura 5 riu uria tugwika bado we twamenya no na tutikwamba kwaria ni gweterera no bado ona tukikaga uguo na bubu kekiri ground bado no tureka maundu mai uhiki no moka bange ona to uhiki ndeuga riu maundu maya ma chini ya maji ma kurora niki kirathi na mbere ri no rio gwikai no no uretitie kiria uretitie nguo yo hiki we endelea tu maundu mothe ni tondu ni believe you me no mohako hiki wendere sawa no mohaka wendere sawa koguo maundu maria mothe wabangite ngari ciria muretetie kira kindu we mere atiriri uhiki muthenya no uguo tungicenjia hanini ni okay ndire ciwa no ucenjeke no muhiki na muhikania matingecenjia matiracenjia macio ngari okuru tiga itheru koguo kamacoro ni karoka wega ai wega biu bas riu we ni ubatie gukorwo hau These ri no fathi tu kuhura riu ba ikira signature ni uguo we ni ngutamburi ndirakwirire ni ngutamburite riu ria tugwika ri we thie na mbere uguo tuthie turikitie uhoro uyu turikie ni muwe actually ona nginya mukiaganirirwo nai we nama piu no ri muraihu ni na kamuire ka balance ni ndirenda mundu ndirarora o aone riu nona hau uguo na nie njuke ndikitie maundu makwa maundu magire na gutiri mundu ukavenya muthako uyu uria wathiaga niguo no kai inyu mwena muthoni kai murathakaga ati inyuwe nduiru muthoni turageragia gu convince andu aya tumonithie uria gutagiriire no ni murageririe akonya cieri matigana ni ana tha icio na irima ngiwe no cikuruke tha ni reke ngwire ndehitire ngiuga angikorwo wacu ndarathie na nie ndarathie na mundu ungi hau kinyira hau ukinyire biu ndugetekere kwehera bas tondu nie taci tarakirekia bas riu we ni hindi uraria twikare uguo yani hatire mundu ni focus itago kugiginyana ona kugiginyana kou ndito giginyane riu piu hatire kurekia koguo we ukagucia mukanda mwena ucio na nikagucia mwena ayo kagucia niguo kale ate hita ekire ndagiro ni gwika kinya tacia kindiga mwathani maingirira mwathani mororo ye ngoro muhoko wakwa miaka 5 wathi uguo na rui kari no ucio uratumire esiria ati kundiga baba githe we nduguranagiria baba nguriria tondu we nyuguranagiria iya waco ntariki ureareria hakinya haha mundu ekaga ati waco na githe ti warie tumenye thina wiha ndenda gukorwo ndiika no mundu ni aragia tukamenya uria tungiteithania waco tarora uria uhana uyu ndie kumuria kuma kiroko na thimu yake mteja ai kai muthoni athiite ku kingerie ringi
nambari uliopiga hapatikani kwa sasa. Sorry, the mobile subscriber cannot be reached. Kwanyitana riu ndiwike gwate riu ma kihurire bubu ucio no we acio ri good yoni Hello. Bobo. Mambo. Sasa Sana. uko aje? Ndukirite muno. Kaitina uru. Ndio turaria wega ni ona nguga ni ukuhurira thimu nduhurire. Ona ni gweterire haka undu gwikaga. Ni ko gwetagirira ndikie nguhurire ga gukuhurira thimu atema. Wow, na atuma ajoki handu hangi ndaigua. Kora yarugama. Matamaka ni ndri tamaka urandirie kaundu ndona kaundu kau gekega muno ndrona ni uranjiciria. Wakari awe ni kimani nako kanirie kujita mahenya Kaiga wega we no kaha hena riri ha hena sai mubiu Nyambe homoke. Tu sai rio kora. Bogo no ne kora. Kenyo ni kamwira kame kihone nayo. Eno bogo ne hiyo no amona. Botie. Asa botie. Nani maitho maratengera kana. Botie. Zumu. Oni musiri. Nduka njire. Uyu ni musiri. Uyu ndire na thina uyu. Uyu ndira mutheri biu. Uyu ni musiri. Uyu ungi. Nduka njire ria ngai. Woi. Nasa. Wajuraga biu. Nima ndikuria kwa gutengera ndikuria. Sai uyu ndona ni muhiu. Riu wira witu wi haha riu. Niki marekaga. Uramonire kwa haha. Mapenzi moto. We mai ngai. Ndirekaga atiriri ndumaga nyumba guthi nduka. O ndagika icio guthi kuhuraga kona haria hakuhi na gatukari ndakora makikarite hau. Manyitanite wason kurira rare. Ngai. Na niki wagire kuthirira wa CID we. Niona ndageri nginya kurura. Ndona guoko haria guthiite. Ni madena haha ai. Wina moyo no urata. Haha ai. Oyo no urata. Ni twambi kugia utheri niki uhiki uragwa. Exactly. Ndambia kuona niki by the way. Oria tugire ni tuko investigate ri. Riu mokwenda atia ma. Riu we ni wenderenda ufange. Atiriri na tiro na kubanga. Tatiko kwa hatuteka. No tumiti mothe hwaini. Very today. Ona thaisi ukienda. Wow, weku. Ndimucie. Kwanyu. Tutisamenya kamkaini karia. O karia ka mundu uria witu. One hau. Sawa. Haya kihe inafiu githambe haraka njuke. Ai na riu na ugithamba koro uguo ri. Ndukije kaundu kiego na ningene. My dear. Ni ndirenda nona haria ngoro yakwa haria kuigite ri. Ate wiga atia? Tocokera ringi. Ngoro yakwa haria kuigite ri. Ndio nayo jige oho. Wow. Wina anything. Uririkane you have a shoulder to lean on. Wow. Ugu niwe gwetereire. Umenye wina shoulder to lean on. Igwa ni urenda kwirira afia for you. Kai nama fiu. Fiu. Mani ndigwa ndakena. Na ndona ndina mundu ranjicirie tondu mani ngoro to despite na ndrona we ni gutuma ngoro yakwa coke haria rari. Egwiciragia muno. Tondu andu mangiite fiu mariri. Riu ndona we no gucoka handu ha gutuma njigua ndiraiguaga mbere. Ni ko jana dige kugia ani hakugia ri. Ni njui na ngamenya uguo. Ni dige kugia haha. Yes my dear. Ni mani ndakena ndaigua ndakena muno tamaka ni ngoro yakwa na gutuma iratuma. Ni tume pio. Mani tu uria ihenjetwo no riu ni ndona riu ni gukwagira. These no kigia kamwiri kega ri. Kiriguo my dear. Thanks so much. Ni tukwaria. Sasa tukwaria. Thank you. Haya baadaye. Kameingiana.
Niho ngwendaga. Rĩu kuna andũ tũtangĩcirĩria. Nĩ mũciri nĩ mũrata wakwa kuma tene. Mũciri nĩwe rĩu. Na botige. Mũciri na tigibaco. Ũyũ ũngĩ ũrĩa Muso. Mũciri na Muso ĩ. Bado itheti arata. Na Mũciri na Boboi bado itheti arata. Me hamwe the tacio. Na kiuria kĩngĩ na kĩngĩ kĩa mũico ĩ. Mũciri na Taci itheti arata. Nĩ ũhoro nĩ ũrahũtha ũkĩritũhaga. Ohano amenya atiriri emwe no riku uyu no reke riu reke ngukwire nona riu uguo twagia na gakuru uhoro uyu ni tukumenya uria tukuona ni ndagika tumenye kiria ni iriku na nona uguo tugwika atiriri nona uria twaririe uhoro wa bubu no nginya uhinge bubu haha ino bisi enge mukihura ukahura ndi na bubu na unjithire ino kahura ndi na bubu ino niguo tuhote atiriri kumu blackmail nayo sawa ona ni wamenya ngumimbo excess siku zote turahura bisa uranyona hindi ukanyona umwavaga kiki na bubu ona gwika atiriri kana wiki atiriri nie ngabanga ngwite afu ngetwa ni ndauma uguo bas zie ngoeke position yake wira wa bisa we ni ndagwitiki okorwo bisa te no wo hote kumiona na ndikonekane ona urakimakia ka nima riu we ntwamenya kugo nini uvagire uria tukwaritie uvagire bubu nyingire gatagati wake na ithu niguo tumenye uria tukumanuva inyu mumenye uria mugutwarana niguo nie ndaingirai nguiga bubu ha ajegeke-ini Experience next level nourishment. Nivea Nourishing Cocoa, now with 100% pure hyaluron. It moisturizes for longer than ever. When our skin looks this good, we show up more confidently. Here, here, and here. New Nivea Nourishing Cocoa, now with hyaluron and cocoa butter. Skin is for feeling it. Nivea is for skin. hoyaga ati ngai wa mwathani witũ Jesu Kristo owe ithe witũ mwene riri amuhe roho ũrĩa ũkamuhe ũũgĩ na ũguũrio nĩguo mũmenye ngai wega mũbango mũru wanabangwo igũrũ rĩaku Jehova Ngai no augarũranie no twarora mũbango ũrĩa Ngai atũbangĩire rĩ nĩ tũkũhota kwĩrũgamĩrĩra kiumia gĩkĩ tarĩki 15 wetandatũ mwaka ũyũ nĩ tũrurumũke hamwe thĩinĩ wa rurumuka tweo kiugo kĩa muoyo nĩ Bishop Michael wa Nderi kwambĩrĩria thinacara nginya thaa 1 ũrĩa wĩtagwo kũriũka ekũrĩka kũingĩra mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ nĩ gũcenjia cenjagia na akagarũra maũndũ naguo kwambĩrĩria thaa 1 nginya thaa 2 nyitanĩra na Bishop Mwangi Zakayo ndũkahĩtũkwo nĩ tabarĩra ya mwanya thĩinĩ wa Inoro TV. Gũtuĩrwo kwa Dedan Kimathi muthako wa Ngugi wa Thiong'o na Micere Mugo nĩ ũroka kũrĩa Kenya National Theatre ũgĩthakwo kuma tarĩki 19 nginya tarĩki 29 mweri wa gatandatũ